הופה, הופה, הופה סטופה, איזה יופי. הופה. מה הולך? שירלי זווינג. מתי מתחיל? עכשיו, עוד... עכשיו, בזה הרגע אמור להתחיל, בעיקרון. כבר יעביר לזה, רק רגע אני אסדר פה את הסצנה. סצנה! טן 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 טן. בוא נראה. לא, זה לא זה. אוקיי, יאללה, נחמד. שנייה, נפתח את המסך השני רק. שנייה, מה זה? קראתי פה את העניינים. טה 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 טה. בוא נראה מה הולך פה. וואלה, אחלה סן פאולו. באמת שבא לי להיות בברזיל. וואלה, בא לי להיות בברזיל, לראות איך שם. בוא נראה, כשאני שם את הזה, אז רואים טוב, כן? רואים את זה על מלא ככה. יופי, נחמד. שנייה, את זה נשים פה, שאני יכול לראות את הצ'אט. הלאה, קטלניסקי. זה שדו באג, אח שלי יקר. מה יש לך, יניבי מטורף? זה בנייבל. מה בנייבל, אחי? אוהב אותך, אחי. מה בנייבל? תשמע, אני אגיד לך את זה ככה, המשתמש הזה גם ככה חדש. לא, אבל מה זה בנייבל, אחי? אחי, מה אני קטן, אחי, אני... לא, תשמע, אחי, עשיתי מלא מסיבות צפייה בחיים שלי. בחיים לא קיבלתי בן, אחי, אתה מבין? אני לא... נגיד רונן, זה נגיד משהו אחר, אתה יודע, לוקח איזה 4,000-5,000 צופים למישהו שאמור לעשות מסיבת צפייה ספציפית, זה משהו אחד. אבל מסיבות צפייה, אחי, של, אתה יודע, גם 100-200 אנשים, זה בקטנה, אחי, זה צ'ילינג. זה לא עכשיו איזה... איי איי איי. אני אומר לך רציני, שידרתי לפחות איזה... לא, איזה 30 כאלה שידרתי כבר, אחי. מה זה לרוב מותר? אני אומר לך, שידרתי כבר מאסטרס, שידרתי משחקים ממאסטרס, מצ'מפיונס, אחי, זה לא שונה, אתה מבין? הבנת אותי. נגיד בטיקטוק אבל אסור, בטיקטוק אסור לעשות את זה, לדוגמה. אבל בסדר. מי אתה רוצה שננצח? בעיקרון אני רוצה שכוי ינצחו כי... כאילו, את המשחק הזה ספציפית, כן? כי אני תמיד יעודד קודם כל קבוצות מ-EMEA, אני רוצה שהריג'ן שאנחנו משחקים בו יהיה הכי חזק והכי טוב. אז כן. אבל בכללית פנאטיק אני הכי אוהב מאירופה, אם אתה שואל ככה, כי אני חושב שבאמת יש להם סגנון משחק שהוא outside the box. והם כל הזמן אוהבים להפתיע וכיף לראות את המשחקים שלהם. וואלה כן. שמע יאני וארטיס בפורם. וואלה בכללי, טל ויובל, אם אתם רוצים זה, אתם מוזמנים לבוא לדיסקוד, נראה את זה גם ביחד, נעשה את המסיבת צפייה משותפת. אל דאגו, אבל אם נקבל בן, הבן עליי. אני מת. מקווה שאני לא מנחס אותו. וואלה, יש מצב שאתה קצת מנחס אותו, אבל בסדר אחי, זה חלק מהעניין, מה? וואלה חברים, בכללי מישהו פה עדיין לא עשה לייק, אני אשמח שתעשו לייק, בואו נרים ככה לאיזה 10 לייקים. להתחלה ככה, להרגשה הטובה. לחמם את הלב כמו שאומרים.
הופה. הופה. של החיים הטובים. מה הולך, נועם? איך אתה המאליק של סדום? הכל בסדר? יאללה, אנחנו אוטוטו התחיל פה העניינים. הולך להיות פה שמח במיוחד. הנה הם נכנסים לבמה, יאללה, למה לא? טרקס. טק CDP. בשנייה, אני מעדיף שזה יהיה אחרת. אני מעדיף דווקא שזה במסך הזה וזה במסך הזה. כן, יהיה לי יותר נוח ככה. וופה. מה הולך, חברים? וואלה, אנחנו עוד שנייה ב10 לייקים, איזה יופי. מה זה? טורניר חדש? זה הטורניר הכי גדול בעולם, אחי. הוא נקרא לוקין, וזה בסאו פאולו עכשיו בברזיל. זה טורניר שכולל את כל הקבוצות פרנצ'ייז בעולם שמתחרות שם. זה בעצם ה-VCT, אחי. VCT לוקין. יאללה, שלכם טובים. חבר'ה, מי אתם חושבים שהולך לנצח? NRG או קוי, חבר'ה? NRG או קוי, קדימה. הימורים אבל על כלום, כן? אלק. בואו ניכנס אליי לדיסקוד. מה זה NRG? מצטער יניב. למה אתה מעדיף את NRG? ספר נא לי. ספר נא לי. כמה קבוצות יבטיחו את המקום שלהם בצ'מפיונס מפה? וואלה, בוא נסתכל, אחי. לא פרסמו עדיין, אחי, אבל בוא נראה או שכן. הנה. ווינר גראץ, ריג'ן and extra slot at masters. זה למאסטרס. בעיקרון התחרות פה עכשיו זה ווינר גראץ, the region and extra slot at masters. מה הכוונה? זה שכאילו נגיד עכשיו אם פנאטיק ניצחו, ובדרך כלל נותנים 3 מקומות למאסטרס ל-EMEA, 3 מקומות לאמריקה, 2 מקומות לאסיה פסיפיק ובלה בלה בלה. אז נגיד אם פנאטיק עכשיו ניצחו פה את הטורניר הזה, אז הם קיבלו מקום למאסטרס, ויש עוד עדיין 3 מקומות שנשארו ל-EMEA. זאת אומרת, במקום לראות 3 קבוצות מ-EMEA במאסטרס, אתה תראה 4 קבוצות ב-EMEA במאסטרס. וזה הקאץ' פה. וואלה, קטלני. אלה קטלני, חברים. יאללה, של החיים הטובים. אבל לא היה בחיים טורניר כזה גדול של 32 קבוצות, חבר'ה. זה אשכרה 32 קבוצות, זה מטורף. זה מטורף, זה לא נתפס בכלל. 32 קבוצות של פרנצ'... מה זה? זה... אמא לב ואבא לה. כן. אז זה לא בצ'מפיונס, זה למאסטרס, כן. נייס, אז יש אינטרס לקדם גם את היבשת שלך, כן. בגלל זה גם הוציאו עכשיו, אני לא יודע אם שמעתם על זה, אבל כל הנייפים שהוציאו עכשיו, גם הבנדל, יודעים מה, אני לא יודע למה לא שמתי אותו פה, גם הבנדל שאנחנו מחלקים בנום, אני לא יודע אם נכנסתם לפוסט שם באינסטגרם, אז אנחנו מחלקים שם 2 בנדלים של הנייפים, שכל נייף יש כביכול 4 צבעים, אחד מהם הוא של ה-VCT, לא קשור, ועוד 3 הם של ריג'נים, יש של EMEA, יש של פסיפיק ושל אמריקה. אז כאילו גם אתה יכול לעודד את האזור שלך. זאת אומרת, אם אני לא טועה, האדום זה של EMEA, אז כאילו, אם אני שם את האדום, זה אומר שאני גם מעודד פה את הקבוצות של EMEA בטורניר הזה. אתם מבינים? זה כאילו קטע שהם חשבו עליו outside the box, אני ממש אהבתי אותו. אז בכל מקרה, גם למי שלא נכנס כמובן לבנדל ולכל העניינים, אז אני באמת אולי אשאיר פה עכשיו לינק שתוכלו להיכנס באמת להגרלה, כי אם מחלקים שם לא אחד, יש 2 זוכים. 2 זוכים ייכנסו לשם ויזכו. הגרלה על הבנדל. הגרלה על 2 בנדלים.
של הטורניר. ובואו נעשה שנייה ביטלי שיהיה כזה נוח וכיפי ונעים לראות את זה. בואו נעשה איזה 2 שניות. בואו נעשה שנייה את הביטלי. שלכם טובים, שלכם טובים. לוגין. אז מה, אז שנייה, חבר'ה, אז מי חושב שהולכים לנצח פה? עדיין לא הבנתי כל כך. מה, אני ראיתי רק אחד רושם אנרג'י. מה עם כל השאר, חברים? מי אתם חושבים שהולך לקחת פה? בכללי מהמשחק הזה, כן, לא את הטורניר. חכו, יש זמן עוד, אנחנו נראה את ההופעות של כולם, ואז נחליט על הטורניר, אני אדבר עכשיו בכללי כזה. מי אתם חושבים שנצח עכשיו במשחק הזה? קוי או אנרג'י? תרשמו לי פה בצ'אט. בוא נראה אם זה נותן לי את זה. הופה, איזה יופי. יאללה, יצא טוב, יצא טוב. הנה, שלחתי לכם פה את הגרלה על השתי בנדלים, חבר'ה. שיהיה לכם ככה מול העיניים. אני אוהב את האנרג'י, את הפלייסט של אנרג'י, אבל אני לא יודע מי לבחור שתיקח את הטורניר. איפה הגרלה? אנרג'י, כולם חושבים שאנרג'י, וואו. וואו, טוב, יאללה, התחלנו, מה זה? יאללה, בלגן! יאללה, חשמל. חבר'ה, כמובן מי שעדיין לא עשה לייק, אני אשמח שתעשו לייק. בואו נרים את זה ל-20 לייקים, סומך עליכם. שמו על כולם קבוצות חדשות בערך, אז אי אפשר לדעת נשאר רק לעודד, כן? אני מסכים איתך. באמת יש המון קבוצות פה חדשות, רוסטרים שעדיין לא הציגו את עצמם, לא שום דבר. כמובן שפה אנחנו רואים כביכול שלישייה מאופטיק, שלישייה של הקור של אופטיק, אז בהחלט הם חזקים, וגם ארדיס שהיה ב-FPX. רוסטר מאוד מעניין, סום אני פחות מעריך אותו בתור שחקן, כאילו סבבה והכל, אבל לא יודע מה הוא קשור כל כך לרוסטר הזה. ופה קרוי, את האמת, מאוד מעניינים, יש לכם 2 שחקנים שם שהיו בגמביט, באמת, שחקנים פה ממש טובים. But proactive beginnings. I love this mid-walk coming out. The knife did connect as well, so a little bit of information, but do they expect an actual bit of presence off the back? They will be warded away for now, so they are going to have to somewhat reset here. Yeah, interesting that they follow through on that. Obviously, Shados' position key in terms of shutting that down, but already a heavy lean towards B here for NRG. Full faith in the singular player of FNS to kind of lock down that A site. Feels no pressure yet, so he's just... נחמד. וואי, אני לא יודעים שבכזה קרוב. וואלה, קראשיס. יואו, אני לא מאמין לך. וואי, הם כל 4 היו כאן. תשמעו, הם קראו אותם כמו מה, הם פשוט שיחקו ריטק עלי, נתנו לקיג'וי להחזיק את כל המידל, והלכו 4 לבי. מעניין מאוד. 1. שיידוס 1 על 1, בואו נראה מי יעשה קיג'וי דיף. יואו, אנה, הוא שם לו תורת ממש טובה. אבל למה הוא לא לוקח את התורת מ-A? אני לא מבין את FNS, הוא יכול לקחת את התורת מ-A, להשתמש בו גם עכשיו, הוא מנסה כאילו להפתיע, אבל זה לא משנה. 3-4 אינגייג'מנט? לא. וואו. 3-4 אינגייג'מנט? טוב, שיידוס! חיה! בטח, אני יכול להגביר. As much as yes, the core of NRG has got champions, so does Koi. Yeah. תגיד לי אם זה מספיק, אחי. Honestly, the early exploration towards mid, they don't overstep the mark there, but it's the timing for me. That poison את הטורניר לדעתי דגארד או דסקוויז. וואלה, מעניין, יונתן. יותם, מעניין, אחי הדעה. There's 3 people to come through, swing on the back of that flash, perfectly executed, but unfortunately, Koi good for the trades. Yeah, Trex was a bit of a superstar in that as well, keeping them relevant in that fight that was happening on that 4-play stack towards B. So right back into the round, we're looking at the purchase coming out from NRG. It's very limited, so again, looking at the silver lining, looking at looking at any kills, everything can build up into this. It won't be too much to write home about. And the stack slowly working its way back around towards this B side. So again, for Koi, keeping them cool. שתלכו שלישייה, לקחת את האור ב-A, לקחו את האור ב-A, חזרו ל-B, עושים פה סטאק, קילג'וי עוד פעם מחזיק את המידל. הם לא מוותרים על B. שימו לב, הם לא מוותרים על B. הולך להיות פה אקזיקיוט חשמל אבל.
emphasis towards the B הדרון site. יוצא, שמו סמוק Sages כדי שלא יוכלו לשבור את הדרון, שהוא באמת יוכל לנקות את היאלו כמו שצריך. map here. Nothing spotted out with the Aldrin. וואלה, I'm not מחשבה sure ממש actually טובה if של top site וולפן, was spotted there. של הג'ט שלהם. There's crashes up there. The wall's going to go up. We're going to try and get a bit of a Opa, deeper plant here, but it's dealt with immediately. Yeah, very Wow. quickly now. Trex again. יש עוד Still going to be מולוטוב good for אחד. finding crashes. Second bite of the cherry for the plant. That's going to go down uncontested. So safe Yo. plant here and now into the Yo. post plant. A little bit of chip damage on Victor, but let's see if any damage could be found. There's no וואלה, flank coming טרקס into על place. Still הוונדל, going to have הוא the לחלק turret, אותם keeping עכשיו watch onto טרקס. that, טרקס so no שחקן worries there. חשמל, They חבר'ה. just need to try and keep this one as safe as they can. Have אבל the right balls. שיידוס. This shouldn't be a problem here. הופה, הופה! Be a comfortable cleanup as well. Shadows. אחלה Shadows. שיידוס. Trex will find the איזה final kill for אימר. the Prime Gaming אני flawless מודה את here in פנאטיק round עוד 2. משנה שעברה, אבל They go into המשחק this round, הראשון whether or not שלהם Koi קשה פנאטיק try נגד and throw something a סנטינלס, little bit of אני לא a pace תופס change מסנטינלס, here. אחי. Try and enable Wolfen early לא- on in this half, but things I'm looking forward to. אני לא חושב שהם Really, מספיק it's how they're טובים, gonna test לך this את האמת, killjoy עם setup כמה on שיש side להם of כאילו NRG. אייפ סביבם, והם But מדברים FNS is וזה, gonna אני show a לא little bit of variety לא here. חושב שהיא קבוצה שיש מה לחשוש ממנה. I'm considering the קבוצות condition הרבה יותר now, חזקות right? We've only בטורניר seen הזה. these hits coming through. They've Exactly, been yeah. relatively all in. There hasn't been that presence here. They did knife and they did walk mid, but they didn't explore I think beyond that. first So, bite round's too early to force the adjustment from Absolutely. NRG just yet. So absolutely. טוב, הם עכשיו בסוג של It'll be אנטי back of their אקו, mind, though, עדיין so- וולפן מנסה לקחת מהר את Let's see הטיוב what רק Wolfen לקלוט get את up to פה here. איזה אינפורמיישן, לשבור טורט Proactive על ה... beginnings. וואלה, עשה ממש טוב. Immediately, הלך that's a אשכרה big tick שבר in את the box הטורט here to start this זריז, round. ואז הם Flash, יכולים לשחק את זה catch יותר hardest. פתוח. הם יודעים How שעכשיו הם aggressive ינסו this ללכת is. לקחת את המרקט, Look at the flash. והם All עושים the עוד hints פעם, this morning הם here עוד outside פעם B. הולכים לריגרופ פה לבי, אני מת. Back of that information artist will throw the wall up. טוב, אחלה וול. Yeah, talk about trying to bring artists into play. That is something I אבל הוא want to keep my שירגף, eye on. is איזה How באסה well שהוא do they שירגף. make this man work? אז צריך לעשות את זה יותר טוב. As I said, still sticking around here, not going to back away from this. He does have Victor not Whoa. far behind him. Whoa. He's actually got the rotate coming זהו, through from אחורה, אחורה. Crashies as well. These two are rabid in approach. They Chomping at the desperately... bit. There's three people here for They're willing NRG. to brawl. This is ridiculous, considering 0-2 down in this. Not a terrible start, but, you know, still willing to battle this out. And they did great chip damage on towards Cold and Mentor, so that could be something to note in the future. But again, you still have Sage there, so should be brought back up nice and quick. But Artist gets punished As by a touch, Wolfen, Artist exploring on is his own. No utility to Yo, send to motion, yo. but it's Victor to quickly quell that. Falling away towards the site, but Koi want in. דווקא גם הסייג'מנט, הוא לא יכול לעשות 6 לו HP זה. on Victor, nearly caught off guard there. NRG have to try and find a response to this. Actually, the wall comes אין, up. הם עובדו לאט מדי, שימו לב שקיג'ר החזיר הטורט לקיצ'ן ואז היא לא פוחדת עכשיו. כי הם עובדים ממש לאט, הם עובדים ממש לאט, קוי, Should at least guarantee the בצורה plant. מטורפת. Oh, Stubbs Yo. has trouble. Needs to be really careful about this. They're taking a fair Wow. amount of chip damage for themselves, but should have enough time off the back of the KJ ult to at least get the plant down. But how safe are they on the יו, fallback? איך לא ירו בו? איך הוא לא ירה בו? FNS! Post All plant too. four. Yeah, All four very of them. surprising. ישר הוא סיים להטמין, ברור שהוא available. ירוץ. עכשיו אתה יורה, עכשיו! Nano swarms on this, תנקניק. so it's gonna be a dry ישן בעמידה. post plant here תראו, הם for שולחים Nano. גם את סייג' לבוא מאחורה. אני אוריד את הזה שלי, את המצלמה אולי מהזה. Victor just gave it up. He spotted him. Victor is in so much danger. Now there's a problem though, because they've got their mind split in two places, and Trek starts farming! 3 huge kills! And NRG נשנה את זה left לכאן. sectors! כן, Victor's עכשיו eyes אתם turn תוכלו לראות גם towards את המפה, את מה middle, and שאני it's רואה. all but a ruse, it's all but a distraction. הלאה חבר'ה, אנחנו עוד שנייה It's just ב-20 sending them לייקים. away מה out זה, of this הכנת round. פיקם Golden לטורניר? Mentor לא, לא to הכנתי close פיקם and לטורניר. Koi off to the perfect start. אולי נעשה את 3-0. זה Big במחצית או conversion משהו, here for Koi in מהפסקה. round 3, and again, this is on the back of NRG looking to really flex out on B main. אין, היה שם טעות, כל כך הרבה טעויות. דבר ראשון, הם שיחקו מאוד קרוב לצ'וק פוינטים. דבר שני, הם שיחקו את זה מאוד מאוד לאט. הם התחילו באמת במחשבה ממש, כאילו... הלאה, אבל קוי, אני באמת שאני לא יודע. כאילו בסופו של דבר הם הפסידו... כאילו NRG הפסידו לעצמם עכשיו. כי קוי לא עשו טוב. הם כאילו שיחקו את זה לאט מדי, הם שיחקו את זה לאט מדי, הם הספיקו לשבור את הטורט, ואחרי 40 שניות הולך לחזור הטורט לקילג'וי. בזמן הזה הם יכולים למצוא את הגאפים ולעבוד, והם פשוט לא מוצאים את הגאפים, הם שיחקו את זה ממש 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 לאט. אבל עובד להם. We're going to be writing home about if all goes to plan, but it's the first time Koi's starting to explore the map this time. The scope in the hands of Som, who left to anchor towards Snowman, but 3 pistols to deal with here. Oh, actually, Shadows just staring on Victor. Wow. Victor looking to get aggressive, nearly catching one. But the pressure's coming now. Shados cracks open towards Crashies too. Potential of a flank, but not going to be explored. And they're on towards the site, already clearing towards 410.
Darkso towards Ardis. It's clean so far. Nice. No trades coming back in. ZFS trying to find that space. Denied quickly. Koi, super הם פשוט מנקים ממש לאט, לא אכפת להם לפגוש את כל השחקנים שמולם, אבל הם פשוט עושים את זה ממש לאט. הם לא זזים אחד מהשני, הם נשארים מאוד 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 צמודים, שגם אם אחד מהם ימות יהיה את האביליטי לעשות טרייד. האמת שזה מאוד חכם של קוי. תראו, הם כל הזמן בערך על אותו קווים, שימו לב על המינימאפ, כל הזמן הם על אותו קווים. הם מנקים כל הזמן אין גנים ביחד, הם לא הולכים רחוק אחד מהשני. עושים את זה ממש יפה. כן. הופה. הנה עוד פעם עושים את זה, שוברים, נופלים. מחזירים את הרוטציה לכיוון הקיצ'ן, עכשיו הם צריכים לעבוד על A. עכשיו נגיד לעבוד על A זה יהיה מלא. כן, הנה חוזרים עכשיו לעבוד על A. תראו איך כל השחקנים של NRG מצמצמים למידל. הדרון הזה אבל הולך להחזיר אותם אחורה, הוא ראה שזה נקי עכשיו. כן, הוא ראה שזה נקי עכשיו. הנה, ישר סובה חוזר. פה הם עשו את זה טיפה לאט מדי לפי דעתי. כי עכשיו הם לוקחים חזרה את כל המאפ קונטרול. שימו לב, הם עדיין מחכים, הם רק חיכו לראות אם ידחפו אותם ב-A. כאילו יש קבוצות, יש שתי סוגים של קבוצות. קבוצה אחת, כשאתה הורס לה נגיד את היוטיליטי של הקיג'ה, אז הם יעשו ריטק חזרה לאזור הזה, ויש קבוצות של להפך, אוקיי, הרסת לנו את היוטיליטי פה, אנחנו נפרוץ את A או נפרוץ את B כדי לקחת מאפ קונטרול ממה שהפסדנו. אז הם כנראה ניסו לשבור את התורת רק כדי שידחפו אותם, אבל לא דחפו אותם, הם חיכו, ועכשיו הם עושים פשוט הולכים ביחד. הם יודעים שהם לא יכולים לחזור, הם יודעים שהם חייבים לבוא ל-A, אז הם יכולים כולם לסגור את A. מה זה? פעם הם שיחקו את זה לאט מדי, באמת שהם שיחקו את זה לאט מדי. הפעם הם האמת לא היו צריכים לחכות לפושים האלה, ברגע שהם שברו את התורת היו צריכים לחזור ל-A ופשוט ללכת וישר היה להם שם את הגאפ. היו קצת אדישים לזה. כי כאילו אתם רואים שנייה שלא דוחפים אתכם, שברתם כבר את התורת, עובר 10 שניות, 15 שניות, עדיין לא זה, אתם שומעים דרון על המידל, אתם שומעים שהם לקחו עם הדרון חזרה את המידל, אתה יודע שגם כנראה עכשיו עוד מישהו יעשה לזה פולו-אפ כמו שהקיג'ו יעשה, אתה יודע שעכשיו הולך להיות חגה ב-A. הם משחקים מטורף את האמת, לא ציפיתי, החלטה... למי אתה מדבר, על קוי? הפעם הם השאירו להם את התורת על המידל, נשארה לעמוד, אני חושב שסובה די מבוזבז שם שהוא מחכה, כנראה יש לו אולטי? כן, יש לו אולטי, בגלל זה הוא מחכה פה, סבבה. עכשיו ברור לי למה הוא עומד שם. פשוט היה מוכן עם... לפתוח את האולטי על בי בקונטקט שם בעניינים. כן, שמו את הדאגר ההוא שבי עכשיו נקי. הם לא עובדים מספיק מהר, קוי לא עובדים מספיק מהר. לא עובדים מספיק מהר. Such close contact as well. That's the first bit of utility fully invested, and they're already on the side. וואלה, לשמאל, רוצים להטמין כאן. Really sitting deep now, NRG didn't want to take that risk after Ardis lost his head in just that prior round, but still, one gonna come through, and Shrek's on guard duty, takes down Victor. Crashes with a whole lot of info, but not a lot of ability to really do much about the pressure coming off the back of it. So again, spamming in, Ardis takes a little bit of damage himself. עכשיו הוא פותח אולטי. הוא רוצה לקחת ספייס בשביל הקיג'ו שיגיע מאחורה. לול! אני לא מאמין לך! אני לא מאמין לך! לא! לא מאמין לך. אני לא מאמין לך, איזה ראונד איך להביא! תשמע, אבל עוד פעם NRG הפסידו לעצמם. כאילו אוקיי, שיחקתם יפה נחמד, קראתם את זה שזה הולך להיות A, ניסיתם לסגור אותם. שמתם שם את האולטי כדי לתת ל-FNS את הספייס להגיע מאחורה, דפק שם הפייל של החיים ואז
A little strange to watch that. גם ויקטור עומד פה סתם. עומד פה סתם עם האולטי שם. הוא לא צריך למות. אם אתם לוקחים ספייס, תעשו את זה בשולדרים, אל תתחייבו להריגות. שיהיה בריא, הם כבר הולכים לדספרט פלייס. חבר'ה, אם יש פה מישהו שעדיין לא עשה לייק, בואו תעשו לייק שנגיע באמת פה למסיבת צפייה כזאת יפה, כמו של הזמנים של פעם. וואלה, במשתמש הישן שלי מסיבות צפייה, מינימום 150 איש איתי פה צועלים ושמחים. מינימום! Maybe not completely anti-strategy, just simply can't do that these days, at least yet. But again, nice game plan on approach. NRG are yet to really find that answer, to really find the information early on, or pressure anything as to what's going on. Yeah, it's the point where we come back to that, and again, kind of weak way to look at it. מי שלא יודע, מאמנים בתחרויות של ראיות, גם בתחרויות האלה, גם ב-VCL, אז אני רואה את זה ששואלים אותי הרבה פעמים, אסור להם לדבר במהלך המשחק בכלל, מותר להם לדבר רק במהלך פאוזים. וטקטיקל פאוזס, לא טכניקל פאוזס. וואלה צודק, נומרוד. וואלה נמרוד נומרוד, אח שלי יקר. וואלה צודק, אחי. רק יהיו. אח שלי אתה ג'ייקו. Dealt with the turret, immediately peel back to a default and just kind of slowly drift towards A. If that continues, תשמעו, קשה, בעיקרון קשה פה לעצור בדיפנדר סייד. זה מפה שהיא באמת נוטה לטאקר סייד בצורה מאוד דומיננטית. כאילו, תוצאות סבירות פה זה בדרך כלל 8-4 כזה. יואו, תראה את הפנס. עזוב, 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 עזוב. I think this is a lot of credit going to Codimenter in my mind again. You've got a lot of untested talent, some talent who've been off almost for a year. You've got a lot of different factors to work into effect here, but he's doing incredibly well with his roster so far. Crashes and some. איך הם חולים על הוול הזה? הם כל הזמן שמים אותו. Exits it, any sort of damage they can achieve, that'll do. יואו, Gonna take down one, but anything more starts to get almost impossible. The opening to some of these anti-eco rounds from Koi have just been absolute perfection. There's been no real risk. Always stacked up in numbers, and Wolfen's been good for it so far, honestly. Yeah, solid. They're building up a bit of a bankroll now as well. I think that's going to be even worse with 4 surviving here for Koi. They're sat very comfortably. Look at NRG, it's 6-1. odds and ends left behind this. חייבים להתעורר. Rez, lockdown. יש להם 3 אולטים. Again, I'm just not seeing the numbers on the side of NRG. הם לא יכולים לשחק את זה, אבל עם הקילג'י אולטי, כי יש להם מולם סובה אולטי. אנחנו יכולים לעשות עליו רק בייט. כנראה צריכים לסגור מקום אחד עם בייט אולטי, אבל בוא נהיה, מה שקרה, אני רק עכשיו שמתי לב, הם משחקים בלי דואליסט. No turret this time, so again, this could be relatively telling as well that there is an adjustment, but Wolfen big. Victor goes down, he gets a back away, and there's no trade, there is no threat. I love the reaction here. It's such a big indicator that the turret's not there. There's some kind of adjustment on the side of NRG. Exactly what's happening differently here. Beautiful opener from Wolfen once again. איזה כיף שיש לך הילר בקבוצה. Really nice to see. Again, young player, good decision making coming in here. First on the big stages like this. That's lovely. Doesn't have to get too flashy with it, can just do his role. And we've got that slow lean actually towards B, but we do still see Viper's pit and play. Still got a drone, still got the recon to deal with. Some should they force in. Res up. וואלה, הם בזבזו את האולטי על הרז. יש להם עכשיו שחק על סקילג'י אולטי, לריטק. אבל וואי, שיידוס הולך לקחת טורבו, מטמין את הפצצה ויש לו גם אולטי. וואי, אז יהיה פה קאונטר על הקילג'י אולטי, אני מת. A very safe plant as well with no pressure coming back through on site. FNS actually וואלה, קילג'י אולטי מעניין. הוא רק שולח אותם לבקליינים, הוא לא יותר מזה. וואלה, אבל ארטיס שמר את הוול שלו. ארטיס שמר את הוול שלו. יואו, 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 אני מת! אני מת! יואו, איזה שטויות. Koi is 7-1 up. Let's pump the brakes here, Mike. Let's take a step back, right? As this tournament is going to be one of those that could be completely out of expectation. Very hard to consider who does deep runs, who's going where.
but we have to give credit מאוד at מעניין. 7-1 that Koi have come in looking dangerous, Mike. Absolutely, and NRG making הוא a פחד לשים את few האולטי decisions קרוב and בסקין כי הוא חשב feel a little שיפרצו אותו, אז הוא flustered. שם I משם. mean, the res there, even if the Hunter's Fury wasn't a factor, right? This res is towards the bottom end of tube, with no wall invested towards mid. I didn't actually see on the minimap if anybody זה drove them ה- anywhere בוא נראה else שנייה. to kind of ensure that, but it's immediately זה נראה לי punished. ברבר? I mean, Artist אני מדמיין. gets tagged as well. Obviously got the heal behind that, but like I said, it's כן, זה not ברבר, often. ידעתי. Last year we ברבר never זה talk המאמן about שלהם. NRG, well, previously איזה חמוד. FNS, יאני, מה making קורה, these kind אחי? of סוף סוף. desperation calls. לייב, לא קיבלתי No, התראה. but אח I שלי, think הגמנן it's עזרי! spins back, considering מה Artist איתך? before. מלא So that's זמן. actually some gonna connect בוא בוא, once. הגעת That's actually לוולורנט quite כיפי, important. אחי, First time we've seen לוולורנט טוב. Wolfen found without any trade or anything back. Maybe could do a bit more with this, but I think this arcs back to this is potentially NRG's game to lose to an extent. A lot more pressure, a lot more עוד פעם eyes on חזרו them. לשחק Koi, לאט על בי. I think if you're part of the EMEA scene, you watch these teams, you'll be very aware of who some of these players are, but שימו לב אבל כמה ספייס אנרג'י לקחו עכשיו, יש להם את כל A. This is huge יש להם את pressure כל on המידל, NRG, הם and יכולים Koi gets עכשיו to באמת come in and להתקבע על even B. determine the pace on the attacking side is very valuable in this. והם Big 5 על progress 4. towards A here as well. Victor digging pretty deep here with Wolfen falling. Again, no progress through mid actually. Crashy's gonna opt to rotate towards orange here. וואלה. יו יו לא לא לא, ויקטור, איך אתה עושה שטויות כאלה? So much put towards just clearing him out. יו, אני לא מאמין ששירו גאפ! Great little available איזה angle. בית חולים! Oh, has come into play, and again, just putting bodies on the line here. Nah. Koi has once again won out the fight. Yes, it's sloppy, but now probably 8-1. It's not the end of the world unless Victor Wow. can work out some sort of magic here. Well, he did get tagged up and noted by Trex as well. So down to 67 HP. לא, Just to work with. איזה Will באסה לו. reveal his position. איזה באסה לו. Gonna need a miracle to get this one done. Still a יו, drone to buy 3, time as 4, well. מת. Shados working with it too. איי איי איי. Two still alive. תחיל אחי, וואי, תשמע, Shados ביאס move אותי, forward. Money's שהלך not an לך issue. חשבון אנשים Rounds on an ביוטיוב, לא issue. עשו כלום Koi בנידון. גם are אותי, אחי. comfortable on the stage. אני באמת לא יודע למה הם לא עשו שום דבר בנידון. אני באמת לא יודע למה הם This כאילו... bankroll that's built up here. Koi אתה מבין, systematically כנראה מישהו עם working through these 5,000 סאבים ultimates זה as לא כמו well. מישהו עם 100,000, אתה מבין? 100,000 אחי היו, מה זה, עושים ספירלות באוויר. אבל 5,000 כנראה אני קטן, ולא מכבדים את הזמן ואת ההשקעה שנתתי ליוטיוב. כנראה לא הכנסתי להם מספיק כסף. שברתי את היד, ממה? מזה שהוא לא ניצח את הקלאץ'? סך שלי. Early attempt at a little bit of a catch there towards the orb, but again, just going to keep map control for now. But a massive rotation. You've got 4 players on A here. עוד פעם, הם כל הזמן הולכים למקום שיש את המספרים, הם פשוט משחקים את זה לאט וקרוב אחד לשני, ואז הם כל הזמן עושים את הטריידים. Committed towards A. Artist actually with an op in hand. Could be big. You need something to make a difference. משחקים את זה First לאט, spanner in the works. כנראה ש... We know what he's capable with this weapon. There's not many like him. The man he replaced is פשוט one of סתם the only מחכים other few לפרשר who could שידחפו במידל. argue, but סתם again, כאילו שהם ימשיך it's להחזיק את זה. Quiet performance here so far, but not really an individual error, I feel. It's רוצים just לתת כאילו... game as it is. 50 הוא seconds מחכה לאירו, הבנתי. running down the clock עכשיו הוא quite יסיים את low. הדרון ואז יהיה לו גם אירו. They're going to be walking into a substantially larger עכשיו amount of נגמר לו presence. הזה, First time we're 3, gonna 2, see 1 the יוצא full גם players אירו. really push up on this too. Artist לא, first לא, contact לא. wins that fight. Wall gets committed, לא, הוא לא doesn't הצליח get on לעלות, himself, איזה but באסה לו. has to peel away from this. And actually an early הבינו read from שיש פה מלא NRG אנשים that this is going to be a שרצים. rotation. I mean, 30 איזה seconds left ריצה, here. איזה ריצה. שמים את Don't האדידס think they're going to ורצים. beat NRG to this side. Obviously, some tucked all the way into Snowman. I love Victor backfilling this super quick as well. Yeah, immediately. Safety, making sure it's not going to be a double pump, a double fake. No, it's going to be now red alert to Som. Do what you can, buy us time, buy any seconds you can. Part's going to come in, does it get Yo, stuck here? 10 Rex, seconds yo, now, it's ממשיכים down, לראות it's שם. safe. Into the post plant, crashes, handles Starzo. Now down to 3 players. What more can these 3 do? I think I איך heard הוא the לא שם Vikings את הוול been טוב, איזה בית חולים He's הוא. popped it in, rightly so, but Victor on the flank. This was happening a long time ago. Artist still popping off shots, finds Shados. Down to Golden Mentor and Trex here. טוב, טוב Close to the הפרשר fight פה, and קראשיס, Crash טוב, טוב, reveal. הנה הוא מגיע Crash מאחורה, gonna get ויקטור, Trex. ויקטור, And now יאללה. Golden Mentor, and he's dealt with. שוב, הם שיחקו את זה לאט מדי, אחי, הם שיחקו את זה לא, קוי, תשמע, I said for this, to go in Koi's favor would have been the nail in the coffin הם for me. כאילו, Again, כאילו יש it will להם be דברים nothing טובים short of a ורעים. miracle. They can close this out with the אני best חושב ש... possible result. It's a prime משחקים gaming טוב ורע force. בו זמנית, NRG כאילו. get back on it, definitely didn't. So כאילו לפעמים scrappy. הם משחקים פשוט טיפה לאט מדי.
אתה מבין? זה הכוונה שלי. טיפה לאט מדי, למרות שאני קולט את הגיימפלן שלהם. הם כל הזמן מנסים לעשות איזשהו פרשר במקום מסוים, מחכים לראות אם ידחפו את המקום השני, ואז הם חוזרים לדאבל פרשר בסנריו השני, כשיש נגיד היוטיליטי חזרה של הסובה וכאלה. הם משתמשים בסנריו השני, לוקחים עוד פעם, ואז מבינים, ואם הם רואים שיש פה הרבה שחקנים, הם פשוט עוזבים ורצים לצד השני, כי זה המידראונד קול, ואם לא, הם פשוט ממשיכים להיכנס, ממש בקו ישר, מנקים ממש פינות, לאט ופורצים. עכשיו, גם יכול להיות שהשיטת משחק הזאת זה בגלל שהם יודעים שהם לא נגד דואליסט, זאת אומרת, הם יודעים שאין איזה ג'ט או מישהו שיכול לבוא לקחת איזה פיק במקום מאוד ספציפי ולברוח מהר. אז הם אומרים, אוקיי, הדמויות מולנו יכולות לשחק רק קרוב, אז נשחק בסגנון הזה. תשמע, אני אגיד לך, אין איזה אינדיקציה שהם יכולים לדעת איך אנרג'י משחקים עכשיו במפה פה או משהו. זה לא איזה קבוצה ששיחה כבר במפה הזאת, זה רוסטר חדש שעדיין לא הציג את עצמו. אתה מבין? הכל פה חדש, אחי, הקומפ הזה לא... הם לא הראו אותו לפני זה, לא יודעים באמת איך הם משחקים. יש פה פשוט כל מיני גיידליינס שאתה אומר, אוקיי, אם אנחנו משחקים מול נון דואליסט, כנראה שאנחנו נרצה לשחק את זה X, Y, Z. ה-IGL עכשיו מדריך אותם, אומר איך הוא רוצה שישחקו, וזה זורם. שימו לב, גם טרקס ושיידוס כרגע במשחק. מפחיד, 16-5, 12-2. ובוא נגיד מהקבוצה של אנרג'י, אף אחד לא נכנס פה לעניינים. אף אחד פה לא בעניין. So the fight will be towards FNS, if anything. 3 players there, and this hasn't happened yet. This timing can be really uncomfortable. Now we'll get the early warning signal, but beyond that, it's really on him here. He can spam the wall off this alarm bar as well, actually. You can see the nano swarm on the other side of it. They've got to be asking questions. They've got to be. That timing's starting to get curious here. שימו לב איך הם מחכים פה עד שהדרון ישיג שם מידע. ברגע שהדרון עכשיו ישיג מידע, הנה הם מתחילים לרוץ פה מהר. אחלה סובה אולטי. אחלה סובה אולטי. מה? אמרתי לכם, הוא שחקן בית חולים, מה מביאים אותו? מה זה דבר הזה, אחי? אבל אדם 70 HP מול הפנים שלו, לא הורג אותו. The plant comes in, the timing's atrocious. Trex gets it on a platter. Spotting out one in the second, looking likely, Trex. Sharp as ever. And now it's just Artist, completely navigated around, didn't even get a chance into this round. I love that. How do we get around the up? אח שלי יקר. כרגע לא שמתי לאף אחד מודים, אני אגיד את האמת. בוא'נה, אנחנו אשכרה עוד שנייה ב-30 לייקים, חבר'ה. זה יאלופים. עדיין לא שמתי אף מודים, לא שום דבר, עדיין לא טיפלתי בערוץ. נראה אחי, עוד מעט נחזיר גם מודים לפה. אבל מכל הסקינים, זה הסקין שהוא בחר לאופרטור, שיהיה בריא. Prone to losing this now. Trax on the first swing. And Shados picking up the slack elsewhere as well. למה שבזבז את ה-200? למה? למה? מה, יש לו כסף לסוף המשחק? בוא נראה. אני לא רואה את הכסף. אין לו כסף לאופרטור, אז למה שתעשה את זה? למה שתעשה את זה? אני עמוד המוביל בארץ, זה לוז סטרימר סום. כן, אחי, ממש ככה זה. איזה, באמת שסובה, קראשי שם פה באמת בדיוק בזמן, כמו שצריך. אבל... Three towards B main initially here for Koi. Complimented to be the fourth. Shados is going to be on crowd control elsewhere. Victor looks a little curious. Towards Nest at least on A site. A pause for thought here for Koi. Hunter's Fury available. Rez available. The other side of things, FNS does have that lockdown and preemptively invested here with over a minute left on the clock. Just to force them back into שלי יקר אתה. מה זה, אתה מכיר קבוצות שמחפשות שחקן אולי? אני חוזר לשחק עכשיו. קבוצות שמחפשות שחקן... הקבוצה של שוגר מחפשת נראה לי, לא? Exactly, yeah, take the space, force them even deeper. There's a pinch coming through from Victor potentially with this aggression on A.
And here's the burst again. Wolfen instantly going to fight towards Som. Som great dealing with the עכשיו first אתה low. רואה, Front line dealt with. Now you got to look חולים. towards who else is remaining. We know that Koi are running as a pack in this. There's 3 players who are the heavy hitters and they're mostly still standing. תשמעו, זאת הבחירה של NRG המפה הזאת, כן? Rez comes in, do they get a pass? וואו! Huge from Som! Holding it טוב, down! And אחלה giving אייס. NRG the finest amount of hope, אחלה the אייס, למה לא? thinnest amount to work with. As 3 rounds is really the bare minimum. It's a fine margin. הישראלים, לא יודע, אחי. Quietly on the other side of things, Trex נראה לי has רק just הם had an מחפשים, insane לפי מה half a שאני יודע. balance here Yes, he on has. Icebox for Koi. Just such a consistent player. I saw him into this. Oh, it doesn't get much better than that, right? They line up for him. You can see a little bit of joy to close out the half for NRG. They The needed that. consolation at least definitely needed that one. איך הוא might דופק, bring him back נייס, forward let's here, could be a little go! bit of that fire, but they definitely need a wake-up call. It's 3-9. And Chet's cracked a smile. First time in a while. First time in a while. But yeah, this has to be a rude awakening for NRG. שחקן אחי It's בטח, do or תשמע die. אחי, הוא עשה פה Bear in בו... mind, this is still their map choice. הביא They've ראונד got 3 סבבה rounds. אחי, אני Let's עדיין לא head it חושב back שהוא to the טוב nets. מספיק. אני חושב שיש להם שחקנים הרבה יותר טובים להביא, במיוחד שהם שחקנים ברמה הזאת. Thank you very much, Pansy יכולים and להביא באמת Hypok. If you're שחקנים an הרבה EMEA fan, הרבה you're הרבה having יותר a טובים great מזה. time. And we heard in the interview before the match started, Shadol said they had 1 month to prepare for this. And Mimi, this looks great for 1 month. It looked really well put together by Koi, and I was particularly impressed with just the half that Koldamenta was calling there. And one piece of that was kind of a piece of tech that I don't think I've really seen before on this map, and that was Wolfen's Jet consistently taking that control in mid and breaking the turret. We have a clip to take a look at of one of those rounds here, where as you can see, right off of the rip, well, we don't have it quite in here, but at the beginning, trust me guys, that turret was broken down by Wolfen updrafting on top of that tube. And in the late round, that meant that Finesse had to consistently be that guy, and here it is right now, who was locking things down, playing in mid. Normally when you play that Killjoy, you can kind of set and כן, הוא forget, עשה להם set את up זה that כל ראונד, utility, באמת stay שהוא in עשה range, שם and you ספייס have ממש that טוב. information. But Koi consistently מה עיניי רואות? אחלה for להיות. the side of NRG, they had to דומים לך constantly בקהל, change לול. how they were playing their defense. מה and שנקרא they האיס were הראשון calling so יצא well, לדרך. pretty וואלה כן, Yeah, it was צודק. just all Koi in that half. בשביל להכניס But, you know, כסף going into the ל-NRG, next אני half חושב as well, ככה לפחות, Shadol אבל... was a תשמע אחי, אבל זה שהם unexpected נכנסו video. כקבוצת The guy on the פרנצ'ייז הם other כבר side קיבלו played כל a כך הרבה lot כסף, of אתה מבין? Killjoy. אז Yeah, this has עדיף been להם a כבר pretty להשקיע brutal, בדברים unfortunately אחרים, for או להביא Finesse, אפילו we're gonna put them שחקנים side by הרבה יותר side. טובים, Shadows has had שהם a גם whale of a סטרימרים, time. Round אולי 3 סטרימרים יותר already had קטנים, lockdown. They did have to commit אבל to be able to אתה get לא that באמת כל bonus כך צריך את זה, but אחי. they made it work. אני אומר לך את They've האמת, been קבוצות running away with ברמה Finesse הזאת is לא attacking באמת צריכות Killjoy. להכניס Shadows has been כל popping יותר off מדי for this סטרימרים debut hit, וכאלה. and for Finesse, we've been יש seeing להם as מספיק high פיין בייס performance, גדול some מאוד, desperate plays יש להם being כסף made שהם here, מקבלים some מהיותם desperate רק calls במעמד being הזה. made for this team that look very shaken up, especially in those first few rounds. I mean, it took until round 10 to even get an off into Artis's hands. That's something that you וואלה want איזה to do as רוסייה quickly as possible. קורושיידוס. Having to delay that until 10 וואלה is בן brutal. אדם אחי. So we need to see a big step up here for Finesse. He needs to have a Shados-esque performance as he gets ready to go on this attack. He absolutely does. At an international event, this is the Let's first get time this that this better NRG than- core כן, אחי, שהרבה ever יותר has טוב picked ממנו. this map, so we gotta see what הרבה they הרבה offer. הרבה Yeah, יותר they טוב got the ממנו. 9-3 curse, the EU team לדוגמה, אני עדיין curse, free the agent, first לא יודע matchup. למה לא כזה. Everything is against NRG right now, but Pansy and Hypok, וואלה, they do צודק, have a דרק, chance to צודק, pull this אחי, back. צודק. לחיים הטובים. לא יודע איך עושים לך דברים כאלה, אחי. לא מתאים להם. You're absolutely right, Yinzu. There's every opportunity here, but we did say וואלה, this לא is the bare מתאים להם, minimum. אחי. We said 3 is really the buff you're going to need. We have to put into context. You still have Trex having a very big game and Shados to boot. Well, this is the thing as well. Yes, there's no comfort in the scoreline, right? No. But there's also not a lot of comfort coming out of that half either. In terms of individual performances, it's never nice to drill down to that sort of level when we're looking at the numbers. Thank God Som closes out that half in the way that he did. There's a couple of times there were fumbles left, right and center for NRG. That has to be cleaned up here for the second half. And if I'm Koi, I'm testing them. I'm going right back into the thick of it. And well, for starters, they are getting dealt with. Good 4 work to begin. mid. Yeah, they're very aware that this confidence could be happening, and it is. So Starzo going to back away here. אוי אוי אוי. I see them willing to fight on this, spotting them crossing towards the A site though, so already going to have at least 2 bodies here. We're going to see a little bit of the setup in play. FNS though, trying to lead by example at this point here. Early intention showed here as well for Wolfen. Happy to take these opening engagements, and Koi happy to build around him. יפה שהם סגרו את הצד שמאל, הם יודעים שפיסטולים ממש קשה לשבור את הוול, אז הם עשו ממש חכם לשים את זה שם. Koi have to get something done on this retake.
שימו לב איזה תורס. תורס ממש סבבה. אם הם לא חשופים לאחורה, זה תורס ממש טובה. נשארים כולם על הסייט. Still standing for NRG. The wall's only just coming down now, and there's only one chunk removed. Okay, Shadows though does connect quite quickly. Good information on the second, but not going to follow up. It's Som dealing with it at the back of the site. Artist still standing, and NRG locking this down. They need this one to work out for them, and Trex cannot do וואלה, היה מעניין. האמת שממש אהבתי איך שהם שיחקו את זה. לא שקר. התורת שנמצא עדיין במן, שיכול להחזיק לך ואתה יכול להתרחק לסייט, אבל זה כאילו מחזיק רק מהרגע שהם נכנסים לשטח. זאת אומרת, הם שמו את זה בצורה שרק מכאן את הקו הזה הוא יקלוט. זאת אומרת, רק כשבן אדם מתקדם לקו הזה הוא יעבור את התורת כאן. הוא יראה את זה. היה מאוד מעניין, וכולם להתקרבע פה באזור של הוול, ופשוט צחק את זה על טריידים וקרוס פיירים. היה מעניין. וואלה, באמת שהיה מעניין. פשוט הם חייבים להיות עם מודעות לזה שאסור להם לעבור את הקווים האלה. ברגע שהם יעברו את הקווים האלה, זה הבלגן. Just testing the waters and Som on the case. I'm so happy with Wolfen though, and this is in a comp that doesn't actually have a flash, right? There's no stun, there's no flash. It's only really Trex's utility to really support him. But in my eyes, he's absolutely delivered so far. 3-4, מת. Let's see what he can get done in the second half. נגיד הם עכשיו בדיוק עשו, כמו שאמרתי קודם, הם עשו פרשר בצד אחד של המפה ורצו לתת ללרקר לתפוס פשוט את מי שמנסה לדחוף מהצד השני. עכשיו, אחרי שהם הרגו, הם פשוט חשבו שכולם יעשו אולי רוטציה ל-B ובגלל זה הם חוזרים ל-A, אבל הם עדיין עושים פה שולדרים לראות אם יש פה פוש. עכשיו הוא כנראה הולך לתת את הכל על זה. לא, לא אכפת לו, הוא ממשיך. טוב, פשוט מנקים את כולם. טוב, לא את כולם. יאללה, אירו. לא, לא צריך אירו להטמין. NRG building back into this game. Yeah, and they come into the next round as well. I have to see exactly how it lands, but with a Vandal to work with the hands of Artist, Bulldog for Som. אני יכול להבין למה הוא אמר לא שם אירו, כי כאילו יש הרבה מאוד פרוטוקולים שאנחנו במצב כזה נגיד, ורצים ביחד, אז כולם רק עם נשק ביד. כל מה שצריך זה רק נשק ביד. תרוצו ביחד. בינתיים לא נראה שהם לא יתעוררו, זה ייגמר. לא, אבל אמרתי לך, זה מפה יותר של הטאקר סייד. אני כן חושב שיהיה פה משחק יותר צמוד ממה שאנחנו מצפים. אבל הראונד הזה עכשיו יכול מאוד להשפיע על זה. כאילו אם בוא נגיד אם מנצחים את הבונוס, זה מצב ממש לא טוב לקוי כבר. כנסו פה לפינה. Even the rotation through mid can be noted, can be seen, can be punished. I don't know how much he can do on his own here. Starzo's behind this turret as well, so FNS deals with it. He should be able to lock down at least one side. Either the kitchen rotate or under tube. הוא רצה למשוך אליו. הוא עשה עכשיו לר כדי למשוך את העיניים אליו, כדי שהם יוכלו לבוא על הסייט. זה נגיד משהו שאני כן מצפה לפעמים מלרקרים שיעשו, שיבינו שלא צריך לפעמים שהקבוצה תעבוד בשבילהם, לפעמים הם צריכים לעבוד בשביל הקבוצה. זה משהו שהוא עשה פה יפה. Shados, Wolfen and Trex trying to navigate away through, and Som can play that back line. Artist yet to be checked on, does do well. Finds Wolfen, extends a little bit of play here. 3v2, and Som, perfect timing. Lovely approach there. Buys a little couple of seconds as well. To be a nuisance, and Shados not being given a fair fight. There isn't one to be had. Turns the flash, but he can't turn. טוב, זה קוי בבעיה. קוי בבעיה, חבר'ה. קוי בבעיה. תודה רבה לכל האנשים שעשו פה סאב. חבר'ה, אם עדיין לא עשיתם לייק, אני אשמח שתעשו לייק. בואו נגיד ל-30 לייקים. יש פה משחק מאוד מאוד מעניין, וזה רק המפה הראשונה מתוך הבסט אוף 3. אבל בוא'נה, המשחק הזה הרבה יותר צמוד ממה שחשבתי שהולך להיות. You can kind of trade that off if they get deep mid control, they get deep A side control somewhere else, but as soon as you get stuck behind that turret, Shados is left in a world of hurt. And there's no, I mean, what can he do there? Pop off, find 3 kills? That's the only solution to that. Yeah, it's I don't know if there was maybe not a misread, but maybe a gamble towards it, maybe testing things out, I don't know. But again, it's put them in a position where they are back down to the pistols here, so this will build again an opportunity for NRG to close the gap. And they're still stuck on 9 for Koi. NRG just building that confidence as well, trying to feel out the game, warm into this a little bit. They certainly need a bit of that. Maybe some Eco Cobra frags for Ardis can help the matter too. Well, Momentum should get spotted here, yeah. Noted at least from Ardis.
נותן להם ישר את האינפו איפה 2. Starzo unnoted as of yet. The spike not committed. A little bit of a poke here. תראו לך קיג'וי ממש בצ'יל שלו בבי, ממשיך להחזיק. 50 שניות מהראונד עברו, הפסיקו עם הפרשר ב-A. הולכים עכשיו להתבלגן ל-B, אבל הם קוראים אותה ממש טוב, קוי. קוראים אותה ממש טוב. As it stands, NRG is still stuck towards B long, very methodically working. They do still have utility to clear towards site as well. But it's the time. It makes me nervous, even against these pistols. One player drops, Spike gets lost, Util gets burnt up. 25 seconds now. Mike, this is running down to the wire. Som trying to do his heroics once again. Wall goes up. 18 seconds. I'm still waiting for that plant to come in if it's safe. It is for now. Victor and Som on the case. כן, הם בבעיה חבר'ה, הם בבעיה. הם בבעיה. ב-30 לייקים מחלקים לימוד, יאללה. יאללה, נו, אם אתם רוצים שדר קיימות, תרימו ל-30 לייקים, חבר'ה. בואו נראה מה הקהל רוצה. Som actually leading the charge here, 17-9. Top of the scoreboard for them. יאללה, נחמד. This ultimately is the buy round that gets them back to a tight scoreline in my eyes. טוב, יפה. Actually, maybe behind this purchase here, I mean, other than the operator purchase. 40 לייקים מחלקים לימוד. וואי. מה זה הדבר הזה? מה הולך פה? This is a big one for NRG actually. Potential to get everything online in terms of this ult cycle. But Hunter's Fury and the Viper's bit available in this round for Crashes and Som. טוב, נחמד. רונן המידל, דאבל פרשר להשאיר את האופרייטור. משאירים את האופרייטור, יש לו עכשיו את כל המידל, הם יכולים לחזק 2A, 2B. למרות שהייתי הולך פה ל-B והייתי משאיר את קילג'וי ריטיק עליה עם כל היוטיליטי שלו. כן, בדיוק כמו שהם עושים. הוא מוכן עם מולטי? לא, טרקס לא מוכן עם מולטי, הוא מוכן עם אירו. אוקיי. מוכן עם אירו לפה או לשם, הבנתי. That's now a little bit of a problem. You're going to isolate FNS if he tries to stick around here. He can't do much more. It's down to the three that hit towards the site. הוא לא מוכן לזה. הוא לא מוכן לאחורה. בוא'נה, הוא לא מוכן לאחורה. מה? Starzo yet to get checked on and Trex has found Crashes. This is a bit bizarre to me and Starzo can just back away here, gets away with his life. No success being תראו איך קיזו שמה. FNS, yes, has gone deep towards A, but to what value? There's still utility in play here. אבל להתקדם לשבור גם את שאר הדברים, יודעים שלא נכנסת לסייט עמוק. סום. מעניין. This again is calling for such a huge round and he's actually in the right place for it. Gonna fight Cordamenta. There is a second on the site as well. But it's gonna be Starzo just worming his way around trying to find the angle. נטרל עד הסוף, נטרל כבר! אתה יודע שהוא היה ביי! יפה הג'ט של הסמוקים. טוב, יש ראונד לקוי חבר'ה. נפתח להם הדיפנדר סייד. NRG creeping all the way up onto B side. I think it's only הלך קליפר, מה איתך? from Trex that gives that דק away. אחד אני שולח לכם את הגיבווי של הנייף Free clearance החדשה. of that Viper wall being up. וואלה! Hyper focused towards B main. איזה Got away with גנגסטר. murder there. I gotta say it. Again, I'm not sure actually who was in a position to deal with that. הנה ברבר מתחיל להיות שם שמח. But yeah, it's only that recon that gives things away. It's a great timing from Trex to really bail Starzo out in that regard. משאירים את האופרייטור שם, עוד פעם משחקים כיוון ריטיק עלי. לטרקס יש אולטי. הוא התרחק, להיות מוכן עם האולטי שלו. כן, בוודאי. כן. תראו גם שאתם פורצים את בי. Viper's pick gonna go up now. וואו. Hold on. Response coming through from Trex here. One tag at least I noted, but יואו! אני לא מאמין. actually no tag. יואו, גם הטורט עוד שנייה רואה אותו. הטורט? כן, בעיה. מוריד אחד, מוריד גם את השני. כן, בטח מה. התפזרו. לא עשו את זה יפה, קוי. As soon as those two flank kills fall. A great decision to be made here from Koi. לקח להם מלא זמן לעשות את הלר כזה. מלא זמן, אם הם היו כבר שתיים, היו צריכים שתיים כבר לרוץ, או אחד לרוץ, והשני לעשות לו בייט ולצחק את זה לאט. היה חייב לעבוד אחד מהשתי דברים האלה. זה לא רוצה הגויים האלה, אמרו לך שאני יאללה 30 לייקים, אני מת.
going to convert here and close the gap on the scoreline. just a אני touch. מת. Not letting Koi run away in a little bit of a hunt for the I say Wolfen's up. rifles. I was going to say Allah. Wolfen up on top of the hut there. Back in בואנה, score, נראה לי almost אני אעשה spotted חוק, out. He did אני have the נותן operator מוד in hand, obviously לכל carried מי it שאימות על across 3 ומעלה, ואז ככה זה יגרום לכל הקהילה now. Fair הישראלית investment שרוצה here, but מוד it's an אצלי old בערוץ, command in the פשוט Vikings bit. להיות שחקנים טובים. Get this round done. שתהיה רמה בארץ. Great awareness, ref and אני Essex מת. crashes just to be double stacked כנסו up here להגרלה, to אח secure שלי that. יקר, יאללה בלאגן. Just knowing where that weakness would be. Because you've כן. invested But so no, what the much wing on it. condition is. כן. Yeah, The wing exactly. condition is the post plant there. Beautiful. Beautifully done. We go הגרלה back של in החיים though. הטובים. And again, Koi's money will be brought into question. They are starting to dip a little lower into the funds, and the scoreline's getting a bit closer here. עכשיו Slowly, הביאו את NRG קיג'ו waking up in לסגור this את B. game. And Trex Okay. willing to scrap on this. Does need to back away. He had the support there as well. Wolfen getting a little bit of play into this timing. Not there this time, and NRG quick to it. Whoa, They are not whoa. opting for a second victor. ויקטור, Fast לא as מחכה anything. You לרגע, think he's on אשכרה. Neon if you blinked and missed it, but it's Wolfen in the back lines. They've had to relinquish the site control. But I am looking at one going walkabouts here. Trex is still on the site. לא, Finally לא, found איזה by מיס. Crashies, but the spike yet to be אני planted. לא מאמין לך! NRG are winning the fights and they אין, desperately עזוב, need עזוב, it. עזוב, חבר'ה, הם מפסידים את This is the המשחק. sort of round they're known for. אין, כהן מפסידים את זה. Completely כהן מפסידים את disrupting the המפה, לא rhythm, את the הרמת tempo, המפה. the expectations of some of these rounds. And Koi just left scratching their heads, honestly. Massively overstepping the mark. You don't ever expect anybody מה זה ככה on the עושה back לי? of that לא, initial ככה. contact. And that's אני Koi לא אעמוד על being אחד aggressive אפילו. there. This is what happens to dig a little deeper, challenge that בעד מי algo. אנחנו, יאני? בעיקרון בעד Straight קוי, away כי הם, Victor אתה יודע, כי הם barrels אירופאים, towards אחי, ואנחנו בעד אירופה. זה הריג'ן I love שאנחנו seeing that משחקים בו. perspective, though. We needed אבל a bit of that משחק punch to מעניין, come back אחי. in. We saw a little bit of that double of aggression משחק in the היה first בידיים half, but it שלהם didn't והוא seem to מתחיל work out לברוח. as well for NRG. אבל הוא מתחיל But to see לברוח. them kindling that לקחו here in רק the ראונד second אחד half was great. בדיפנדר עד I'm glad עכשיו. you referenced the Neil as well, because actually, whatever composition we see him in, it becomes Victor and Crashies being the key stakeholders, Yes. right? Those are the Yes. playmakers. לא, Yes, לא they're נעים מה missing שקורה Yay פה. now, וואלה, לא נעים. but in my eyes, Victor and Crashies are two that actually, when they excel, those games for Optic look so easy. When they're just in like hard carry mode. Yeah, it's gorgeous to watch. It's very stylistic to only what I feel like they can do as well. And look at this. Yo. Rapid on the hunt, takes so much space, continuing to pressure, and you're right, Crashies in combination as well. Beautiful synergy there. Loving that. Going to put a little bit more pressure back towards Koi now. Somehow, 9 to 10. somehow, וואי, we're וולפן one round בצ'וק. Perfect. This is what I away want. from a tied scoreline. וולפן But this is לא... the beauty of single אין limb רק as טרקס well. ושייד Like, עושה חסיד this שם one map משהו. can mean קולדמנטה so ישן much בעמידה, here. בסדר, And NRG had YGL. to dig deep early on. Now the money did get shattered. We saw it. It was very fragile, even just the prior round for Koi. So this is poised to be 10-10, Mike. איזה באסה זה להיות עם ג'ט נייף שאתה יודע שאתה משחק מול קאיו? אתה חייב לשחק את זה, מה זה... Wolfen's going to be able to have the operator. אתה לא יכול לחכות לאקזקיוטים, והוא עכשיו קצת חכה לאקזקיוט. אם הם באים ל-A לדוגמה, מחכים לדאגר השני, שמים את זה והוא מקבל אותו. אנלאקי, אחי. תשאר עם הקלאסי. Very impactful defensive ultimates. לא, הוא לא יודע לעשות את הדרון שלי, אני מת. Side, yes. זה בית חולים, אם הוא יודע לעשות את הדרון שלי, היה מנקה שם הכל. I say we came into this half with, yes, the odds stacked פרשר against בקטנה NRG, לבי, but ריגרו even he פליי. coming to the next, עוד it's tied שנייה, up. הנה כבר I mean, חזר a לו loss is הדאגר, going to נכון? break them, כן. but still, Koi in a pretty good position. קיל ג'וי על הלרק. למה, מה הוא הולך לעשות שם FNS? חבל. חבל על הלרק, הוא עושה שם. הוא שם שם רק מולוטוב לעשות פרשר? אוקיי. הוא שם את המולוטוב מאוחר מדי, הם כבר הראו את הפנים שלהם ב-A. לא ברור לי. סתם הוא רצה שיגידו שקיל ג'וי ב-B? None of that aggression going to work out here, trying to offset the tempo to try and maybe deny that plan and get in their faces. זה או שהם לא חיכו בזמן לעשות את זה, שחכו שנייה למולוטוב שלו ב-B, או שהוא פשוט רצה לשים את המולוטוב ב-B, שיגידו קיל ג'וי ב-B, קיל ג'וי ב-B, תזהרו מהמיד, תזהרו פה, ואז הוא חזר בכלל ל-A לובי, משחק את זה משם. אז הוא גרם להם להירתע גם מלרק, או ממישהו שהיה לו בקשוט. יש פה כמה חשיבות מעניינות. זה ה-9-3 קרס, כן, אחלה קללה, אחי. קללה של החיים הטובים. חבר'ה, מי שלא יודע, זה הערוץ החדש שלי, היה לי פעם גם ערוץ ביוטיוב. זה כמובן שאם עדיין נרשמתם לערוץ, אני אשמח שתירשמו. מאוד חשוב לי, אני מת לחזור ל-5,000 סאבים. אז... טוב, אחלה טיימאוט שם, להגיע ל-10-10, אבל...
נראה לי קצת מאוחר מדי, או שזה השני? השני שקוי עושים כבר? לא בטוח. יש להם נראה לי בתחרויות האלה פעמיים פאוז לכל צד. נגיד בתחרות שאנחנו משחקים יש רק פאוז אחד למחצית. כאן נראה לי זה שתי פאוזים למחצית יש לך. עבד להם בדיוק, עבד להם טוב נגיד שהם לקחו, שהם השתלטו על משהו כמו שצריך. שיקחו את שיקחו את שיגידו נשאירו שחקן מאוד מאוד אגרסיבי שם ויעזבו וילכו לחזק, או שיעשו את הדרון למידל כמו מקודם וישלחו את וולפן. הנה הם הולכים לעשות את זה. כן, הם הולכים לשים חץ ואז אולי גם דרון והוא הולך לקחת פיק במידל, להשאיר אותו וחוזרים אחורה לחזק. כן, זה הדבר היחיד שעבד להם. לא הולך להיות דרון? לא הולך להיות דרון. הוא שם את החץ. לא מאמין לך, איזה גנגסטר. איזה חכם, זה של אנרג'י אמר, חבר'ה, תקשיבו. מה שעבד להם פעם שעברה, שהם הכניסו את האופרייטור למידל, הם הכניסו את האופרייטור למידל מהטיוב, ואז הם חזרו לאגף את המפה. הם הולכים לעשות את זה, בגלל זה הם גם שמו את התורת המיוחד פה, וויקטור עמד ליד וחיכה לזה. איזה אחים. מה צריך להגיד להם בראונד הזה לעשות משהו אחר? מה זה יאני, לפעמים מרגיש לי שאתה לא משתמש בטיימאוטים למרות שזה... מה זאת אומרת? אתה לא עושה טיימאוט במצב כזה. יש רק טיימאוט אחד במחצית. נמרוד. אין לי כמה טיימאוטים שאני רוצה. אני יכול לעשות טיימאוט אחד במחצית, וזהו. ובדרך כלל אני עושה אותו... נגיד אתמול לדוגמה עשיתי אותו ב-4-2. ואז זהו, לא יכלתי לעשות יותר טיימאוט. באותה מחצית. Going back in just to ensure that that res does not come through, and Som is putting in serious work. Shados finally pulls the trigger, takes down one on the site. Som's been found, it's a 3v3, but time, the KJ ult has come into effect, and Ardis is going to be getting counter ult comes in. Starzo on the punish, and now just two. Infinite and Victor, and where do they go? יאללה, אבל יש להם מולוטובים על הפצצה, מולוטובים על הפצצה, תיזהרו. וואו, אין להם נראה לי זמן. מולוטוב על הפצצה. טרקס, שים ישר שוקדארט. טרקס, שוקדארט. הוא שם? לא, הוא לא הספיק. לא מאמין לך! וואי, היה לו זמן. היה לו אולי את הזמן. אולי היה לו זמן, אני מת. אולי היה לו זמן. אין לי משחקים שאני לא עושה בהם בכלל טיימאוטים, אחי. לא היה לי משחק אחד שלא עשיתי בו טיימאוטים. אין לי בכלל עניינים בינום, אבל רצים יותר מפעם, אני לא מעודכן על תמונת מצב. לא הבנתי כל כך ליפות את השאלה, אחי. I mean, I think Trex has to full stick this. It's a high pressure scenario. There's no right choice in that, really. It's you make the best of what you've been given, and the heartbreak on Baba. He knows that round could have been just the minuscule differences coming into play here, and now NRG finally in the lead. But like I said, though, Koi still had enough behind that purchase to string together rifles here. You're right. Coldamenta with the Viper's Pit. Some sense of security towards A site here. But the rest of Koi actually scratching their heads in mid right now. NRG actually feel... וואלה יפה, וולפן עשה נחמד. הוא לא רצה שיגלו את הווייפר, אז הוא נכנס מהר ולקח את ניסה כביכול לגעת הפייר אליו. Contact found, slips away, does call for help, but no one's going to be there super quick. Yes, Trex does actually just really well. This is a little bit of an adjustment. Trex coming in to bail out is massive. Now they can start working this down. They would have at least noted 3. וואו, עוד שנייה אבל לשים שם רז או שאני דמיין? And Koi crunch them in towards kitchen. And you're going to have Finesse and crashes. Irrelevant to outcome. Crashes would have to pull miracles here. לא, אבל יצא סתם עכשיו וייד. יצא סתם וייד, הם מפסידים סתם נשקים. אין, הוא גם נצח אותו, אני מת. נו, הוריד 3 שחקנים, מה יש להם? המאמן שלהם הוא מאוד רגיש, ברבר כן, הוא מאוד רגיש, הוא אמוציונלי, אחי, ברמות.
NRG should still be coming פרגנו out. לו בלייק בסדר, שיני. I mean, it's going to be tough. It's going to be an SMG or a judge to throw through here to round out this purchase. But even on the other side of things, I'm seeing artists now. זה מאוד תלוי בקבוצה, אחי, במה שמרגיש מהקבוצה. אם אתה מרגיש שהקבוצה כרגע מתחילה לעשות טעויות ואתה רוצה לאפס אותם, זה משהו אחד. אם אתה מרגיש שוואלה שחקנו טוב והם ניסחו את הטריידים לדוגמה, ועשינו טקטיקות וכאילו, והכל כבר, לפני שמתחיל הראונד בכלל, יש כבר קול נכון לראונד, אז אין מה לבזבז את הפאוז, אתה מבין? זה מאוד תלוי, אחי. טוב, 11-11, כן, משחק צמוד. חבר'ה, מי שלא עשה לייק, אני אשמח שתעשו לייק. בואו ננסה להגיע ל-40 לייקים, אני ממש יודע לכם. יש לנו פה משחק קטלני וזה רק המפה הראשונה, אז שיהיה שמח, כמו שאומרים. In my mind, Trex changed how that last round went. That one pick, who I think was on Victor. To bail Shados out, yeah. Shados would have been dead otherwise. And we've seen Shados on an island so often. And it's certainly no holiday here. 11-11, this is when your IGLs, this is when your coaches. This is another reason that this matchup is so fascinating. It's Coldamenta and FNS, two very story, yes, exactly. הנה, הם השתמשו בראשון שלהם למחצית הזאת, אנרג'י. Facing off here with blank canvas, right? Coming into this. This is completely blank canvas. כנראה ראה אותם מתחילים לאבד את הצפון, הוא ראה אותם מתחילים לאבד שנייה את הצורת משחק ומחזיר אותם לעניינים. כי הם נתקעו שם בקיצ'ן מלא זמן. נתקעו שם על הצ'ופ בנגליסות. מעניין המולוטוב הזה, מעניין. All the way towards back kitchen, but no command popped over towards A site here. 4 players here so early on. ויקטור, פופ. וואי, פה מולפן לא קיבל את זה, אני מת. מת. יו, אבל קראשיז! מה? יו, איזה ריצה הוא שם שם, אחי, אני מת. The guts on Crashies to play like that, man. It's just another one that defies logic. Come on! How is he up there? And this is the thing, it's always a possibility with players like Crashies and Victor to just have one of those rounds where one round, yeah. Sova's in Unest. Why? Why? How is he here? Watch it again. And he just יו, אחי, מה זה? מה זה? שחקן. And at such a pivotal time. You could not ask for a better moment. The money will be shattered, Mike. It breaks the back of Koi's money. No ultimates available. Touching distance to the res, but NRG in a position to seal the deal on map 1 here. A long time since they really explored towards B main in the early round. Knife will clear yellow. Shados once again will be tested. How many times have we said that in the second half? If he can just try and play his life as best he can. לא, אני לא מאמין לך. Can't stall the plan. אם הוא היה שם מולי קרוב יותר, אולי הוא מצליח. לא בטוח גם. Two snake bites, וואו, two זה nanos נראה לי swarms. GG. Victor with the fragment. וואלה, זה נראה לי GG, חבר'ה. Come on, this is going to be Nearly hard work. First touch on the spike, going to try and draw out the initial ניסו utility. להוציא utility, כן. It's a little bit of a look, but not too much intention behind it. Some willing to put life on the line for this now. Maybe even first contact once that wall does drop. There it is, say hello. Some says hello to 2 and bye. Finally goes down, but it's down to 3. Wolfen, Starzo, and Trex, how much more can they do? It's not looking likely. Wolfen, desperate, and desperation ain't working. Starzo now with a judge, and the jury has אני מת, רק היום. somehow making it to 13. What a brilliant game that was. What an insane comeback. You can never count these guys out. Beautiful, beautiful game of Valorant there. Again, this is one with actually one of the headline plays here, artists on your screen. At a very quiet map, right? Yes. A very quiet start for everybody on the side of NRG. Som absolutely stepping up to the plate here. Yeah. That one round he I feel like actually when he closed out that 5k, whatever, after that it was just from strength to strength for him. טוב, זה היה מפה של אנרג'י אבל, כן? צריך לזכור. כן, אבל איזה כיף להתחיל ככה משחק באיזה 13-11, משחק צמוד, לפנים. כיף להתחיל את הטורניר במצב כזה. הנה כמה צופים יש פה כרגע. אבל לא כזה הרבה, זה הראשי 90,000. ברזיל. גם שמעו מה אמרתי, שאם לא יתעוררו יפסידו. I'll be honest, that should have felt like Koi would have been able to close that out, but NRG just exploding into that second half. Again, even from the first 2 rounds, you can see immediately it was a completely different approach here. Got
themselves right back in the driving scene. Unfortunately, a couple of the big positives from that first half for Koi just were absent in the second. Trex continued באמת to deliver in the שטרקס second. שחקן, I mean, I don't want to say Shane טרקס had שחקן a poor מפחיד, second half, חבר'ה. but he was left טרקס on an island. שחקן He was left in positions where he had to מדהים מלא. really actually go over and above to really deliver. Yeah, now let's put it in context. Let's kind of, talk big game here. This was NRG's choice. So, it was like, again, it's mad. It's like, how many layers do we keep going down on this? But at 13-11, again, I have to... טוב, אייבן עכשיו, אייבן עכשיו. מי אתם אומרים הולך להביא את זה? חושבים יהיה פה 2-0 או 2-1? נגיע למפה שלישית או לא? אני לפי דעתי נגיע למפה שלישית. לפי דעתי נגיע למפה שלישית בהחלט. Yeah, I'm thoroughly looking forward to next year. I've got Haven coming up next, Mike. I dare ask you for a prediction. מעניין. 2-1 למפה שלישית, אמור שלי קוי לוקחים סופי. מי עוד מסכימים אגב? That's only the start of things to come, so I cannot wait for what's coming up next. זה רציתי לראות. בוא עד שזה. בוא נסתכל על זה שנייה. My job is to make college easier because students have a lot on them. ובעצם עשו סרטון לכל הקבוצות של ה-EMEA, זה עשו כזה, כל הקבוצות של הפרנצ'ייז, עשו עליהם כזה סרטונים שהולכים ומבקרים אותם ב-headquarters ובאים ורואים כאילו את הנפשות הפועלות, הם מתחילים להכין כזה לעונה, אז זה על ויטליטי, לא ראיתי אותו עדיין. We're based in France, we have the French DNA, we know what we do, but we go to new horizons, we cater for other things, and we want to see bigger stages and lift bigger trophies, and that's what we do with this Valorant project. Hi, my name's Anne. I'm the head of esports at Team Vitality. I've been here for a year. I'm German, but have recently relocated to Paris, and yeah, living the dream here. To maintain the high standard of Team Vitality, a lot goes on behind the scenes. We currently have around 70 employees that, full-time work for us and put a hard work and dedication into it. Those are great and talented, creative people that put a lot of hard work in every day to deliver to the standards that we have. Vitality, the way it is today, I think comes from a big entrepreneurial journey from our two founders, Nico and Neo. There was a lot of ambition behind the project. Nico and Neo? לא נאו שאנחנו מכירים, נכון? לא נאו הפולני, לא. And a lot of risk, and then a success story in the end. I think the 9 last years really come from sweat and tears, from bringing the local French scene international and just combining passion for a big project. We have the French DNA, we were made here, but we've taken a step to go international. That doesn't mean you can just cut out the roots. We have our headquarters here, we cater to our French fans, and this is where we come from. We will not forget those roots. But at the same time, we're trying to reach further horizons and going international to really grasp all the fans that, could follow us on Valorant. מעניין. אבל את מי הביאו איתה? מעניין את מי So the relocation to Berlin is a twofold decision. One is because our operations are already possible there. We have a great office with a lot of facilities for the players. And two, the team actually requested to relocate early because they wanted to get a head start on training together. We were already very well prepared, the moving into Berlin. We get a lot more time than the other teams just hanging out together, getting to know each other. So yeah, it's very nice that we actually got all the preparation done so early on that we could just move in here whenever we wanted to. Hi, my name is Santeri, bone cold Sassi. I play for Team Vitality. אני לא יכול עם המבטא הפיני הזה, הוא כל הזמן מצחיק אותי. הלו, my name is And I'm the in-game leader. באמת שאני מכיר כל כך הרבה פינים והם כמעט כולם נשמעים לי אותו דבר. I feel me and Vitality have the same principles on just esport itself. There are a lot about performance, there are a lot about just winning. So for me it's very nice to just be here, with some of the superstars of Vitality, meeting them, and I feel me and Vitality we get along really well.
what makes us like the biggest threat for other teams. I feel like a lot of them is going to think us as like underdogs. I feel like the team that we have built is going to be a total dark horse in the tournament. People have gotten, you know, like superstar players like from last season, and I feel like us, we're just going to go there and just play extremely solid, and they're not going to like know what's going to hit them. For us, really, the international stage is where it's at, and so we're looking at the international competitors that can keep up with us in terms of operations and performance. What we're going to do in next season? Oof, it's going to be magnificent. Team Vitality is going to push to new things. We get super close to fans. Our players talk to fans, meet to fans. They get to see them in real life. There's real touch points there. Our Valorant team has this unique character where they really love interacting with the fans. They live for this. They're excited, and we really want to bring them closer to the fans. טוב, נחמד, מעניין, איזה חולצה יש להם. כן, כמו גרפיטי כזה. גרפיטי. בוא נראה, ג'יינס ראיתי, קרמן קורפ ראיתי, טימר אתיקס ראיתי? כן, נראה לי ראיתי. ויטליטי עכשיו ראיתי. אולי ג'יינס? לא, ראיתי את אלה. אני זוכר למה זה לא סומן לי, כאילו ראיתי אותם. פנאטיק ראיתי, היה סבבה. בוא נשים לכם שנייה את פנאטיק ואני הולך לסגור מזגן. רגע. Fnatic has been around for a very long time now. Like when me and Boaster were asked like what team did we want to join when we made Summon FC, it was Fnatic. Like that's the team that you want to be in if you want to perform and get achievements basically. Hello, I'm Minnie, the head coach for Fnatic Valorant. So I think part of the reason why we're at such a high level and have been consistently at a high level is no real secret, it's just hard work. But in terms of just consistency across the 2 years, it's just been a grind kind of. I think on paper we clearly have one of the best teams in the world. And I think that with the structure we've kind of had for the past 2 years, like there's no reason to believe that we can't bring home trophies next year. People I think will look at it as like just an immediate skill upgrade. But to be quite honest about it, like they just fit the culture that we're trying to set. They have the right vibe, they have the right attitude. When we first joined Fnatic, the name had such a kind of legacy behind it. They had legends in League of Legends. I kind of wanted our team to be the next legends for Valorant. Hello, my name is Jake, also known as Boaster, and I'm the IGL of Fnatic. Also known as Boaster, I'm IGL. Us as a team, we'd want to be in an organization that we can represent and be a part of the best in Valorant. So I like being that kind of team that sets the bar and sets the standards. I think there's going to be quite a lot of pressure on us because we have built a team that is ridiculously good to the point of like, some people be like, if they don't win a trophy, then they're rubbish kind of thing. There's definitely a lot of competition. Now, I'm not going to go out there and say Fnatic are the best, like we've got nothing to worry about, because that's not really kind of how we roll. We kind of respect and don't underestimate all these teams. However, I will say that Fnatic is probably going to look their strongest that they ever have in the year coming up. They're going to be coming guns blazing at you anyway, so hopefully they got to be ready. We're all very happy to just make ourselves be idiots and have fun, and it does certainly help that Boaster's able to just be a bit of a monkey now and again though. We know what the fans want and we know they're here to be entertained, so like, why not just let them have that a little bit? For our team, one of the biggest things is to go to each tournament and have no regrets. Now that we are professional players and people look up to us, it's just a way of kind of getting our confidence levels up out of the game instead of just in the game. As long as we don't lose motivation and our work ethic, we should be able to use all of that force and carry us across the finish line and hopefully lift 1, 2, or 3. No, that's too much. 1 or 2 1 is enough to be fair for next year, but 2 would be nice. 3 would be absolutely flabbergasted, but yeah. flabbergasted, אני מת. וואלה, אבל תכלס 3, כי כאילו יש את התחרות הזאת, מאסטרס וצ'מפיונס. מה זה? כשהייתי בלונדון מצאתי את ההדקוורטר של פנאטיק ועשיתי שם תמונה מרוב התלהבות. אח שלי, למה לא? למה לא תבוא להדקוורטר של נום, אה? אח שלי. סתם, אני גם הייתי לא מזמן בלונדון, אבל לא ביקרתי בהדקוורטר של פנאטיק, לא.
אחרי אני מאחל לך לנצח, זה משחק הבא, אמן. אמן, אושר כהן, אח שלי יקר, אמן. תבוא להריע לנו במשחקים. מה הולך, טייגר פייר, איך אתה יאלוף? הכל טוב? I want to lift a trophy next year. To all the people טייגר פייר זה טומי, כן, watching, Fnatic are going to be coming, guns blazing. You're not going to know what to do with your life or what to do with the screen. You're going to be punching screens because we're going to be taking down your teams. Oh my goodness, I just made a rhyme and it's going to be seamlessly going... what am I saying? Yeah, you know what to expect. It's Fnatic. Hopefully we win. Hopefully we don't choke. Let's go. New team, new roster, 2023. I haven't been going to the gym. Yeah. איזה טרונר, אני מת. מה זה? זה בשורדריץ', מצאתי שם גם נגיד. טוב, אז אני בטוח שראיתם כבר כמה סרטונים שלי קופצים. כל הזמן הוא... זה בשורדריץ', מצאתי שם גם את... של גילד? הבנתי. מה, גם גילד שם? באמת לא ידעתי. איך ויטלתי ופוטבוליסט הגיעו לפה? הם לא היו טיר 2, הארגונים הם לא טיר 2, הארגונים הם ארגונים מאוד גדולים, פשוט החליפו קבוצות בשביל זה. אתה מבין? נגיד, תראה את... נראה לך נגיד. ויטליטי. מה אתם רוצים? מה זה האחר הזה? ויטליטי, נגיד, אחי, 720,000, אחי, בטוויטר. אני אכנס לך לכל האלה שלהם. אצלהם זה לא למטה, אז איפה זה נמצא? הנה. פה, אחי, כמעט מיליון. פה אחי כמעט מיליון, כאילו מה אחי, זה ארגון ענק. הם לא מקבלים לפי קבוצה, הם מקבלים לפי ארגון אחי. בסדר, אבל לא, כאילו לראות לא אכפת אחי קבוצה בעיקרון. אכפת להם ארגונים, אוקיי, הם גם החליפו את כל הרוסטר שלהם, ויטליטי. השאירו אולי שחקן אחד מהרוסטר הקודם, אני גם לא בטוח. נראה לי אולי רק אחד. אחי, כאילו, הם החליפו את כל הרוסטר, את כל השחקנים העיפו, אחי, אחד אחרי השני. זה לא קשור. אתה מבין, עכשיו הם קיבלו רשות מראיות, כי הם מקבלים מהם $1.5 מיליון בשנה. אתה מבין מה זה? ואז הם בונים קבוצה, אחי, אתה יודע, של סופרסטארים, אחי. הם יכולים להשקיע הרבה יותר, להביא שחקנים יותר ברמה, להשקיע יותר במאמנים, בעוד כאילו להביא גופים שיוכלו לעזור גם לשחקנים להתפתח, בעוד אנליסטים, ויש להם פתאום הרבה יותר כסף, וזה העניין. וואלה, כן. בוא נראה, אולי חוזרים. We can also get away with that on, but I think it's probably just still going to be some more jet from him. Yeah, that was Actually, settle boy. Because last time we saw it back at Champions, a lot of teams were sticking by the Fade Rays composition. Optic was experimenting with the Neon back when they were that squad. But now those changes have come through, and I think in some of the challenger circuits, like you've talked about, we've seen way more jet on this map. Yeah, and let's not forget, they can run that double duelist if they want to, if that is the direction they want to go towards. Let's not forget, Sentinels back at Reykjavik 2020 when they like doing that on this map. Let's not bring this up. I mean, it works now. This is the meta where maybe you could get away with that, but again, there have been some role swaps, right? Not every single person is necessarily playing the agents that we'd like to see them do, but for NRG, do you think this is where they do perhaps close it out 2-0 if they can do what they did on Icebox? That would be my expectation, but if Koi can rally here, it's a good map for them. If they can get their players focused up, this could be anyone's map still. Remember, we've seen... חבר'ה, אם מישהו רוצה בינתיים להיכנס להגרלה על שתי בנדלים, הולך להיות שם שתי זוכים בעצם, זה נמצא פה בנעיצה. אתם פשוט נכנסים לאינסטגרם ואתם יכולים להיכנס ישר להגרלה, אז אם עדיין לא עשיתם את זה, זה הזמן. אתם יכולים לקחת את הזמן עד שיתחיל פה העניין.
of go hand in hand, so I fully expect that we're going to be seeing a bit more of that. Likely maybe אני שואל reach as בכוונה, well כי הם from the סיימו opposite מקום side. ראשון או Because I שני, think both בטיר teams 2 are likely עשו going to be קצת running בגלל this. זה. You want to לא have that אחי, counter לא. util with the aftershocks to be able to clear ממש out לא. those lockdowns reliably. Yeah, and for קוי Shaydo's, אחי, it לדוגמה was לא his סיימו first אחי time, שום דבר, אפילו לא flying on הגיעו, the אם Killjoy, אני לא I'm pretty טועה. sure, back when he was running כן, on קוי אפילו לא Xbox. הגיעו, But I הם think נשארו Killjoy's רק fantastic on this ב-VRL map לעונה because, שעברה. I believe בגלל שיש nowadays להם with the fan base nerfs מאוד coming מאוד through to גדול. breach, you can't even והם גם break משקיעים that בליג lockdown אוף of the chain. לג'נד. It's so difficult אז to get rid of that ראיות ראו ultimate בהם now. פרטנר So שהם with יכולים most of the להתפתח normal איתו. comps you'd see זה right now on הכל. this map, you have no way to get rid of it. בסופו של דבר לראיות אכפת מזה מזה שיש לך fan base מאוד גדול, ושאתה משקיע או מלא בוולורנט, זאת אומרת משקיע מהבחינה של עושה תחרויות אולי בוולורנט, או עושה watch parties של וולורנט, יש לך מלא קבוצות של וולורנט, ופן בייס מאוד מאוד גדול, וכמובן אם אתה גם אותו דבר בליג אוף לג'נד, אז בכלל כאילו אתה יכול להיות כאילו רוב הסיכום שיקחו אותך מהריג'נט שלך. זה היה בעצם הקריטריונים, ולא היה קשר לקבוצה, אם הקבוצה מצליחה, לא מצליחה, כן או לא, זה לא עניין אותם. Yeah, of course, they have big personalities on that roster as well. Let's not forget Starkso, the last time he was on the stage, he was singing, he was dancing. I believe they had like a collective group sing-song as well. זהו, נראה לי מתחילים, הנה כנראה במסך שלהם כבר את אייבן, כן. Questions are going to be answered, of course. Shaydos, he debuted his Killjoy for the first וואלה, time. עם אותו קום. Artist didn't even play אחד a לאחד. duelist on Icebox, but going into Haven, said he will. אותו קומפ אחד Thank you, לאחד. artist, for answering my prayers. We get to see him go absolutely ham with the jet, fully anticipating that Wolfen is just going to be keeping it as well. We just have the highlights here, so. Victor's moved on to the KJ. Interesting swap there. okay. Victor was normally the dive duelist player on this map, but they are making that change where they're swapping this around to give that role over to Artist. That makes sense, but that does mean Finesse is moving to the breach. He does. טוב, מי אתם אומרים ינצח את המפה הזאת, חבר'ה? קוי או NRG? מי אתם חושבים? בסוף דבר יש להם פה באמת את אותו קומפ, אבל אני חייב להגיד שארדיס עכשיו על ג'ט, שזה אחד הדמויות שהוא הכי טוב עליהם. הולך להיות מעניין, אם הוא תופס משחק מהמשחקים הרגילים שלו שהוא סוגר 30 הריגות, יהיה בלגן. אבל יאללה, אני לא אתן לכם חומר למחשבה. מי אתם חושבים שהולך לנצח? קוי או NRG? אני נתתי את ההימור הסופי שלי 2-1 לקוי, ועכשיו בינתיים 1-0 ל-NRG, אוקיי? הנה גם שירלי אומר שקוי, קוי הולכים לנצח את המפה הזאת, אוקיי? מעניין. I mean, I want to come back to that. We kind of hinted at the talking about the support system מעניין in מאוד. NRG. Now with Ardis kind of stretching his legs, now on the jet, this is where we can actually see what NRG have been working on, right? We can talk about the minimum amount of practice they can have coming in terms of anti-stratting. We know that's one of NRG's stronger points from last year. That could be later. That's something to look at down the line. But this year, I want to see Ardis in action here, supported, especially with FNS on the breach here. To Som as well, flexing across onto the Omen. A lot of questions have been answered from that first map in my eyes. Som's first step out here onto the stage. Brilliant. Absolutely insane performance. On the flip side, for me, Koi, this is now a tall order. We've got mirror comp here where actually it feels like the strength does lie within RG. יאללה, תתחילו! הרגו את רבי, הרגו. Absolutely fantastic. נביא פה את האוכל. המשחק הזה נוכל קצת חבר'ה. פוסט מהבולאפיה, לא פחות ולא יותר. I think this is when the strengths, if you look, I guess, holistically on paper, with the core 3 NRG has, for one, is great. The fact that you can say it's somewhat interchangeable, not the same player, but still able to facilitate like you'd want to with Ye. You can do that with Artist. Som's already proven to be quite an impactful player, as we've already watched them. You are noting we're not in game just yet. We're not one of the players to hop on in, so thank you for your patience. But for Koi, this is, again, this was their map choice, if I'm not mistaken, though, Mike. So you've got to hope that they've got the fundamentals drilled down. They're comfortable enough in that regard. And I'd love to see some of the names stand out here. Shaydos, again, brilliant on map 1. Love watching him play. Another name that I'm happy to see kind of reappearing at this point. And Starzo for me as well. Used to be one of the heroes, if you roll your mind back. Yeah, you talk about Shaydos and Starzo. It's a long fall from the top that we've seen for those two players. So to see them refine themselves really this year, and actually albeit in this series now, where it's basically one left in the bank here for Koi, and they're hopping on a flight home already. Now that's an insane amount of pressure to come out and deliver from the get-go, but definitely the potential for them to achieve it here. I mean, there's still just so many questions on both sides of the coin here for
in my eyes, the fact that NRG were able to rally, that's got to be such a huge wave to ride coming into map 2. Well, that's one of the big things. If you want to look about the kind of momentum game, the confidence game, yes, I think the logical choice is that you'll then, of course, now put that with NRG. If you're a little bit more removed away from the game, you've got to say Koi's performance initially was outstanding, and the building blocks off the back of that is something that is a huge tantalizing prospect for the future. But we want to talk about within the realm of what this game is now. Do they have enough left in the tank coming into this map? And I guess as well, just sorry to carry on from that, the real upset is actually one of the things that we famed Coldamenta for was kind of his on-the-fly troubleshooting, right? His ability to formulate some sort of a response when things weren't going their way. Just didn't see that in the second half. There wasn't enough kind of consistent positives to draw on in some of those rounds. NRG just ran away with that second half. And even if he did, I think to an extent in my mind, if you do start seeing your Crashies and Victor hit their win conditions of what makes them one of the best, it's very hard to even interject into that. That was the wave that NRG rode. That was like, yeah, Crashies and Victor are happy to just get down and dirty, deep on backside. Yes. Let's follow up on them. There it is. So again, you're seeing some of those key win conditions hitting for some of these teams at such curious times, but it's map 2. Once again, thank you for your patience there. We kind of teased you a little again into the game, but now we are ready. The players are locked in. Everything is good. And now it's danger time for Koi, right? Life on the line, a round or two difference, and now they're in this position. On the defending side, we look at a couple of things. How does Wolfen look in this? Is he facilitated to the same degree? Can he have impact here? How does the rest of the roster slot around that? And similar questions for NRG. אם קבוצה יש לה איזה יום אחד רע או משהו כזה. Tags on both sides of it, but אז זה בעיה, כאילו הלך כל התחרות, אתה מבין? follow up on. It's actually catching one as they. אז בזיכרון אתה חייב לבוא ממש כאילו, אין לך second chances. בוא נגיד זה ככה אופטיק נגיד שהם לקחו תחרויות מאוד מאוד גדולות, שים לב שהם בדרך כלל הפסידו כאילו ובאו מהלובר ברקט והצליחו לנצח מהלובר ברקט. תאר לעצמך אם נגיד זה לא היה סיטואציה, היינו רואים בכלל מנצחים אחרים במאסטרים, בצ'מפיונסים. בדרך כלל תמיד היה כמעט ככה. No resistance on the way in here, so very safe plant. Should be open for long here. Look at this coming through. Yeah, this is early. This is super early. Not safe in those post plants either. They want to get the blood drawn now. Now, yes, Wolfen's on the side, but he needs to get a frag, and he does, but only one. The back line hits, and it's Shados battering down NRG. Wow. Gorgeous offset on the timing there on that retake, Mike. It was just in between that safety of the post plants being set up. Literally on the back of that spike tap coming through. Koi are ready to explode on the back of that recon. Paranoia sent through. Actually got to credit actually their ability to hold on to that, all of that utility, that initial trade-off in mid. Beautiful stuff from Koi to open up round 1 here on Haven. Wolfen just happy to lead the charge here for Koi as well. Goes 1 for 1, but my eyes open. Short. Yeah, no, no, trade me. It's fine. Shados, if you want to come in and do that, I will take the 1-for-1 trade on the site. Go ahead. Snap like that. Go ahead. Ooh, force buy. Okay. We've got the buys coming out. Stingers. Still trying to ride those stingers. Look. Fine. Not giving away too much just yet. Well, this does actually have a Spectre as well. Okay. So not cheap. Trex is in for a world of trouble here. And the panic, you can see it there. Didn't realize what he was up against by any means. And FNS with an early punish. I love this smoke here just outside Bricks to deny the information. NRG happy to creep up behind it. And actually, yeah, the ping comes onto Helget. Yeah, Wolfen's in so much shape. How has he won that fight? Odds look good for it there. Maybe an outgun and over. Peek on it, but a quick trade, and FNS is keeping them in this game, but on towards the site. Starks are only going to get one. The trade's coming back in from Coldamenta. Victor there. They're on the side. They're still trying to battle it out. Shados can't do it again. And this time, NRG brawl it out. So the fact that Wolfen lives there, like I said, the recon ping comes through just at the right time. Artist unfortunately can't find it, but luckily the spacing spot on from NRG. They're able to follow through on that space created by Artist in that cloud burst. That's lovely. So I love this smoke here. It just allows for so many different ways to approach this A-long. A little overzealous from Trex, I'm not going to lie, to go for that orb. Yeah, it with felt no dart behind it, no drone behind it, no real confirmation of presence at all. But like I said, that smoke is there to deny information. Yep. Maybe kicking himself for that, but an opportunity to turn it around, but a certainly substantial lighter investment back. We have frenzies, a couple of sheriffs, no armor behind it either. So if any damage does come in, it would be quite surprising. Still looking like they want to
look like they're continuing the C-piece, but already the rotation coming in. I think NRG just immediately feeling that that's going to be either a stack or a very, very early rotation coming through. ושימו לב, הם מספיקים כבר להיות ב-A. So completely free A site here. FNS feeling no pressure, should facilitate the plant very comfortably. משחקים יפה, בלי לסבך. פשוט לא מסבכים. פרצנו, אם עשינו קנסל, רוצו לעשות את השני שלנו עוד פעם מהר. פק פק. That fault line should be coming back online, and it is, yeah, the recon as well. So a couple of tools, but it's as if Koi might just be waiting for some exits here. המשיכו לשלוח לשם דרון ופשוט חזרו כולם ביחד. Seeds that maybe that there's going to be some sort of retake attempt to come through, but I don't think they want to give away any more ult orbs here in terms of the early progress made by Crashies, Victor, FNS. So close. Might just want to fall to the spike. יפה מאוד. A wise decision here from Koi. יפה מאוד, אחי, אין לי מילים. Yeah, it looks like the right call. אין לי מילים להגיד על הצורת משחק שלהם פה באיבן. I mean, you think about this here, this ultimately gives them potentially access to the Rolling Thunder, the lockdown, maybe even the Hunter's Fury. It's really impactful ults that you don't want to be giving it up for free. So 2-1 as it stands, NRG, lovely turn in the second there. The punish on Trex, he'll be kicking himself for that, but NRG already has played. But with that fumble on A long, now I want to see what Koi's attempt is to control that. If NRG are going to kind of rely on this smoke as a default setup early on, I mean, what's the response from Koi? First time we've seen some emphasis towards A here in terms of numbers, but NRG aren't there to greet it. With that alarm bot placement here down the bottom of C long, I feel like this might even be a quick C piece. Yeah, early operator coming out as well for Wolfen. Round 4, straight onto it. And you're absolutely on it this time around. C piece to be seen, looking at Shados here, committing to the site, and actually gets away with straight up murder until then. FNS with a quick trade, the classic doing more than enough apparently. That's going to be gutting for them. But the site not quite fully under control just yet. FNS goes down, a little bit of chip towards Victor, but mostly gets away unscathed. Numbers advantage here for Koi. They're all on the site. NRG unable to back away from this. And yeah, Koi just collapsing on towards them. Victor, a 1v3 required. They're playing together on this. It's going to be rough for Victor here. Might get the first on one. They line up a little, but actually it's called a Menta. Keeps it clean. The step back saves them there. And 3 will survive. Operator saved as well. I like the little swap out there for Wolfen to be able to dash back onto site. Nice little bait, actually. As soon as he dashes, Trex posted with that operator. Ready to punch up. Unlucky. Yeah, in the aftermath, leaving us at 2-2 now. You look at the economy, still going to be fair enough. Yes, Wolfen might be a glass cannon into this, but again, still able to make that operator work. So on the other side, only Victor thus far going to get the ult going. FNS one away, and Crashies one away. So still two very much on the cusp here. פספסתי רון מעניין, אה? And Koi finding response. The C-site seems as though it was going to be a little bit of a pressure point that NRG wanted to look towards, and Wolfen this time willing to fight on towards it. So it does. I was going to say, Wolfen crouching on the wrong side of the plat there, especially seeing his glass cannon. He was actually over on the left side of the plat there, trying to avoid that dart. We'll see how Shados handles this. We haven't seen too much flex through Garage just yet. We haven't seen that look come in. The default shock dart to try and deal with potentially the alarm bot or something placed in the middle of Garage. Still that nano swarm on the door. I think that's on the back of the turret contact. Yep, and it's a bit of a spray, doesn't really find too much for it, and we'll have to now rescind the control towards Garage release initially. No big hit towards the site, but now with that amount of utility coming in, they know that they've lost that. So many ults now coming through. This will be a full retake at this point. I'm looking to see what's anyone trying to work anything in him. No, this is all just going to be respect the plant. They'll probably push up a little towards CT. You've got a deeper Garage hold, but other than that... being, there's no flank here. Nope. So, Som's going to feel really comfortable at the bottom of C long here. Couple of members of Koi maybe looking to flank Garage, but with a double stack in there from NRG, this is problematic here. Haven't got that same pop from CT this time around. They absolutely don't. There's very little pressure coming in unison here. Victor finally feels it coming in through the top of Garage. That looks like a high priority. And yes, the paranoia catches, so they do manage to start taking in towards Garage. Looking towards CT, they don't have to find the same success. Crash is holding them back with a second. Now Coldamenta needs to do some serious work. 3 is what he can find, and that's all he's going to get. Starzo
וואלה Take that יפה. operator out of there, and the two will remain. Som and Artist still alive, and NRG going to make it to the third. וואלה If you יפה. see Koi continuously rely on this שיחקו את זה operator, I ממש mean, יפה. talk about credited גם הבלאסט שם על their ability החלון to swap out to tracks של previously, הברידג' then כדי pull through לעכב, that shot, שלתת but I want to see some early לוויקטור round עוד זמן שם על back. הגראז', NRG, you קבעו know, אותם doing a ממש good job הרבה, here of ואז הם כבר לא צריכים prioritizing להיכנס towards סוג C של long, חצי maybe try to פאניקה navigate ובזבזו מלא away יוטיליטי from על האזור של Wolfen הלינק. back. לא היה להם Koi כמעט needs to יוטיליטי see a להוציא return on this לסייד. investment. Because if they're going to play these retake setups, the operator becomes such a disadvantage for them. Darzo currently has the operator. Wolfen on the Blade Storm, yeah. Okay. Want to see how that looks. Again, this is we're just learning. It's just how do these teams kind of shape up here. Oh, what? Gonna hear that rattle through. Early utility to deny space. And this smoke again. They've actually slipped a player up behind it as well, so I'm going to play off the back of that and get quite early in towards It's a sewers. big positive. Right, Wolfen's here with the Blade Storm. There's a recon bolt behind it just to clear the space. NRG might actually use that to advantage. Koi might feel like this is a little bit of a pump in the early round. Wolfen's going to have his hands full. He's got to do well here. He needs it. And a 1-to-1 trade felt like he needed a little more, but Trex quickly on the case. Going to backfill that and take down Artist, so keep favorable numbers. 4v3 and they fall away. Beautiful flash from Starzo there as well. Mm-hmm. All the way back from that CT arch. ממש יפה מה שהלך שם. That actually gives Koi the numbers advantage here. וואלה, הם לא עשו כלום במידל, הם סתם חיכו... Maybe just waiting on that fault line to come back. Still got two flashes to work with, but lots of tools at the disposal of Koi. What? Some had both smokes up there as well. He had everything to play with still. Not sure if they felt that they had that for free. I'm not sure what the read was there. Maybe feeling Trex was the only one on the site, but again, the flash had to come from somewhere. Plants come in, but it's two to try and hold it. יפה שהוא שמע את החץ לריטק. יפה. All through CT or heaven. הרבה שחקנים היו משחררים אותו סתם. FS וואו, has to be וואו, super איזה סטן. aggressive here. יואו, אני מת. איזה יופי. Quick work, light work. וואלה יפה, תזמנו את זה כמו שצריך, פרצו בזמן. יש להם אחלה ריטקים לקוי. ממש יפה להם. אבל לא יכתוב בצ'אט, החלטה שלך, גם, מה זאת אומרת? תכתוב בצ'אט, לא תכתוב בצ'אט, אידיאט שלך, יא מלך. Thought maybe if it was faster, you could have caught when Trex was falling away from that potentially. Yeah, maybe not noting there could be an additional player here for that quick trade. And maybe feeling, yeah, after this kill he had the timing to maybe slip up, but there was a fair amount between that kill and the time he pushed up Sewer. Anyway, 3-3, opportunity now for Koi to build. Operator back in play, but it's called a mentor this time with it. This is very curious. It's really being filtered around the place. מה עושה בזמן Not הזה? sure how I feel about it. And it's off to a quick start for Artist. Straight through towards Sewer. טוב. Nothing to really deny him. You've got one player on the other side now. Will מהר be על Shadow השוט. sitting deep towards CT. So this side will be משחקים על theirs. הקיל ג'ולטי, כן, משחקים על הקיל ג'ולטי, אבל... The nano סובו, swap to try and זה just בעיה. delay the plant a little bit, but there's already bodies in place here for this retake. בכוונה הם עושים את זה בייט או שהם לא? I almost want to see the lockdown set up here as אה? they've got actually the Is counter it nano the- swarms yeah, for it. is. Yeah. So we can see what they try and make this work with. A swing and a jump just off the back of the contact, but great trades for Artist. Finding two being pivotal to this round. Make it a third. Artist dicing them up. And just holding towards CT, waiting for that next victim, that next player who would dare do it. And no one feels that they can. Trex. Ooh, damage done, yes, One but HP for Artist. unconfirmed. מה, אני לא מאמין, הם Artist רצו can now לעשות back את away, hopefully with את his life. המולוטובים And the damage has been לזה. achieved here. That quick take towards A was perfect. לקיל ג'ולטי. I think maybe Koi are just thinking there's a Hunter's Fury available, like there's too many things that we can't pin this עם retake. הרבה עבודה around כן, lockdown, תשמע, but כאילו אני maybe אגיד you've לך got to question משהו, why that's the הקבוצות setup. האלה Yeah, הם if you're not gonna play around it, maybe try and post up towards הם long, משקיעים try and ברמה fight שאתה לא there. מבין, יש Not להם sure, but Like I'm saying, the one מאמן, to make sure that you עוזר find some מאמן, value off that, to make אנליסט, sure that lockdown goes basically as the פרפורמנס, fight is being planted. פרפורמנס Make sure actually as well קואוץ', with Trax posting the Hunter's Fury, an opportunity to counter crashes. כאילו יש להם בערך, Lots of questions בוא נגיד there. איזה That's 7 actually אנשים planned בסטאפ from the get-go. שעוזרים להם Why they didn't follow ועובדים through. איתם יום יום והשחקנים האלה נמצאים בבוטקאמפ, חיים ביחד, כמעט כולם, או הרבה מאוד, אתה יודע, כאילו נגיד איזה שבועיים מתוך חודש שהם נמצאים ממש ביחד. יש פה כאילו השקעה מאוד מאוד גדולה, אחי, כדי להגיע לרמה הזאת.
אני כן חושב שלאט לאט יכול להתפתח פה משהו כזה בארץ, זה לא יכול לקרות בהקשת אצבע, זה סוג של תהליך שצריך לעבור, אבל אני כן מאמין שקבוצה ישראלית יכולה להגיע לרמה הזאת. Into a fully supportive role here on 42 HP. So got some utility to work with. 2 away from that Rolling Thunder as well. And NRG regrouping towards C-Long. Wolfen unnoted as of yet, but that operator is back online. Doesn't really have a second leg to this defense though, so... I need to see around from him, Mike. Yeah. I'm a bit worried here if he's going to be feeling a little rusty, but that's a great shot. Takes down Artist and slips away towards CT. They don't need much more than that. Maybe try and hold backside control, but that's about it. Now Spike's going to go down. You're absolutely right. Here. This should be the one. Shadows is late though. Yeah, didn't quite catch the timing on the paranoia there either. Stun not going to do it. Now Som left to his own devices. Actually able to get to safety, not punished either. Koi struggling to capitalize on some of this utility and FNS. Feeling it! Gets involved! Loses his head but takes down one with him. אז הם שומרים עוד פעם. Considering the safety, you can see already. They're retreating. כן, שומרים עוד פעם. FNS. I mean, luckily he swings in there to try, I don't know, maybe to catch one off guard, but they're trying to retrieve the operator as well. Opportunity for him to just יש הכי המון דרכים. דבר ראשון, צריך שיהיה לשחקנים ישראלים עוד ועוד ניסיון. צריך לרכוש הרבה יותר ניסיון. כי כל השחקנים שאתה רואה פה שנמצאים לך עכשיו בשרת יש להם ערימות של ניסיון, אחי. אז יש את התהליך מהבחינה הזאת. יש את התהליך שלאט לאט אתה בונה צוות מקצועי יותר ויותר רחב. גם, שזה גם עניין של להשקיע כסף. ויש פה עניין של תהליך, לעבור את זה, אחי, כמו מדרגות, אחי. אתה מבין? לעלות במדרגה, לאט לאט, עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה. ואני מאמין שכן, כמו שאמרתי לך, אני כן חושב שקבוצה ישראלית, שמורכבת מ5 ישראלים, יכולה להגיע לרמה הזאת. אבל אני לא חושב שזה הולך לקרות תוך 3 חודשים, נגיד. זה תהליך של איזה שנה, שנה וחצי, אחי, כדי להגיע לשם. Why I come away scratching my head. לרמה, כן? לרמה, באמת רמה. And look at the pressure. Early pressure from NRG towards Long. No subtlety about it this time and 3 players on the other side. כאילו, כן יכול להיות קבוצה ישראלית שגם תוכל תוך 3 חודשים לנצח פה קבוצה מה-VCT, אבל היא לא... אבל להיות קונסיסטנט ברמה הזאת ולעמוד בכל הלחצים האלה ובדברים האלה זה תהליך הרבה יותר גדול. הם פשוט כל ראונד, שימו לב, הם כאילו מסתכלים על זה ואומרים, אוקיי, אם אנחנו במצב של 5-5 אנחנו נעשה ריטק ואנחנו נפרוץ. אם אנחנו במצב של 4-4 אנחנו ננסה לעשות ריטק ואנחנו נפרוץ. אם אנחנו במצב של 3 שחקנים כבר ויש להם את היתרון והם התמינו בסייט, אנחנו פשוט נסייק את זה, אנחנו נלך לשמור, ואז ראונד הבא נוכל כאילו עדיין להיות בקנייה. ואז ככה הם יוצאים מנקודת הנחה שהם כמעט בחיים לא נמצאים באקו. And all the practice is great, all of the, everything you do leading up to this, but it's about how you play in the game. The officials, there's no practice like officials. And seeing them getting confidence now, looking nice with the synergy, lovely combo work coming in. Beautiful, beautiful stuff so far. כן, בעיקרון אולי זה מצוין התהליך. העניין הוא שעם הרוסטר עכשיו לא היה לנו זמן כל כך לעבוד איתו. אז מצד אחד אתה מקבל ניסיון, אבל אתה לא באמת עובד על דברים שיש לך, כי אין לך כמעט שום דבר לעבוד עליו. פה לדוגמה, שים לב, הקבוצות פה התאמנו עכשיו בחודש, חודש וחצי, בין חודש לחודשיים, בוא נגיד זה ככה, עם הרוסטרים האלה, בשביל הטורניר הזה. ישבו אשכרה חודש וחצי, חודשיים, עברו מפה, המציאו דמויות מחדש, צורת משחק מחדש, כדי שקבוצות לא יוכלו לקרוא אותם. המציאו אפילו כמה קומפים למפות, ישבו, עבדו על ריטיקים, עבדו על אפטר פלאנט, עבדו על דיפולטים, עבדו על אקזקיוטים, עבדו על איך אנחנו רוצים לפעול במצבים מסוימים, שזה כל מיני פרוטוקולים כאלה ואחרים, איך אנחנו רוצים להגיב במפה. היה להם מלא זמן להכין פה את הקרקע כמו שצריך, ואז עכשיו הם באים ומבצעים את זה. ואז גם עכשיו הם רוכשים פה ניסיון על כל הדברים שבאמת הם עבדו עכשיו שבועות על גבי שבועות כדי לבצע את זה.
מה דעתך שאתם יכולים להמשיך עם 5 ישראלים או שאתם ראיתם שזה לא עובד? לא אחי, אני מאוד חושב שאנחנו יכולים להמשיך עם 5 ישראלים. פשוט חושב שאנחנו באמת צריכים זמן לעבוד על הדברים. פשוט זמן לעבוד על הדברים כמו שצריך. לשבת ולהשקיע המון שעות בפרקטיס. לשבת בקסטיומים, לשבת בוולופלנט, לעשות סקרימים, לעשות ווד ריוויוז, לתקן טעויות, לשמר את הדברים הטובים. פשוט אנחנו צריכים זמן, אחי. זה הכל. Brilliant. First tick in the box. Wolfen, does he get caught on the way back out? No. Come away. Completely untraded first blood here, and it's Som to fall. No smokes available for NRG. But they're already in on the B side somewhat. Coldamenta really keeping note of that, though. Does find Victor, but it was Artist who slipped through. And yeah, Koi now starting to go through the motions. It's working perfectly. Koi looking comfortable now. And Artist lost alive. It ain't pretty, but he gets the job done. Coldamenta, no worries. אבל שימו לב, הם כל הזמן עושים את זה, הם שומעים 3 נשקים, כדי שהם יוכלו להמשיך להיות כל הזמן בפול ביי. זה משהו מעניין. ברור, אחי, מה זאת אומרת? זה הכי ברמה של ספורט מקצועני. Obviously, if you're NRG, you're also aware of that. I was waiting גם to see גיל עושה מסיבות צפייה. but this was lovely from Wolfen. Job done. יאללה, שיבוא לדיס, אחי, אני פה. מי רושם לו? מי שירשום לו. שאני ארשום לו במחצית עם ההפסקה. Disrupt that kind of default early on. Look at FNS straight away. Looking to try and find the punish on this one. They sat ready for it though, turning the flash as well, and Wolfen just getting his head into this one. Straight in once it doesn't get it, gets denied, and Artist sends him away. It's the player's life too, does not fall on a trade. Again though, where's the second layer to that? There's 2 other members of Koi on A site, and Wolfen's the one to... Desperate for it. I mean, you never want to be the person to have to dash on and take a 1v1 with Artist, but... No. Okay, I don't mind this though. Hats off to the kid. He's going to hear this alarm bot as well, I think. הם כל הזמן משחקים את זה בצורה הזאת, למרות שעכשיו הוא הגיב. איך הוא הגיב? מעניין אותי לראות איך קולדמנט הגיב שם. בהתחלה הוא התחיל הרי. החליט פשוט ברגע שהוא שמע את האינפו הוא פרץ מהר. Som's going to get a dirty lurk behind this. Actually going to deny them from saving. Yeah, look at that. מה לעשו יפה? Just backfilling this off the contact towards long. They knew that they'd have to respect that and pull those 3 players back to potentially deal with the C hit. There was a lot of players seen. So again, this is perfect calls, lovely reads. But actually, Starzo still sharp for 1, but he needs a bit more. There's still 4 players alive here, and you're down to Trex and Shadows. כסף לראונד הבא? כנראה בגלל זה כן. בגלל זה הם עכשיו הולכים על זה והם לא שומרים. כי יש להם כסף לראונד האחרון. איזה קטע. Want to try and punish Trex again! Still dancing around, but he's got 5 HP. There's only so much one man can do, and it's all but done. NRG pull it right back in. So we're starting to see some of these plays that we're kind of talking about, right? There's smiles on the faces from NRG. This updrafting into the Aldrone on heaven. Coming into the last round here. Have that operator available. Everything but the Hunter's Fury for Koi. Again, NRG firmly in control of this half. כמעט כל ראונד הם מטמינים. Wow. I hate the fact that we're in round 12 and we're still talking about the same lockdown I was 7 rounds ago. And we've seen a couple of setups for a retake. Well, no point saving now. In we go. Sight now taken. Artist plants the flag there and actually takes the scalp off of Trex. What a shot. Trex looks so unaware there was even a chance of that, and Coldamenta chomping at the bit to try and maybe find a fight through CT. Or actually see the lockdown coming in, but this time it's all a fake. Yep. Oh my god, the spikes over towards A. Well. And you still got the slip through here as well from Artist. He's still doing him dirty. Victor's already. NRG. This is perfection from them. שחרר את האולטי עכשיו סטארסקו שדמיינתי. He doesn't know where it's planted. יו. בוא אשכרה עכשיו נופל לו האסימון שזה לא פה. אני מת. איזה חזק. זה אני מתחיל נותן בן, אתה נותן בן, ואז יש פיק, ואז אני בוחר פיק, ואז יש בן ומפה שנשארת.
by a country mile. You had to respect it, right? By all accounts, it looks like. There's a lockdown. There's artists over and towards garage, but all in the meantime, they're still holding mid. They're still slow creeping towards the A site, and they're gutted for it. I think Barbar knew it wasn't safe. I think he was also aware. I think shake it off 4-8. It's still a better half than the first map technically, but it's the way it looked, Mike. It didn't look pretty. אז כל משחק זה 3 מפות. כן, יש לך סיריוס פה זה בסט אופ 3. זה לא הכל 3 מפות. זה הטוב מ3. זאת אומרת, אם אני עכשיו ניצחתי גם את המפה שלי וגם את המפה שלך, אז נגמר המשחק, וזה 2-0 לי, וזהו. אם אני ניצחתי מפה אחת ואתה מפה אחת, אז הולכים למפה שלישית, שזה השובר שוויון. בינתיים nightmareK ניצחו את המפה שהם בחרו, היה שם בהתחלה 9-3 לקוי, והם פשוט חזרו להם ל-13-11, זאת אומרת הם עשו להם 10-2 כשהם היו באטאקר סייד. עכשיו זאתי כביכול המפה, זאתי המפה של קוי, סבבה, ומסתבר שהם בחרו דווקא כאילו, ש-nightmareK רצו להתחיל פה באטאקר סייד, יותר קל להם, זאת אומרת כנראה זה הצד היותר חזק שלהם, וכרגע 8-4 להם. די בטוח, כן, 8-4. בואו נראה עכשיו אם קוי יחזירו את זה באטאקר סייט. כן, כי הוא כבר, אחי, הוא היה כל כך, הוא גם זרק אולטי על הסייט. סטן, בלאסט, פלאש, הוא בזבז הכל, ואז הוא קולט שבכלל זה לא הסייט הנכון, אחי. זה היה קצת... אין פה עניין של לא לרמה, אחי, אין גבאי, זה לא משנה. כרגע הוא בספסל, ואולי הוא יחזור אחי לקבוצה. אי אפשר לדעת. יאללה, הגענו ל-250 סאבים, חבר'ה. יאללה, קרנבל. אנחנו כרגע 5% מהסאבים שהיו לי בהתחלה. איי. מה אתם חושבים על החולצה של nightmareK? של נומי יותר יפה, וואלה היה צורת משחק מעניינת של קוי. הם תמיד ניסו לחזק מקום אחד ושיחקו על השתי מקומות האחרים בריטק. וואלה מעניין. בעיקרון זה היה מעניין. וכל פעם שהם קלטו שהם לא באים במספרים טובים לריטק הם פשוט שמרו את זה ולא עשו אקו נראה לי פעם אחת בכל המשחק. אח שלי אתה הכין גבאי. אנחנו אשכרה 39 לייקים, עוד שנייה אנחנו ב-40 חבר'ה. חזרנו למחצית. So we go back in the second half. Koi with 4 rounds to the name, nightmareK with 8. How much can Koi do to pull this game back in? Can a third potentially come through here? Or nightmareK just a little too sharp? אוי, הוא הולך למות, הוא מת. יואו! Somehow. Yo, blast, hits, flash, look at this off-tempo hit. I love trying to catch the players who are still on the side, which they might just do here. Victor, lovely, gonna get one, but a quick trade from Wolfman. Still standing, can't stand much longer. The site now waving the nightmareK banner as Koi relegated towards long, but can they hold this plant? Som's on it. He ain't moving. He's looking pretty safe right here. No. Som ain't gonna move. Trex! He got him off it, and now crashes with Trex! You absolute god! Wow. Saving Koi in the first round. באמת שחקן מטורף טרקס. I don't want to see how close it was to the defuse there. Show me it again, I don't even want to know. I want to see it. I have to. I mean, thank God. Because that would have been the worst way for the second half to start. Would be 3 people sat at the bottom of C long going, oh, he stuck it. He's still defusing. Yeah, he's stuck that. Someone ping the spike. That was so good. Trex. Bloody hell. I gotta say again, sorry to be the bearer of bad news. That sort of round, it doesn't really feel like there's going to be sustainability, right? You don't get given many of them against nightmareK. No, you don't. But again, also it shouldn't have come down to Som pulling off the pseudo ace. Yep. So you know what? If that's what it takes, if that's the spark, then so be it. Bring me something cool. Show me a little bit of that fire here. We have a great idea. We've got some incredible players. Can they close the gap? nightmareK coming back into this, respecting the second round here. Not the force back in, nothing really. I think, yeah, just a frenzy for artists, and that is it. So you want to be looking at Koi, 5 alive,
Plant coming in. You cannot make errors דרון now. You're on לשוט, this attacking אוקיי, side. The רוצה scoreline לבדוק as it מה was הולך פה. precarious. And didn't feel like a good first half. So let's see if the recovery's הוא there. פה But רק again, לסובה I think כאילו the רץ אחורה. stack is וואי, הם wise. נכנסים פה לסטאק, הוא מוציא להם סטן ללונג, אני מת. יואו! הוא ברח אבל ימינה. יואו! שמע, וולפן, מסכן. וואו, וואו, זה הולך. No, this is such an error. Artis is still alive, but it's only Artis, and Wow. thankfully, Shados was still alive. The turret will at least give away the game. באמת שוולפן That got מסכן, אחי. so dangerous. For a second there, it could have swung. For a moment, I think that was a rifle retreat. לא עצבנת אותי, אחי. אני אמרתי, אחי. כמה בספסל, זה יכול להיות לחזור להיות בקבוצה. אין לי כל כך מה להוסיף, אחי. gives them a little pocket to deny Wolfen and really actually disrupt that spacing behind it. Luckily, Trex, I think, finds a kill through that smoke. Wolfer made a bit of a meal of that as well, looking kind of panicked. He was under a lot of pressure at the start there, but I want to watch this again. This kill right here. The Trex really the one to deny that rifle coming back to bite Koi in the ass, honestly. What a hero. From the first round to this already, starting to try and mitigate the danger. Because you've got to say, NRG are always dangerous. They're finding little bits and pieces. Soma, you've tried to set this into That's going to be motion. a chunky paranoia. מה, כשהוא יורה במידל? זה היה, כשהוא יורה במידל לא היה צריך להוציא פה פלאש ולצאת עליהם. וואלה, זה היה ממש מעניין. I've been absolutely debating. יכול להיות ממש מעניין לראות את זה. And now it's a little too late. אוי, אוי, You got to אוי. run, you got to try and hide. Yeah, luckily a little bit of utility behind it, counter utility to slow that roll if they're trying to maybe springboard into that. They can at least dismantle that first hold here. So what the second step to this round is for Koi. Not much achieved off the back of that information. And actually, NRG already completely reshuffled their formation. But I love this post. איזה גנגסטר הוא שהוא הלך מאחורי הסמוק ודחף דרון. איזה גנגסטר קראשי זה נראה. Taking a potential fight here, Crashies. They're keeping great information on the extremities, which is still very kind of telling that they're still working mid, they're still towards garage. I mean, what are Koi waiting for though? Finally, they're going to drift back into garage here. The Arbor was dealt with earlier. Still a turret. הוא שמע נראה לי את הסמוק יוצא. הוא הולך להגיד להם שזה פה. Really has run down here, and the spike מת. is long, so... מה? Okay, Cold just finds a drive-by. Yep, round saved. There we go, that's exactly what you'd depend upon, but the three players left alive. Anything to look at here? Not really. They're not in a position to really challenge. Plant comes in. Be nice to recover some of these rifles if possible. You can see Stars are already looking towards that. משחקים פשוט וטוב, באמת, משחקים פשוט וטוב, כל הכבוד להם. אילי כהן, אח שלי, קרן! מה איתך, המלך, אחי? חגיגות לוקינג, שמח שיהיה לך. It's Coldamenta coming up. The second player on C long there with the spike is Trex, who's kind of bound to his utility there ahead of that execution. Son wins that 1v1 with Coldamenta. Wolfen couldn't have swung. He couldn't have made it around to be able to swing long either. He was coming out of garage. There's no way that timing would have worked for him. So it's again by the finest of margins that actually... כן, וואלה, משחקים טוב, אחי, אהבתי מה שהם עשו. לקחו שנייה את הגראז', הורידו שם את הלמבות. אחרי שהם הורידו את הלמבות, ישר הם זה. אחרי שהם הורידו את הלמבות, הם גם שברו תורת? לא, התורת הם... איפה התורת הייתה? התורת הייתה על סין. וואלה, הם שיחקו את זה ממש יפה. כאילו שברו הלמבות בהתחלה בגראז', שמו שם את הסמוק, חיכו פשוט לפרשר, שלחו את סובה לקחת את A עם סמוק של אומן, נתנו שם את הפרשר, ואז הם היו מוכנים פשוט לספליט ל-C, ובאותו זמן כאילו התחדש כבר הסטן, התחדש האירו, שמו אירו, שמו זה, אבל היה סמוק לחלון או לא? הם חיכו גם שהסמוק שלו התחדש? הם לא שמו פשוט סמוק לסיטי? מה היה שם? בוא נראה. לא היה סמוק לסיטי, הבנתי, לא היה סמוק לסיטי במצב הזה. הוא שם סמוק לסיטי במאוחר. קיצר, ראונד ממש מעניין. אבל הם עשו את זה ממש יפה. The way they did on Icebox, I gotta say, that attacking side. Oh, divine. But remember how low that clock was as well, with that spike on. That's kind of like tied all together. It was about טוב, אנרג'י לקחו עכשיו פאוז, אני גם חושב שזה היה... או עכשיו או ראונד הבא הם היו חייבים לקחת פאוז, זה מסו החלטה חכמה. Yeah, and the question comes back to kind of just thinking back to what was happening for Koi outside B there. I mean, Starzo's kind of waiting for a flash, waiting for something to, you know, NRG to show themselves, expose themselves somewhere. And that's why I'm kind of left questioning why then the audible comes that, yeah, let's read חבל שאין קהילה כזאת בארץ. Starzo's going to plant a fault line or a flash outside B.
just to kind of plant the seed of doubt. I'm not entirely sure. Yeah. We're talking about percentages. I want to see them be diligent at trying to clear towards A because they walked into the stack before, and if they do this again, there's now a little bit more potency behind it. 4 players here, and they felt enough pressure. They're not sticking around on this, and that's the right read considering NRG had 4 players moving down towards one utility behind it. Now Victor on the other side, what does he have? It is just the stinger. I say just because of where we're at right now. He's going to hear these steps. He's going to call it out. Yo, Victor, איזה גאון אתה אבל. Wolfen is half a mile מה ahead of the rest of the עם team. המולי ליציאה? And he's punished for it. And it's given them a way back in. Yes, there's still utility with Koi, but there's the same to be said with NRG, and they've got a couple of guns here. Artis has the rifle, as does FNS. Artis actually being given a second or third shot. Thank God Shados finds that headshot. That was getting sloppy, getting messy, and now they're losing out on numbers. Trex going to try and at least bulk up some of the defense on towards C long, and by all accounts, it's looking okay. FNS is going to have to try and find 3 sitting pretty deep towards long. I think he knows that rifle is more valuable than the chance of him being able to convert into this round here. And even there with that completely untraded first blood, which is a real concern. I mean, if anybody else is there to kind of solidify that C-site hold with Victor, then it gets really concerning. Oh God, because you imagine a swing from the back of Plat or something like that? I mean, we've questioned this a few times. Wolfen has been great for this, you know, creating space, but there's been a couple of rounds where Koi, they're stacked up as 4 along there. Like, somebody should fill that gap. Somebody should fill that gap. It feels like we have been איזה יופי, משחקים באמת חבר'ה. וואלה, כל משחקים הטאקר סייד ממש יפה. Either taking that space or dying potentially. It's like you can benefit from it even if he's just, you know, going head first for halos. I'm kind of hoping we see a little bit of that. Maybe he's playing ahead of the timing they want. Maybe he's the one who's a little offset in this. Again, you're working with new players on stages. Wolfen is not an experienced player. It could be a synergy that can be tweaked further down the line. Oh, a bit of a switch up here though, Ardis. Ooh, he's sticking around. What's going to force him off this? He knows about the cross as well. And Ardis is a nasty player with this operator. Pull the trigger on the 3rd second. Real close to it as well. And he feels that's a pressure point. Time to back away now. Does want to give that pendulum swing over towards Koi, who is still willing to try and take back this long pressure. They're happy to fight for this as well. And actually, Victor's here with the lockdown available just in case things go wrong. Trex does have the Hunter's Fury for it. This hasn't fully fallen away either. He still wants this one pick. But this is going to burn so much utility. If they are diligent about this, but I'm worried it's just going to be Wolfen taking a wonder. מחכו לדרון עכשיו, יפה, מחכים לדרון. Now there is Starzo's fault line just coming back online, as I said that. קיג'ו שם שם מולי, איזה גבר הוא קלט. Sting long, finds Shados, gorgeous NRG, boosting pretty aggressively on these angles, not seeing deep laning, and actually not falling back, but they have lost side control. יאללה בואו, אני אשתף לכם מסך, שתראו גם את המסיבת צפייה. Didn't even look towards it, and now just 2 on the site here, surrounded. What the fuck? No help for anyone, maybe he fall away to nothing. They need to win a fight and find some safety somewhere. The chip damage coming out from Trex could have given them a second to breathe and think, but it ain't going to be for long. Set up here for the utility as well. Trex forced a little closer towards spawn. Actually not caught by the paranoia though. He needs to, he might be good! Oh, FNS keeps on running and Trex just falls. איך הם הפסידו את זה? אני לא קלטתי מה הלך פה. Position is pretty considered. They had players in sewer, they had CT dealt with. There's nowhere to run. יואו, זה נתקע עליו, איזה מסכן. איזה מסכן. אם יש דבר שאתה שונא שקורה, זה שנתקע בך חץ. כי אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה לא יכול לראות בו. הלך עליך. יאללה. It's a little awkward with these smokes, creating pockets to play behind here. Yep. And NRG playing off them time and time again. We saw it in the attacking half as well. So credit really to Som in that regard. Just mixing things up and leaving Koi guessing. Like you said, Coldamenta none the wiser to somebody drifting back out of that smoke. 8-9 though, scoreline still close enough. Still got to buy behind this for Koi as well. Blaze Storm to offset that. Actually almost looking a little healthier behind this purchase than NLG are. Let's get that spacing right with Wolfen here. Ardis, present. Sees nothing beyond this though. That's just now, garage control taken. Previously this ended up on a re-hit towards C. This is when Koi paused outside, waiting for that utility cooldown, but it looks like Crashies
פעם מעדיפים דווקא לשים את הסמוק לשוט כי הם חושבים שיש אופרייטור, כן. זה מנקים פה. Actually, responses there from Crashies, and he should find info. Yeah, absolutely. Yo, why? Stein. It's a double tag. Yo. Wow. וואו. Another 2 tags. He's done so much damage. הוא הרג אחד ופגע בעוד 3. איזה אולטי. They've got 35 seconds and they've got no information. They've got There's nowhere to still go. 2 on C-Lauren. וואי, אומן שומע אותם. יואו, ג'ט רץ פה לראשון לבד, אני מת. הוא הולך למות. הוא מת. הוא מת גם. הוא מת גם. אין, ראו את זה. ראו שכבר הולך למות. אני מת. איזה באסה להם על האולטי של קראשיז. איזה באסה להם על האולטי הזה, באמת. וואו, שחק את זה, וואו. From NRG. זה אולטי של Crashies with משחק. the Aldrone just finds the blind tag. But it's the Hunter's Fury. I think that reveals another 2 or 3 players here. Insane value from that ultimate. And then, you know, everybody barreling towards this C-site hit late on behind the lockdown. 3 of them are minus 80. מה עיניי רואות, That's חבר'ה? Squishy walking into Som in garage. A beautiful round. So well structured from NRG. And that's Crashies on an island. I cannot fault how he played that. I mean, also as well, just to note, Victor has a supportive role there. Even if Crashies doesn't find anything off the Hunter's Fury, the lockdown is immediate. It's there. No doubt to it. No second guessing. If they kill Crashies, they can't take side. Exactly. That's time for rotations. We can still. It's great foresight. They're so aware of what they need to achieve. They instantly bail their player out. How many times are we saying Shados is on an island? Where's the support? Finally, yes, Trax did come through on map 1, but again, this sort of synergy is what you expect from that core coming in. בוא'נה, דומה לסטטיק. דומה לסטטיק, אני מת. Absolutely cemented on C-side. Some drifts into garage, tucks into a dirty little... הוא נראה כמו סטטיק, כאילו הוא ילד. אני מת. Yeah, he pushed out for it. But it's the confidence that NRG have that that's going to pay off. They're playing so well here. Unfortunately, quite with the way this map has gone as well, it's another round that just feels like they're chasing their own tail. They're feeling very red. Even that close Aldrone, it feels like they're feeling so red in this game, and NRG weren't even there. They were just in the right places behind it. But again, we go through. We look at what we've got אוקיי, הם הולכים לעשות כמו מקודם, פרשר עלי, לרוץ לסי. כנראה שכן. Operator still in the hands of Ardis. Not really had to see that sing just yet, but it could be the round now. כן. Wolfen first on the chopping block potentially. לוקח אופנגל בצ'יל. Could be a big test for him here. Flash goes up and יואו, איזה מיס. Characteristic miss. המיס הזה הפסיד להם את הראונד. The cherry knows he's under pressure. Wolfen trying to close the gap here, chase them down. They're actually going to slip out through CT. All the players backing away from this one. So you do have the Rolling Thunder available for this. Do they opt to actually pull the trigger here as the park comes through? Starzo maybe going to get pinned onto side. מה יש להם? שמו את הבלאס, שמו סטן, לקח להם שעתיים לפרוץ. Wolfen wins one fight towards garage, but it's an absolute bloodbath in favor of רצו לקחת את הסייד ולהעיף מהבקסייד את האולטי, נחמד, מעניין. Massive impact, he ain't going to get it. Shados needs it, doesn't get it either. It's NRG, clean on the playback in. אני כאילו... And NRG willing to answer. They are looking good, Mike. Oh, the response is there in the second half. מעניין. כאילו רצו לקחת את כל האזור הזה. וזה כל מה שהם רצו לקחת, ואז לשחרר את האולט. מה, לשחרר אותו בכלל? אני מת! אשכרה הם ניסו? בואנה, זה היה חכם. כאילו... האולטי של הברית של קוי עשה את זה לאט מדי. היה צריך לעשות הרבה יותר מהר. מה יש לו עוד צועק שם? הם עשו ממש יפה, הם ניסו להגיע עד לאזור הזה, ואז הם דחפו פשוט את האולטי לכל האזור הזה. כאילו שמו בהתחלה סטן, בלאסט, פלאש, יצאו, אולטי. מעניין. אני רוצה לראות אם הם עשו את זה עם חץ או בלי חץ. But look at this
flank. 4 players on the flank, and Trax is util in hand. There's no one here. If he crests that corner, that's 2 caught with the paranoia. It's going to call all the players in. Starzo takes a whole lot of damage. He's down to 6 HP. They got to buy time. They got to do something. Golden Mentor dives into the jaws of it. Trax stunned. NRG battering them down. And a 3v2. Wolfen and Starzo still alive in a switch of position. Som dips in towards the site, avoids the stun. Still fighting, still standing, tapping on the spike for Wolfen. He's behind both of them. Finds them. Oh my god. מהלך For the פה. young gun to find some form. וואי, הייתי מרוכז בלעשות אנליזה לראונד הקודם, שלא הייתי מרוכז במהלך בראונד הזה. They're going to come out of that licking their wounds. They have to scrape together another purchase. Further investment here in terms of the ultimate. But it's do or die and they deliver around here. They find their 9th. כן, עוד יעשו מקודם קאמבק, אחי. כאילו זה לא היה באמת כל כך, זה כאילו, זה קאמבק אבל לא באמת קאמבק, כי אייסבוקס היא מפה מאוד של הטאקר סייד. זה היה לי די שקוף שזה הולך לקרות, במיוחד אחרי שהם לקחו גם את הבונוס ראונד מהטאקר סייד, שנהיה 9-6. טוב, הם פשוט מבינים ש-C זה טוב להם, פשוט צריכים לרוץ לפה מאוד מהר. איזה יוטיליטי יש להם? אין להם יותר מדי יוטיליטי, הם מעדיפים לחזור לשחק את זה מאחורה, למה איזה אולטים יש להם? יש להם סובה אולטי כולה. והם יודעים שהם מוצאים את כל היוטיליטי על הסייד בגלל זה? לא, אבל עכשיו הוא ראה שהכל נקי. הוא ראה שהכל נקי פשוט. מה, וואי, שתי מתים, אני מת. And the counter roll comes in. They need לא, some value, and it's fallen by the wayside. Trex and Colamenta, the last 2 alive. He ain't moving. He's gonna hold this one down. Wow. It's all falling to pieces. לא Right in מאמין. front of their eyes. 12 for NRG and left in tatters. It's almost the same as the way this half started as well. Like I said, with just the Hunter's Fury and three or four Spectres even in the mix there, it doesn't feel like a comfortable position to sit all the way on C-Long. And the thing is, yeah, Coldament is the second layer of that flank, but as soon as he shows his hand, he's dealt with. Match point. Coming to this, לא נראה לי קוי חוזרים פה. A blade storm to work with now, but scraps, odds and ends thrown into this for Koi. 1 rifle in the hands of Trex. And they're looking to spin the wheel. B site will be their focus point here. There's so much of it on the ground still. Wolfen's going to take a fair amount of damage. Yeah, softened up, comfortable for Victor. No sweat for him. The smoke into play, and Koi gets sent back. They did not find the impact, but they can't even quickly springboard. Still util in towards Garage. Position now noted. They're not finding what they need here, but a quick flex towards C. Again, do they dare keep doing this? And Victor, he's on the hunt. He's feeling confidence. He's got the voice beside him. וואו, איזה קובר, קראשיס. מה? What is that from Victor? Oh my god! What in God's name is that? Golden Mentor now surrounded. He's dead. He's buried. And Victor sends him to his grave. What the hell was that from Victor? To close out Haven. Absolute insanity. וואו, But NRG comfortably closing things out, sending Koi home on day 1 here in Sao Paulo. They got made to work on map 1. Map 2, they came alive. They make it out of the וואי. This is fatal. סיפור מעניין, אבל... Koi looked good in glimpses. You saw potential. You saw map 1 look incredible. And there they are on the screen. A glimpse at what is to come for this side. Huge potential. We have to give credit. Trex, big performance from him in my eyes. We saw a couple of Shados, of course. Amazing work on map 1, but they lost out the longer this series. I mean, dare I say, I think Trex actually finished top of the scoreboard overall for both maps. איזה מסכנים ממש כזה שעכשיו הם מפים. כאילו זהו. Having actually a pretty impressive map too. בחוצס. Couple of questions on the second layer there for this Koi composition. Actually, this team as a whole, but he definitely delivered here. Yeah, 14 and 20 on the scoreboard, but he found 6 first. וואי, טוב, איזה משחק יש לנו אחרי זה, בוא נראה. Starting confidently here in Brazil. That's huge. By the end of the series, let's עוד 40 דקות, יש לנו זמן אפילו להניע משחק. נגיד ריים זה... נגיד ריים זה שחקן שהייתי בקבוצה ב-CSGO לפני 2.5 כזה. מאמי! חיים שלי.
גברת הביאה לי פופקורן. היא לא יודעה שנגמר המשחק. היה לה כוונות טובות. אבל נשמור את הפופקורן הזה למשחק הבא. וואלה, סג'סט פה. מעניין. מעניין שהם הביאו אותם. קיצר, ריים היה איתי לפני 2.5 בערך בקבוצה בקאונטר סטרייק גלובל אופנסיב. מעניין. נוקי, הודי, פיטיניו, קלאוד. יש פה... כאילו, נגיד נוקי היה בהרטיקס ואז עבר לג'י2. הודי שם התחבר אליו. פיטיניו, כל החיים שלו בג'יינטס. בואנה, נראה לי איזה 2-3 שנים שם, לא יודע כבר כמה זמן. ריים הגיע בעצם מאמריקה. עכשיו לאחרונה הוא היה לא זוכר איך קוראים להם. ויש את קלאוד שהיה בנאבי עד עכשיו. מעניין, אני מת שהם ינצחו. אבל וואלה, החבר'ה, יש לנו 40 דקות, אז מה אתם אומרים? נעשה מזה משחק אחד בכיף שלנו. נעשה איזה משחק ככה, נזיז קצת את הידיים, נראה לאנשים איך נותנים הדשוטים. ככה, אופס, סגרתי לעצמי את הקאמרה בטעות. וואלה, ששמח. יאללה בלגן! קצת ולורנט. אתם יודעים, פעם אני והגברת אהבנו לשבת ולראות משחקים כאלה ביחד, שתדעו. נשבים על הספה, הייתי פותח, היה לנו סיכום כזה. אנחנו רואים ולורנט, ואני עושה לה מסאז' ברגליים. ווואלה, ככה התחילה להתאהב בוולורנט. קטע. אבל כן, אז היא התחילה פתאום ממש לאהוב את זה. היינו חוזרים ארוחות משפחתיות, ישר רואים ולורנט, זה... אין לנו גברת, אין. תאמינו לי, מתישהו... תמצאו מישהי שתהיה איתכם, תקבל את הסריטות שלכם. ותאהב את הדברים שאתם עושים, זה מדהים. זה מדהים. וואלה, לא מאמין לך, הוא בדיוק זה, הוא בדיוק מצא. לא מאמין לך. תראה. הוא כנראה ישב וראה את המשחק. אני מת. מה, אני אראה לכם אותי בסולו קיו? זה הקטע? מה, סולו קיו לשליטה? טוב, יאללה, בוא נניע סולו. נעשה קצת צחוקים. שיהיה שמח, כמו שאומרים. Match found. טוב, בוא נראה. פרקצ'ר. מה בא לי לקחת פה? סע, בויז. רוקיה קוצ'יקי. רוקיה? בליץ'? nightmareK. בליץ'? Yes. רוקיה קוצ'יקי. You know, you pronounce my name correctly. It's nightmareK, my friend. Well done. יאללה. יאללה חברים, בוא נראה לכם קצת ולורנט שכיפי. Yo boys, what you want to do?
Let's go. B. I have good lineup for entry side. Okay. You have lineup? Yes, yes. Okay, brother. Come. Oh. Where are we going? Sage, can you get the bomb? You're going to Of course, bro. Let's go. I'm anti-stun for first round. Yep. So, Brim, take. I'm out of here. Weapon here. Go. Dim beacon down. Shortcut. Placing sentry. Blinding down. Wall raised. Punch. Alarm bot out. Dink. Alarm bot down. I think down. Sage dinked, not heal. Two coming side. Last player standing. I One close. מאחוריו, מה יש לו? שמעו אותו רץ. זה בית חולים. למה לא יצמין פתוח לאמן? פתוח לאמן זה היה הרבה יותר קל. אוקיי. Placing sentry. You know what to do. nice skin. Pushing. I stun. I Nice. flash, wait. I flash it. I'm blind too. I'm blind again. I don't have flash. Run to side, try to side, plant. Run and plant. Run. Dish. Last player standing. מה? איפה זה? Down A. Good luck. כמה אנשים היו פה, אחי? כמה אנשים הם היו פה, אחי? מה, הם היו 3 דיש ואחד חיכה בסייט? מה זה הדבר הזה? וואו. איזה גנגסטרים. לא ראיתי דברים כאלה בחיי. מה אין האירות? I think would be the best to counter Cypher when we go send to A, to be honest. Send to A. Oh, give me a bomb back. I stun instantly. Go. Smoke down. Dim beacon here. מה, הוא לא שם עלינו סטן. It's okay. I'm punish. Here. Launching smoke. One city. Neon on side. One dish. Oh, one pushing. Send. One down. Last player standing. One behind me. Rafters. Spike down A. Rafter. One rafters. We should fake. Remember Brimstone. If anything צריך להתחיל להריץ פה פנטומים, את האמת. שכחתי שאין לי FPS שאני עושה לייב. אחרי הפנטום. I'm out of here. היום מה היו... Reloading. We can Just use go. next Fake round run. maybe. Fake run I'm out of here. on B. I will go Fake? there. Okay. Neon, come with me. We will fake B. I will come with you. Something close. Safe minus play 55. Three people here. Two more. Last player standing. Ay. Bro, this bridge here is saving IVM. It's okay. Let's go now. Now I know how Two woods. annoying They will push arcade. You want We me need to to ult you take from arcade? arcade control. Yeah. Two with B man. Okay. Brimstone, I stun instantly.
say me, I can flash for you. One brimstone is enough. I'm pushing. Stand. One B main. נו כבר. Pushing arcade. מה יש להם? הם משחקים את זה כמו חננות כל המשחק! Last player One pushing standing. under tunnel. היינו צריכים להגיד לבריץ' לבוא איתנו, לשים שם סטן, זה היה כזה GG. You just need to hold across, you don't need to pass, just come with us. No, we just need Bridge with us and it's easy. Like, we just need Bridge to counter util. Just watch, if they go under then you come with us. Ah, it's easy, we just stand instantly here and they can't do shit. You fuck them. Oh, maybe next time say man. Yeah, I know. I don't blame you. I just say what we should do. Now you can come with us again. Time for a field test. Ah, okay, wait me. I will stand. Okay, just go on I shift. stand. No, don't stand. Don't stand. It's too late. I got the spike. Pick them up. Reloading. One behind the wall, right side. Come pick with me back. Pick with me back. Hello. Flash. He is blind. Brimstone blind. Spike down B. אני לא יודע מה הם עושים, אחי. אני באמת שאני לא יודע מה הם עושים. Player standing. וואו. Just swapping in new fusion cells. Okay, my arms are good. We can go. They're pushing like we don't have sentinel, bro. This is free, you can cross to under, just need to watch if from here, from the arcade side, if they go under. Right here. Just need to cross here and move. But you go the hardest way. Turret out. Enemy spotted A. תמות. אל תסתכלו עליי, יש. הם לא מסתכלים עליי. Turrets destroyed. לא מאמין לך, נו. One pushing behind. Spike down טו מיין. נו, לא מאמין לך. 10 HP מיין. 40 HP מיין. One A main. Flash out. ניאון 40 HP. Wait, bro. Nice. remaining. Last main. Just play together. Don't go up. זה אחורה, אמא. איזה באסה זה היה הראונד הזה. Reloading. וואו, עם קלאסיק וזה עם זה, אני מת. Seconds left. יש. Thrifty. עף לו מהמפה. אני מת. Never count out. צריך פנטום, רק פנטום, נכון. Can we take sun control and take a side? Killjoy, maybe can you lurk on dish? Sage, can you come here? Guys, they're playing fast, so we have to play fast as well. Stand main, Neon go run, because they will push something and they will lose timing. Alarm bot out. Just go. Okay. Yeah, you see? Nice. Coming on. Go. Turrets destroyed. I ult. Okay. Maybe I can ult. I can ult high side. running. No, we have Molly. נו מה? 3 people dish, 3 people running dish. אני לא מאמין לך, אחי. Go shot. Too close left. אני לא מאמין לו, באמת שאני לא מאמין לו. One more dish, 2 last dish. One more dish. וואו. You see, guys? You see? אני לא מאמין לך, אחי. אני יוצא מה זה בכיין עם זה, אבל בואנה, אחי, איזה... כן, דרופ לי פליז. one of you.
Placing sentry. Fight. Oh, they take close. Something here. Oh no. Coming on me. One sand. I flash side. He's picking. I'm dead. One under side. One city. They coming city. Still big. One more city running. One Two enemy city. remaining. City last. I'm coming to you. Wait, please. I don't shut. Last player standing. He can cross. Placing alarm bot. Initiated. What will it be this time? Can someone get this? Right there. The stand carrier can drop. Yeah. Thank you. Thank you. Go, go, go! יאללה. ראונד סביר. Do the same again. The same. They will win started. Kyuji, now you can lurk. Lurk B, trust me, lurk B. Do it slow. But this time we have to play from center because side for play no side. Okay. Side. Turret Go. out. Go. 3 cents. Close. He's main left. Bot coming back. That's. Maybe Sage take or plant press. I will try to. I have FB. Okay. Spike down A. נו. מה, גם הדלת נשארת פתוחה כמו לא יודע מה. Fake. Hey. Where are we going this time? Remember what worked in the past. Gotta go! Reloading. I'm echoing. To be fair, Neon, maybe insta push here with flash you only and try to take damage. Yeah, I'm trying to do it. Without sheriff, take תרגע על משהו אחר. פלאש? למה הוא לא לקח את זה? מה? למה הוא לא רץ לשם? ביינד. Come back, go B. Don't be. They pushing behind. Oh, okay. Placing bomb grenade out. I will kill. I'm all in. Cross with me, someone cross with me. I don't see him. Oh, two behind. Two behind. Don't pick my contact, Grimstone. Wait, no, 1D, shallow. Not too behind. Okay. Placing alarm bot. Okay. Alarm bot here. Here. I knife him. One enemy remaining. Bro! He's dropped down. Don't drop. Sorry, He bro. no, he's still top. I stun him. He's stunned and Jinx stunned. He takes stun. Left side, bro. Yeah, I know. You don't need to throw it? I don't care. I don't throw it. He's 5 times better than me. -100. Last player standing. What, he's going to save it? For real? I don't know. Okay, let him save it. I don't care. Recalling my bot. Bro, such I a don't game try to of shut him. life. I will try just. Last round in the half. כן, אחי, אבל גנבו לי את האימייל, אחי, של המשתמש הזה. אז הלך הכסף. I have ult. Maybe we Can can drop play this. fast B. No. Play fast A. If they show some resistance here, you just ult them. If they don't play A main. But listen, Neon, you need to insta dash here. You need to go out send with flash. Okay.
Go. Smoke's down. Ult is on bridge. Blinding. Nice. You should ult. Right there. Okay, I use my ult. Let's go. Smoke's down. Take the spike. I got this right. Alarm bot out. Recalling my bot. One tower. I'm blind. One tower. Picking. Spikes down. It's okay, it's okay. I have 2 Molotovs on the bomb. One enemy remaining. Can't I mean? Oh, you can't come in, man. No. I know exactly where. Dog. Bot coming back. I have 2 Molotovs, chill. Bomb grenade out. Bomb grenade out. Last player No standing. time. KD player. Just fuck them all. Let's do something stupid. Switching sides. I need a drop. כן, אני סטינגרד, אחי. Maybe push arcade. הלך, אחי, הלך כזה בסין. You want smoke? Right here. Or no? Yeah, smoke. You start to push like that. כן. Go, go, go. I will volley main is a stun A. Placing sentry. We have smoke here, real quick. I will. Alarm bot out. Hey, say. Running guy. Recalling my bot. Come fast, I need help. Launching smoke. I'm all I smoke. Placing swarm. I'm only them. Swarm They can't grenade go out, they can't go Left out. side. We have everything. Go, stay back on me. One was going back. I have more. Stay away main. Go Molly. I still have, they don't have smokes now. They will have maximum 1 smoke, maybe. No, 0 smoke. Ah yeah, maybe 1 smoke. Watch me. I take stun. I stun. B. Bot coming back. Stun. Two more coming. Yeah. I'm 1 HP. I'm Stay alive, I heal you. Stage, can you shoot me? 2 inside. Inside. I have turret I'm from all outside. Let's go. 1 tower picking, 1 main. 1 main, 1 tower. Enemy removed. Tower, cypher 30 tower. seconds left. I don't know bridge. Behind our canteen. Placing alarm bot. Not canteen! I have turret and I have alarm bot. Turret. I have alarm bot on City, top. no one city. Come on, One city! enemy remaining. Last Yes, storm, last one tower. heaven. Last one tower. I have alarm bot here. Killed my bot. I hold him. Minus 48. Nice, well played. You heard I arcade? heard. What is this? City info. אני לא יכול לדבר איתם, אין לי מקום לדבר איתם, אחי, ניסיתי כבר. אין מקום היום שהם מדברים עם אנשים. ניסיתי למצוא אימייל, ניסיתי זה, שלחתי אימייל, אמר לי אין מענה אנושי לדבר הזה. דפקו אותי, אחי, דפקו אותי. Turret out. Placing alarm bot. let's go. Stun A. They are watching the smoke still. They didn't cross my smoke. 1 dish. 1 D, 1 arcade? Brim. One dish. arcade. One Arcade. Dead. I need heal, Sage. Hey, main, come in, main. Grenade out. Come help me if you can. Two main. I smoke. They don't pushing. Can you heal me I to can heaven? kill you. I'm coming, even. Yeah, come. Hey, no, he's out, right side, man. Dead. Main out. One dead. Dead. Ah. Game Okay, sense. one more. One He going enemy side. remaining. Nice. Side, default, last, Side, default. side. They were not.
Can you give me something? Some pistol? I don't know. Push some. Take. I have shorty if you want. I need sheriff. Thank you. Push, guys, push. Yeah. We will push. To push you want to okay. Yeah, and stack a apple ball aiming. Sentry. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Summer cave. Let's go. Flash. Cave top. He's down. Wait. One more? I'm mauled. I can be in. One behind me, Evan. Let's go, man. No, guys, תבואו כבר! אתם עדיין מתכפרים עשיתי! Oh, one tower staying. Spike planted. One default still. Oh, rest? I can rest. One tower, one default. Maybe arcade, I don't know. Default. כן, כי זה היה התפקיד שלו, התפקיד שלו זה ישר לפרוץ. One enemy remaining. City. You have blast maybe. Nice Oh, try. no. Good eco, I mean good bonus. Yeah. Shoot the bad guys. How's that for a plan? אז זה בייטרים הם אבל? Can we take A main control? Brimstone, can you instantly smoke here? I instantly stand. Neon, go A main. I will open door for you. Brimstone, and can you go take dish for smokes? Come with me, Sage, so me and you... you want to... I think me and you need to push it if they're pushing, no? Okay, just wall arcade. Smokes and go. Yeah, he's there. Arcade. Judge. One more. Neon judge. Yeah. They can rest. They will rest. Two more, main. I know exactly. Coming. They have Brimstone ulti. Care, Brimstone ulti on Evan. He's gonna Brimstone ulti you. No, planting site. I have smokes, so it. Spike planted. One maybe Evan. Care Sage. Evan. One enemy remaining. We don't know where he's last. You have ulti, care. Nice. Oh, you ace? Hey yo. אני איך השגת את הנייף אבל? לא מהימורים ולא מקייס. קניתי אותו אחי, מה זאת אומרת? לא הבנתי. קניתי אותו אבל בתקופה שהוא עלה איזה 2,000 שקל. משהו כזה. Good job, Sage. Good job, Sage. Can you drop him, man? Sage, you're working miracles. Thanks. We can take A main control again. Sage, can you go B again? כן אחי, קניתי את הנייף, למה אתה מופתע? כן. Brimstone, can you smoke here again? Yes. Placing alarm bot. I'm not playing on side, they have Breach and Brimstone ulti. Okay. We have retake ult. Barrier created. You have A, man. I went back. Yeah, You can leave me, Sage. You can leave me, Sage. Two A main. Leave me, Sage. Oh, he opening door. Two side. Two more. One enemy remaining. Nice, good shot. Swarm grenade out. Let's ruin their day. אם היה לך את המשתמש, היית עושה פורפיט מטורף עכשיו, כן? לא הכנסתי 2,000 שקל סין, קניתי את זה דרך איזה אתר, כאילו. אבל כן. Brimstone, can you smoke again? Yes, I will smoke it out, maybe. Alarm bot out. We go. Launching smoke. Wall raised. Leave me. שעשים כבר ביקון. 3, 4.
Bar. 8 sage, keşke. שים שם סלואו. יופי, תודה רבה. Spike drop. Oh, sand, 2 sand. One more, Cypher sand. Placing swarm grenade out. One main. They don't go back, I think. Sage every. Placing alarm They will bot. stay this. They have Brim also. Cage here. One side. One side. Planting. I have ult. Planting. Spike planted. No more. Oh, Yeah, he's he okay. ulted. He is ult, okay. Breach have ult. Breach on me on side. No. Where? He's right side. Close, going main. Going to main. יהיה בולטי. לא מאמין, אם הייתי רץ ומוריד את הסייפר לפני שהוא מטמין. וואו, אללה שלי. Or no? I'm not. Going under. Main, picking one. Right side close. Nice. Well Nice, played. good job. Take it. איי. הייתי כאילו, בכוונה שמתי את המולוטוב ב-A, כי ידעתי שאז הם יגידו, בי נקי, ואז חזרתי מהר ל-B. אבל וואי, הייתי צריך לשחרר שם שנייה את השיפט ולרוץ להוריד את הסייפר, וזה היה יכול להיות ראונד מושלם. אם לא היה מטמין, זה היה הרבה יותר איזי ממה שזה בסופו של דבר היה. לפחות אבל הוצאנו להם את הבריץ' אולטי. וגם את הברימסטון אולטי נראה לי הם הוציאו לפני זה. Alarm bot out. Turret out. הוא ירוץ פה עכשיו עם האולטי הניאון. Be ready to smoke B main if they run for me, okay? Be ready to smoke here. And if they come arcade, smoke here, okay? I'm not pushing siege. Hey, It's stand A. Yeah, I'm rushing. something A. Hey main. Can you smoke A main and I smoked main already. He will go out. 100%. I saw sand. Two. they take sand. sand? Oh, sand, check sand. Sand pushing. They smoked. Sand. Yeah, sand. 2 sand. They wall Sage and sand. neon sand. Neon sand. Yeah, watching me. One main. Enemy spotted A. Recalling my One shot on me. Two. Where's Neon? 2 main. I don't know neon. למה לקחתי את היוטיליטי? זה באסה, הוא בדיוק ירה. Wait me. She's there, 1 HP. Just wait me. Maybe two. One more. One Forza. enemy remaining. Spike Dish. down A. Wait, I will stand. Okay. You have the bomb, remember. bot coming back. Placing swarm grenade. We can drop down. 30 You have seconds smoke? left. Or here? I put alarm bot on the ground. You have alarm bot. He can't. If he drop, he's dead. Found them. Nice. I have more tests to run. Placing sentry. If you're not Wallah. being shot at, you're doing something wrong. Nice guys, let's keep it going. יש להם רק סייג' אולטי. Turret out. אוקיי. Placing alarm bot. Brim, if we killed one, be ready to brimstone ulti them because they're gonna res. Take him in Okay? again. Take him Okay, in brimstone? again. Brimstone, if you kill one, be ready to res them when they res. Barrier created. Okay. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. I'm Not mollied. dead, bro. No, I'm mollied, I can't. Smoke the wall. Swarm grenade out. I have Enemy no more. spot. נו, לא רואה כלום, אחי. B main playing. Two side. Oh, nice. One more arcade. Side. Player standing. Power I inside. know exactly. איי, איזה ראונד מגעיל. My allies. Where? Res? איך לא היה לו סמוק לשים עלינו? אני לא מבין. איך לא היה לו סמוק לשים עלינו? אני לא מבין. They think they're so secure. Need a drop. I'm out of here.
Placing sentry. Placing alarm bot. Barrier cleared. Arcade. Placing swarm grenade. A lot arcade. They are pushing from this. They are not out. They are not out. Just go double tower. Go double tower. They are not out. For you. Swarm grenade out. You're okay, you're okay. He dropped down. Get out, get out. Man. Out main, out main. Cypher removed. Fight arcade. Turret down. Wait. What? One under me. Spike planted. I stand side. One arcade. You killed him? One enemy Nice. remaining. I flash. I flash again. Default. Nice. Recalling my bot. Gotta go. Ay, Bro, ay, ay. you're Neo from What I am? from Matrix. From Matrix, yeah. Match point. Let's make it. Let someone get this. If you guys go this, I can wall like this. Okay. Actually, you can do it because Cypher will come from this. Okay, let's play. You have breach ulti, care playing on site. Something arcade again. Something there. One was there. Only one down. Arcade again. Tower. I slow me. One more Full tower. round. Or Reloading. Found them. we will. They have breach. Maybe it's a fake. Side. They don't have brimstone ult. Yeah, play it. Hello, help me! Guys, kill him! מה הם עושים? No, I thought you ulted canteen, bro. My bad. מה הוא עשה, אחי? זה הראונד כזה קליל. וואי, אני מקווה שינצחו את זה. I think Cypher is on A, somewhere city. אתה פאק. הם רצו להם ל-A. רצו להם סיטי ל-A, ברור. הוא אשכרה הלך את כל הדרך אליו? בואנה, איזה גנגסטר. כל הזה בשקט כל הדרך, וזה עכשיו מזמבר אותו. אני לא מאמין, איזה באסה. Let's play normally. Listen up. They just abuse, listen, they abuse arcade. Come, maybe Neon and Breach, come here. Let's stun and push them, okay? Okay, let's go. Yeah, but careful, he flashes here. Sage every play time. with him. Yeah, he flashes here, be ready for it. Felix, Placing alarm bot. Thank you. Okay, I do. thank you. Right there. Out. Right there. Placing swarm grenade. Same man. Two more. I'm going back, I'm going back. I need heal, Sage. Go back. שום בעיה, come No, here. bro, it's fine. מה, הוא למטה? enemy remaining. הוא למטה, אני מת. We don't know Spike this. down B. Should we I'm ready, elevate. Right Killjoy, there. come here. Oh, he took Come. rope. I'm coming, give me. Bot coming back. Heal me. Oh, you had that. Nice, GG guys, thanks for the game. Defenders Thanks for the win. carry, guys. Sorry for GG, thank you guys, GG, thank you. It's okay. You are not bad, Everything is you are okay. carrying, brush. It's good. יאללה, איזה יופי. טוב, קצת אילו לכיס, חבר'ה, ראיתם, התחלנו, היה להם איזה 6-0 או לא יודע כמה. וואלה, חזרנו
כליל, כמו שאומרים. רק בואו נראה אם התחיל המשחק שם. פרה פרה פה 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 פרה פרה פה 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 יא פרה פה פרה פה פרה פה ימבו פרה פה 4 דקות רשום, וואלה. פה 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 יאללה, בואו נראה מה הולך שם. פוטו הייג'ו פוג'ו פוג'ו וצביבה למובו פוג'ו וצ'יר היבוטה ותנדה אני תקן תקיה יאללה. Keep supporting us on this tournament and the next BCT season. Vitinho, Vitinho. Good luck, have fun. Vitinho. Single elimination is super brutal, so I hope everyone זה רעים. אמיר. איזה חמוד נוקי שם ברקע. Always great to be able to see these teams, and everyone's just obviously so excited to get onto that stage, Mimi. Yeah, they really are, and for this team, again, it's kind of on that guy Rhyme. Yeah, it really is. הבן אדם הימינים יסקי עדיין קיימים? באמת? And the teams have all מעניין. been broken down. So let's go ahead and meet our two squads. It's Detonation Focus Me and Giants Gaming. מעניין. בנה, לן ברמה, אה? וואלה, לן ברמה. אהבתי. לא סתם יש פופקורן. איזה חמוד הוא, הרייט הזה. מי זה? זה קלאוד הימיני? וואלה. לא ראיתי את זה בחיים. אודי! אודי שחקן טוב, אודי. פיפסון. אחלה קורט פיפסון. Hey, one of them had to be on cue. All right, everyone. Here we go, and as soon as we're ready, we're going to dive into those map vetoes, but you know, Mimi, I like that all the teams too, right? Giants, they brought out, you know, the awesome Brazilian colors here for the event. You love to see it. Yeah, it is definitely a special event for these teams, particularly for that side of DFM. I believe 3 of these players, this will be their first ever international event. And wow. That's kind of the case too for the side of Giants. You have Coutinho, young kid. This is going to be his first game outside the VRLs. Yeah, I mean, while I talk about experience for DFM, widely that was all... כאשכרה, פיטינו זה המשחק הראשון הגדול שלו באמת. And even the ones that took part in the LCQ, that was a tournament that was then held online because we were still under restrictions. Yeah. So this is going to be a very big moment for a lot of these guys as they get ready to try to, you know, come out on top here for the first time in front of a crowd, you know, of this size in a different country. There's a lot of pressures that come with it. We'll have to see if they can overcome that. You know, I have to say, something about the way, you know, and of course a big shout out to our incredible set designers here for Riot who just absolutely knocked this set out of the park. It is a raw experience. את הבנים שהם עשו, מעניין. DFM עשו בן ספליט. Giants over this fracture. Japanese map that nation, you can't get rid of split. They've thrown it all away, GP.
DFM לוקחים אייבן, אוקיי. בוא נראה אם ישחקו בלי סנטינלים. אלה היפנים אוהבים, היפנים, קוריאנים, אוהבים לעשות דברים משוגעים. Yeah, it feels like pretty even territory. Neither of these Icebox. teams have played a whole ton of maps, so Okay. be prepped there on Haven. Giants do head towards מעניין. Icebox. That tends to be a map that most Giants אוהבים זה? are pretty solid at. I mean, it's been floated. There's a chance. Give me Lotus. It's been floated, but my veins. It was banned in the second round. And again, DFM is another one of these teams that is just unwilling to play the new maps. We וואי, מעניין לראות את לוטוס ברמות הגבוהות. דווקא באסה שהם שמו בן לזה. You guys like the same map? This is literally the same thing. We're just doing Haven first. Although as a Haven, אוקיי, פרל עוד פעם דיסיידר. סבבה, נחמד. Giants were actually banning this quite a lot when they were playing at that G-Loot event, so this is something a little bit new. We have not seen the team here yet. Maybe with a little bit of extra time, they feel a bit more comfortable to bring that map out here. DFM, you know, I'd have to look back and see if they have played this or if they did play this at the Japanese event ahead of Christmas. I don't believe so. I believe they played it once, and they actually lost it. They lost against one of the teams that they played there. That was a show match, so you got a little asterisk there. And also Suggest wasn't present because he had COVID at the time, so he wasn't able to play on stage with his cohorts. The thing is, though, is that, you know, this is such the format. I'm going to keep going on about it because in all of my years, I've never really seen anything quite like this. A 32-team tournament in a country, you know, outside of where we normally are. All these players coming in, playing one match, leaving it all out there. So it kind of makes sense to me as we get ready for the Prime Gaming Asia Select that, you know, these players are going to play relatively safe in these first rounds and play maps that they know they can get by with. מעניין. Yeah, that does make sense. פעם ראשונה אייבן. saw this map played in בוא נראה our את first הקום. series here at Lock-in. It was just the basic comp that you're seeing out of Giants here, except with the Omen instead of the Astra. Here, both teams are actually electing for the Astra instead, but we do see that consistency of the Killjoy breach. So וואלה, ריים על קונטרולרים. מעניין. הוא תמיד היה אינישייטור ודואליסט. מעניין. מעניין מאוד. Yeah, this has got to be Soldom versus Fatinho, a re-debut for the Korean and something new for Fatinho. Oh, we got two new teams on the stage, and that means we have two new casters. Let's go ahead and welcome my bald brother Tom and his brother from another mother. It's Mitch, man, with all the hair in the world. איך אני חולה על השדרנים האלה? אני חולה על שניהם. I can sense a little bit of jealousy in his voice there right at the end. I didn't really get it. I didn't know what that was about. Hey, look, I'm feeling left out, man. אני הכי אוהב אותם. באמת, מכל השדרנים אני הכי אוהב אותם. איך בא לראות בו שמשחק לוטוס בשביל ללמוד את המפה מהפרוים? כן, ממש, אחי, נמרוד. צודק לגמרי. מעניין לראות מה הם בנו שם. It's impressive. Terrifying. Actually is. Let's move on. We have got, again, I was going to say an elimination game. Every game is an elimination game. Every time someone has to go home, which is both fun but also devastating. We have two teams that, I'll be honest, for me, Mitch, they come in at different points. Like one of them is Giants, where I think they could be a dark horse. They genuinely might be able to take down anyone in this tournament with the team that they've built. Detonation, focus me. I have absolutely no clue what to expect from them here, so it's going to be a fun game. That it is, and we've already seen the barriers go up. An attempt at mid-control right away going to be taken as the Pacific team of Detonation focused me about to run into Nukia. Great counter stun coming into play. The dash not working for Soldam, and now they're stuck behind that smoke. The space taking hasn't worked, and the numbers back in Giants' favor. Yeah, we've seen a lot of weapons take a hit recently, but the Frenzy isn't one of them, and I kind of wish it was. Just the amount we've seen with that gun. And the fact is they haven't actually rotated their setup here. Still got the full KJ setup of Hoodie, and then you've got that support from Cloud as well. This is a pretty nasty spot. מעניין התורת על הסייד. Yeah, it absolutely is. And you know, those rotations are going to be quick from the B side as well. That close position, it's an off angle you don't normally see held, but he's winning every shot. The final bullet at least finds its mark. And again, the brakes have to be pumped. This attacking side, they're trying to take וואי, עשה את זה ממש יפה. נגביר קצת, בכיף. שנייה, החבר לא עובד. With 30 seconds left, there's not much of an opportunity to really rotate away at this stage. This round is looking dead to rights with a 4-man crossfire. שנייה, אחי.
Yeah, the attempted stun out of Suggest, but there's just too many players there to get anything done. That's a fantastic start for the Giant side, and oh, they've got their round under their belt. I'm interested to see this second round investment. זהו, עכשיו זה יהיה מצוין. כן, אבל לראות מה... הוא לא הכין את הזה מראש, נכון? ברגע שהיה את הקונטקט, אז הוא שם רק את האור. RIP Stinger. Of course, we are on the patch that has, well, a lot of people think nerfed it into oblivion. It's definitely reduced the range of it, so you're not going to see those same force buys anymore. And there was no plant, so it wouldn't have even happened for DFM anyway. They have gone in for the Sheriff. So הוא לוקח שם את האור, צריך לעשות שולדרים. It's a little bit more costly. With a four-man C push, well, they're walking into Hoodie's setup again. So the idea here, though, is נוקי חוזרת כל הדרך. They're walking towards that turret. They're making noise. They're taking this orb to try and force them out into a fight, so those sheriffs can take them down with numbers. But all the while, we've seen Rada wait over here on long. The spike had been left down in the spawn. This is supposed to be a very slow round coming out of the Pacific side. Well, so far it is slow, but they haven't found any of those mistakes on the Giant side, and I think that largely comes down to those two Bulldogs. They're not going to go pushing, they're not going to go taking fake smoke הולך לשגע אותו עכשיו, הוא הולך הנה בריץ' חזר. יואו! טוב! Nice little timing shot. I'm liking the fact as well they've got Nuke sort of rotating around different positions, so whenever that stun is online, חזרו, אז ישר אסטרה עובר לאלינג. This is just a firing range, a chance to get towards that blade storm. He's not missing a beat. And well, again, it's the same as last round. They have to try and fall back and find another avenue of attack. Yeah, look, no shields even on these players, right? Having gone for the Sheriffs, they needed to save over the rest of their credits, and it just leads to them being so easy to take down. The numbers really, they can get ahead. One more kill would be great. That might have even taken the Bulldog out of play, but not quite able to get it done. כן, אתה גם אוהב את תומי מיץ', אין, הם השדרנים הכי טובים, אחי. That's a little bit too whiffy for my וואלה, הם liking, השדרנים הכי טובים. Now, two players I actually want to really focus on in this game are actually going to be the Astros, Rhyme and Zimfree. Two players that... נגיד, הצורת משחק שלהם אני אוהב יותר ממה שאני אוהב של קרוי, ששיחקו כל הזמן רק על ריטק. הם משחקים פה יותר פרופר אייבן פשוט. פרופר אייבן עם רוטציות על האינפו, הם מבינים מה הם רוצים לעשות. Detonation Focus Me coming in with rifles, the same start to the round, 4 players on C long, but they've gone a little bit more all in on the strategy. 5 players this time, Spike coming as well, and they've got the site for free. A retake attempt out of Giants, and I think this was the right call, especially when you look at the players on site being Rhyme. Nuki's just got dropped through the smoke. Yeah, that was dirty. That was just a couple of bullets tapped through, and that's probably the player you want most alive in this sort of scenario, except maybe Rhyme on that Astra. Soldam still looking to try and take these aggressive spots, is what he's known for, these almost frag movie highlights, but yet to really get anything done as the push looks to come back through. There was a lot of utility in his way. He's got to hold strong though with his teammate falling. The kills are going Giants' way, and it looks like they might have the round. Time's going to be an issue here if Zemfree can hold on a little longer, and there's a player low HP, managing to use a star to at least delay it, and he might have it. It's going to be so tight, and one bullet needed on the diffuser. It's halfway. He'll get the kill in the second. Zemfree closing out a round that they desperately needed. That's putting them right on the board. אני לא מאמין שהוא יצטרך לקחת את זה. אני לא יודע איך הוא יצטרך לעשות את הטרנספר הזה בלי שהוא יהרוג אותו. איזה בוט הוא יצא. אין, אודי פספס אותו ממש. But now you have to consider what are Giants bringing back in. Okay, they've got an operator, they've got rifles on every single player, and although there are rifles on the other side, they're already having to take a bit of a hit, even just with some utility. That's it. So we've seen the denial of at least that third round. We're not going to see Giants run away with the economy early, but no you shot. What? No, he's just spammed the wall. Well, that is karma coming back to get him. I mean, the last round suggests blind fire through a smoke, headshots Nukia. Nukia this round gives it right back to him. A wall this time between them, but wouldn't stop him. That's actually nuts. It's just disgusting. And, you know, look, the thing is, the fact that they lost so many players in the previous round, this is a very tough round. If they lose it, Giants will just speed into the lead. The economy will start to snowball. And already being a player down, they have to be so cautious on this attack. And that's why you see them a minute on the clock. They've got practically no space taken.
trying to almost lurk back through the delay put into play, but Rhyme has been tagged up, but they're just falling away from it. They're almost trying to move players off of that B site, hoping someone rotates into the path of Anthem. Unfortunately, it happens. With the alarm bot still there, a star down as well. The second that goes off, there will be a repick, if not before. And that smoke will go up, stopping anybody that's further back and not in the site. הם החליטו פשוט לעזוב אצלי? שהוא לא. This could be a tough one, but the good thing is you're seeing players מה? quite far away. Hoodie Wow. just walked in and sprayed. They've barely seen anyone this round. The Pacific side's in a 2v5. That is devastating. Yeah, they've literally seen no one. It's literally just been knowing their spots, knowing their lineups, and now Soldan, we need one of those moments. We need to see one of those moments from a year ago. It's a nice start, but nothing more to be had. Rayta left. 1 versus 4. Angle not cleared. A chance here with the second already going his way. Nuke and Cloud on the other side, but they can just start this defusal. He knows that somebody's on that spike. He hits the third, but it isn't quite there. Close. And a nice attempt for Rayta, but it's still going to be the round for Giants. We've seen this guy before. Absolute Jupiter Zeta Division. He was a monster, but wow. That's one hell of a performance. I was expecting Soldan to do some work there. You know, this is a guy we haven't seen on the international scene before. I know the desk was mentioning that. He came damn close, though. It was LCQ. Wow. He lost a full set, so ended up at Champions. So remember. And it was a BO5 Grand Final. Fifth map, 13-8 on this very map. It was Haven that took the chance of going to Champions out of their hands. כאילו יש סיכוי. For Soldan, I'm sure he's looking to put up some numbers right here and now, but it's been a slower start. 3-1, you know, still very early days, but the economy is where the concern comes in. This is Vodafone Giants, as they were formerly called, just Giants now. Opportunity to take an absolutely stellar start, but they, again, have to avoid losing too many weapons. Their economy is still a little bit shaky, but they're only up against pistols. Yeah, again, a chance for Vitinho to farm. Waiting for them to try and peek through. Spike drop, that should pull a rotation to support him here, and already Cloud is going to be in position. Any damage they can do here would be beneficial. It's not bad, it's left him in an awkward spot. Again, though, he has a teammate ready, holding the angle, and just not missing a single shot. Zimpri will at least drop that operator, but let's be honest, it doesn't matter. No, again, they've got a crossfire on the site. שמו סמוק על השוט? מה הלך פה? But he got flashed. Got the first kill, fair enough. The second and third, maybe not so much. Little bit ridiculous the value they've just walked out with, and the impact can be felt. Now they've got those credits to back them up if this round goes a little awry, and it very well might. Just look at what Detonation Focus made bringing into this. DFM, 4 ultimates online, and בעיקרון DFM בחוץ המפה הזאתי. אני לא יודע, בוא נראה. Let's see them put a round on the board here. Yeah, and there's still a מה, couple יש להם את שזש, אחי. of שזש שחקן ברמה מטורפת. I like that. They actually have a nano. Vitinho's just gone through it. He's probably spotted the majority walking through, and there might be a nasty surprise for Zimpri if he tries to cross his path. It has gone well on the site, though, as they get the opener. Oh, they've spotted him at least, though. Wow. They won't fall victim to that sneaky operator and instead punish and find the plant. Now a 5 versus 3 to work with. And DFM, they've done a fantastic job. I love the nano swarm right away, trying to block off that player so the Rolling Thunder catches him, so you clean up the site for free. It doesn't work out yet. They still manage to clean it up nicely and put a bow on top. Giants calling the same וואלה, זה טוב, אהבתי את המולוטוב שם, אתם יודעים? Other than the last round, everything has been very close. Like one player clutching in the round before and 4 players חשבתי אחד, לפי גודל אירועים, לא צריך. Probably just going to try and make things costly. Not allow detonation to get בעיקרון כן, אבל אל תשכח שגם ארגון טיר אחד מקבל כל כך הרבה כסף מראיות שהוא יכול להרגיב קבוצה וצוות מקצועי מטורף כדי בדיוק לבצע את הדברים האלה, אחי. אני לא בדיוק אותו דבר, אחי, אתה מבין? יש פה הסתכלות שונה. Giants will get away with their 3 rifles, but the Pacific side now builds up their credits, and they managed to win that round where we highlighted, you know, all the ultis they had in play. But they only used the 1 and a nano swarm to take that site, and what a cleanup by Zimpri on short. That op could have changed the round completely if it was left unchecked. Yeah, for sure. הם הביאו 2 שחקנים קוריאנים, נמרוד. הם הביאו את סג'סט ואיתה, אחי, שחקנים קוריאנים, אחי. אופס, אני אראה לך. סג'ס וסולדם, סליחה. אבל איפה ראית אז? מוזר.
כמה פעמים. And of course, as a player watching the cross, now spotting that Soldam's gone into the site. They've yet to deal with him. There we go. The cleanup eventually. Lots of utility coming their way, but it's keeping DFM out of the site. The Hunter's Fury chasing them right the way back to their own spawn. And at this point, they're starting to look for other opportunities. It looks like they're going to gamble on a faster rotate to the A site. Not even. That little slowdown from Suggest as he watches for a push out of Garage. They realize if 55 or a minute left on the clock when they made that call, they can slow it down and see if there's any reaction from that Giant side. So far, that hasn't happened, so 45, yeah, let's start moving towards the site. אוקיי, מעניין. שמו פשוט שוקטרד לבי כדי להוריד שם יוטיליטי של הקיג'ו, למרות שאני בטוח שהיה שם. אז כולם מעלום. Now there is still going to be that lockdown available for the post plant. That might be something to try and highlight when going into that after plant position. If they can get into the after plant, they're trying to hit them with the shock darts. They waited those shock darts coming up and over. They pop down the lockdown, avoid getting taken down. אחלה קיג'ו יולטי רחב שמרחיק אותם. בוא נראה אם לקיג'ו שלהם יש גם מולוטובים, לא אין לו מולוטובים יותר. יש לו הלמבות. וואו, התורת נראה לי מאחורי האולטי. יואו. מה? And puts a halt to Hoodie's push. He can still isolate the fights, but he doesn't win them. Yeah, decent איזה יפה הם שיחקו את זה, אחי. Does most of the work because you see Fatinho, he's like right into the site and the rest of the players are all stuck trying to make their way through from that defensive position. So just good utility use, fantastic crossfires as well from detonation, and that was one of the things coming into this match where I was going, okay, DRX חיות, אחי, זה vision strikers. For me, Giants look like a way better team. Like you've picked up a load of different superstars. Okay, there's been a few role shifts here and there, but their players, I believe, can do it. I don't think I've ever seen Nuclear not be able to play an agent Hoodie the same. So I'm really too הביאו פה ראונד 4-5, ממש יפה, שיחקו את זה באמת, by the book. הלמבות במקום הנכון, אולטי במקום הנכון, מרוויחים את הזמן, שמים את היוטיליטי של האסטרה בזמן עם הסמוקים. רואים את העניין שג'ט זרקה סמוק לרצפה, ישר נכנסים לשם כי הם יודעים שהוא הולך לדפוק לשם הדש, מורידים אותו. שיחקו את זה ממש יפה, חייב להודות, שיחקו את האפטרפלנט הזה די מושלם. We haven't seen him really at this level ever, right? First time on an international stage, even when it comes to LAN events, fairly limited in Valorant, going back to CS, has a little bit of experience, but you look at Cloud, he's also in a similar bracket. He's never been to an international event. He played at a Masters, but that was a regional Masters way back in the day. This is a guy who is getting experience playing in front of a crowd like this, hearing that roar, and well, it doesn't seem המקסימום שהם הגיעו זה טופ 6, לא נראה לי, אחי. No, it was the CIS Masters. Exactly, yeah. It wasn't even close. It wasn't even in EMEA at that point, you know, or EMEA didn't exist, I think. It was just EU, so yeah. But I think you had a Turkish Masters as well, so it was a very different landscape in Valorant at that point. And then obviously, you know, we mentioned ולורנט צ'מפיונס האחרון, אחי, הם הגיעו למקום שלישי. הגיעו למקום שלישי. Played at First Strike, came 5th to 6th. That was a Korean First Strike way back in the day. And ולורנט צ'מפיונס האחרון, אחי, הם הגיעו למקום שלישי. This is a big opportunity for him to make a name for himself on the international stage. You know, currently attack side Killjoy, we're not expecting פה בליגת האלופות, נראה לי שפה קל. אבל יש יוצא שפה, אחי. And how he forms, sort of the rookie of the roster. But that's the interesting thing again about this roster. אותו גדול שפה. You go back and the majority of חבר'ה, אם יש פה מישהו שעדיין לא עושה לייק, בואו נגיד ככה ל-60 שיהיה לי יפה בעין, סומך עליכם. וכמובן, אם לא נרשמתם לערוץ, אני אשמח שתירשמו. especially now that people have moved away וואו, הם באים פה לסטאק. that chamber where it's like, oh yeah, playing Sentinel, and now actually כי יש להם הלמבות על have בי. a little bit more of a proper setup. So this is the kind of round where you יש להם have to סובה see שמחזיק את how כל A. it develops. It could just be a flat one, they come in and they stomp them, but 40 seconds on the clock and a 4-man stack from Giants on this C site. Pistols, obviously, that's why we're saying it's not a big deal, but they might be able to get something done. And Ryan is up right close. He's in the smoke, dancing through the cloud burst. He'll only get one, and nobody else is able to take a kill. Soldam dealing with the round nicely, and he almost goes down, but in the end, it's a 4v1 post plant, and that one is the man with the sheriff. Yeah, it was a good read from Giants. 3 players there. I think it was mainly because they had the lockdown if they really wanted to try and push a retake elsewhere on the map, but ultimately,
solid trading, isolated the אתה רוצה jewels, שיהיה even just the מאסטרס space that was taken again from Soldan. בישראל, That's the תחשוב thing. מאסטרס I think תל אביב, statistically וואו we're אחי. gonna look at him throughout this וואו game and be אחי, like, מטורף. he's הלוואי. coming back, but he's תחשוב אחי, מה זה מאסטרס אחי? הרצליה אחי, במתחם של נום. יותר טוב. יואו! איי איי איי, נכנסתי אותו עם הצעקה. לא נורא, מסכן. Beautiful stuff out of Cloud. Maybe his 9th best kill so far. But look, we've tied it up. And for DFM, they were in some rocky shape to start things out. Losing the pistol, third round came very close. They got answered back on immediately. The economy started to build up for Giants. At 4-1, one little mistake from DFM could have just taken this half out of their hands completely. And instead, they're neck and neck. They're competing. And I think most people will almost be surprised by that result so far. Giants have been pinned as a heavy favorite. Well, there's one man who's wearing every jersey in this tournament. I think that counts. Well, here goes Soldan again. He does get the open up, but he's betrayed that. He doesn't like those aftershocks. So Cloud's looking to take this one into his own hands. I feel like they've avoided him over the last few rounds, but the second they faced into this man's crosshair, it normally results in death. וואי, לא קלטתי שנייה מה הלך פה. You decide to take that fast main control and your opponents have the same idea. It is a meat grinder and well, this time DFM. בוא נראה מה הם עשו שם, נסתכל על המסך השני. Most of their team shredded and they're the final remaining members too. מוכנים של מפול. Tucked in, just waiting for the flank or again the mistake, the over rotation. The overextension, it doesn't happen. Giants are playing a very patient game. I like the fact, though, that we're seeing them do this every time. Like, a lot of the opening duels have been going Giants' way, and in every single round, you see Detonation just go, okay, we're not going to rush into things, we're not going to try and punish that player, we're not going to overface, we're going to slow right down and hope that Giants make a mistake. Now, Giants haven't made a massive amount. A lot of the more direct takes have been what have been working for Detonation, and that's why we're having quite a few sort of back and forth rounds. With 30 seconds, though, trying to at least find something here, but look how ready they are for this. Just patiently waiting. Even still, though, they have managed to make this a better scenario by getting rid of nuclear. Yeah, that didn't look like it was going to be very winnable at all. Okay, Zemfrey's gone down, though. He was still pushed up. They probably expect him to fall back. You know, you're trying to get the jump on them, but it ain't worked out, and that recon has ruined him. Another star round for Cloud. This guy is just on fire here. And again, this is his international debut. And he's barely breaking a sweat. What's that, 13-4? This is one of the players where you sort of hear that Giants have got that deal through. It was one of the ones where I think there wasn't even that much contention for it. And I was gobsmacked. Because if you speak to the majority of sort of coaches within EMEA, talent within EMEA, Cloud should be near the top of your list of players that you should be signing. Very, very young. And also someone who, on that Na'Vi roster, was unbelievably flexible. Not only came in as an initiator, which for younger players, okay, you got people like Leo who probably match up, but other than that, not really. But he could also play like a Mean Raze, a Neon, like he had that star potential. So the fact that he's come into Giants, he's כל הכבוד להם, באמת ראונד מטורף. אפילו שאמרתי אותו בוולורנט כרגע, בצד כזה. He's the only man on a server playing a Sova as well, the only man on the server without an assist. He just kills. He doesn't need to help anyone else, at least help them get a kill. He's just going to do it for them. Don't worry. But that's the thing. He is scanning people. He just then kills them before anyone else can. He didn't even scan the last guy. He just shot him as soon as he hit the dart. In the head as well, I'll say. You know, it's been a different game than I expected. And one of the things that's really getting is, you know, DFM, I see some of the issues that they're having, like teething issues at this level. When you're pumping the brakes a lot and you don't have those ideas on how to recover those early fumbles, it's often because, like, at the lower level, you're going to play against teams who go, oh, we're 5v3, let's run it down, boys, let's get them all! And then you just wait, hold angle, and kill them all. But, you know, it's not working yet. They're still able to have that little bit of a push into the side. They're getting a foothold. There's a serious amount of play on the table right now, and their attack side's looking good. We've seen Soldan start to warm up as well. Certainly a promising beginning to this series. I'll be honest, Nuke, I don't think anyone's going to stand there again. You only get wallbanged by that once. But see, there's value in it. There's value in it. It just stops you going window early. A completely different approach this round, though. Like, we've seen them fight the extremities almost every single round. It has been A takes, it's been C takes. Mid,
only really been direct pushes into B. This time, though, looking to put that pressure in onto Garage, but there's already utility waiting. UK is rotated in as well to have that supportive util if needed. And with no pressure on A, okay, they've fallen back a little bit. Yeah, you know, at the same time, we've seen these retake attempts on C before, and it's often when we have Killjoy inside a garage or just outside in the window where they're able to back off. They're committing hard to it this time. I don't know if that's going to be something that DFM expect. They haven't had to burn their utility up a ton when pushing into this site because of the way they'll fall back, and certainly not hold those kind of angles, but now that's a problem, right? Solves it right away! A smoke down, a teammate to help! Gorgeous! איזה חמוד. איפה שהוא היה צריך לשים פול הוא שם סמוק, ואיפה שהוא היה צריך לשים סמוק הוא שם פול. איזה גבר. The one thing, maybe Anthem, you know, we've seen him sneakily play up to B main. Now he's in the back of B side. But again, Giants have been very cautious with making these rotations, that they're not going through parts of the map that they've given up. Yeah, I think they're going to realize, especially very soon, that this is that take, and they've actually already got themselves a Hunter's Fury ready. It's going to go down, at least with the spike, but that is Zimfree dead. Now Anthem, we've already seen a 1v4 attempted. Can he pull it off? This will be tough. They're all coming the same direction, though. Possibility for a lineup, but he really needs a miracle, the rookie of the squad. A chance to prove himself beyond anyone's doubt, but only gets the one. And Giants walk out with a sixth. You know, they didn't manage to deny the plant with the Hunter's Fury, but of course Cloud follows through with the kill. Might be the first time, I don't know if he got the assist there, but he did get traded. So at least that's technical. I'm going to count it as an assist. He's done it. No, it's not on the board, though. No, he hasn't. God damn it. So the thing is that for Detonation, it's a little bit unlucky. Like, ultimately, the stun was very good. If they get rid of Rhyme there, this becomes a very different round. You have an easy fight to take versus Nuke rather than having to run through a smoke for a trade. And basically, Rhyme in that round just won it for them. The Giants fans, they've come all the way. And you know, looking at Rhyme, he's a guy that definitely needs a shout out. Even if you look back through their past history, like their last couple of games, this guy's tearing it up when it comes to that controller role. Now, right away, Giants want to fight for some A-long control. They've got an op here and everything, but they've also got the entirety of the enemy team as DFM up the pace and move right into the site. An attempt down a Soul Dam. Oh, he's in a lot of danger. There's a shorty. And Patino's got him with it. Down to the operator now for another. And then Cloud shows up. His big moment. In the end, but Nuke is there to catch him when he falls. 7-4. Giants, they've really picked up the pace towards the end of this half, but it's not over yet. DFM could put a fifth there to close it out. The thing is, I think the only round where Giants have fought for A and it has actually gone in the direction of Detonation was the round where they had a Rolling Thunder. Other than that, they've just not really been able to get in. It was when it's given up and played as a retake, that's the moment where you sort of see them get into their after plants and look very, very good. The second you have players like Cloud there, it's so tough to break in. And well, Fatino showing that that level is definitely there if you give them the chance. Okay, Breach early stun. It's ready to go. They avoided it, though. Hey, I saw DFM, 4 players on A main, a Breach there on the defensive side. I was thinking, we're in a lot of trouble, but... Well, they've got the Rolling Thunder this round, so they probably wanted to try and use it there. Exactly. And if they get hit by that stun, maybe you lose it. Instead, they're going to have a chance to use it now already. Hunter's Fury thrown out, catching major damage. Rhyme goes down through the wall, but there's still players here to defend. That Rolling Thunder's going to be burned up. הם שמו סמוק בטופ, באמת? שהם שמו סמוק ל-A. Flank though could be fairly important. Lockdown going to be utilized on either side. Not really an opportunity to destroy it, but Great already catching Fatino. That means they know that there's been an aggressive push through that A site and potentially leaves it open on the other side. And in fact, it looks like Giants may be considering that as well. The thing is though, spike down. They're not going to worry so much about that rotation. Already just looking to try and get back into the site. With all 4 players down long, no wraparound, but that isn't going to be known. UK still just holding for it. It's the stun, the shocks. I mean, they have so much utility. And now as it wanes, they should have the numbers, but Raid is left alone, and he can't manage to deny. They had every tool at their disposal there. It began so well, and in a blink of an eye, Giants have doubled up the rounds, 8-4. We were complimenting this DFM team. איזה ג'ט? על מי אתה מדבר? על פיטיניו? They could be in dire straits. Yeah, it's one of those scenarios where you kind of sat there and wondering how they managed to win every single fight. It was just this battle from UK just defending the person defusing, but ultimately, other than that, the round was very, very good for the side of Detonation. They just couldn't take it over the line.
Well, an absolutely incredible hop coming out of Giants towards the end there. DFM, well, let's find out from the analyst desk if there's any hope. אבל היה פה ראונדים ממש יפים, בוא אני אחזור בלייב, אני רוצה לעבור עליהם יותר טוב. Welcome back to the desk here, and yeah, I mean, Seth, like, it was very clear, Cloud's having the game that you want to have right now on that stage. He's having a whale of a time. He watched Crashies playing earlier, playing that Sova, and he went, I think I will also do this. And he's just been pounding. Detonation, a couple good moments, like Mitch and Tom were mentioning. Off the top, it looked like, okay, they're rebounding after dropping those first couple rounds. They're running it back. They get 4 in this half. Then maybe they can push this to have a 6-6 or a 7-5 for themselves. Not the case. Cloud has shut down so many attempts for Detonation to get themselves onto the sites. When they've gotten in there, it's been, sometimes it's been pretty good. But Cloud has just been stopping them at every twist and turn. 366 ACS so far, 17-0 and 7 at one point. He was 14-4. I guess he just likes the number synergy coming out there. But, I mean, God knows how far this is going to keep going as we get ready to see them on the attacking half. Yeah, it was really impressive out of him. I feel like he did a fantastic job of exploiting every gap in the spacing from DFM. But DFM did have their moments. As we look ahead here, I actually wanted to take a look at one of the rounds from that first half. And this was a fantastic post plant from DFM here. You can see the post plant late round Killjoy lockdown to buy themselves some space. And that's not really the fixation I had. Instead, I kind of wanted to talk about how they set up together in this one. You say Anthem perfectly playing around the cloudburst that drops in. They're in positions to swing together and take these fights in twos and are able to pretty quickly trade each other out. You see, even at the end, a nice little setup out of DFM. It's solid basic stuff, but it's what they need in the second half. Because with these Breach, Sova, Jet comps, you have to be playing retake a whole lot. We saw it in that first half. We saw it in our first match. So I'm looking towards DFM to be able to be coordinated, give that space, and come back in together on those retakes to maybe have a chance at coming back into this one. I mean, this is one of the things that Suggest should be really familiar with. From his time on New Turn, he was absolutely incredible at engineering those retakes on various sites. If they can get back into the group, get the rest of the team behind him to pull it off, maybe there's a hope. Well, you know what, guys? We ain't saying that it's all over. They certainly have an opportunity to come back, but boy, oh boy, it's going to be tough. Let's send it back over to Mitch and Tom. הופה. הלאה, סורי חבר'ה, אני שנייה אעשה פה. מה איתך אדם, יא מלך? איך אתה? אני בדיוק לוקח פה כמה דברים יפים שראיתי, שאני רוצה להשתמש בהם. This is an opportunity for Anthem as well. We'll be keeping an eye on that Killjoy play on defensive side. You see a lot of the map control here in the pistol is going to be held down just by him. But Giants, well, they are playing a very slow default. It looks like they are expecting DFM to make the play, and I'm seeing players start to move down C long. They might be watching their tapes. Well, I don't know what tapes they've been watching. There's been barely anything to see. Like, I don't know how they've got this YouTube videos, bro. Yeah, they seem to have it. They're ready in this pistol round, and Rhyme just destroying them. Zimfree stuck in the corner. Doesn't have any support either. Shot dart's even going through. He's having to try and dance around their own smoke. A nice shot onto the first, but the trade is there instantly from Cloud. Again, though, just look at the patience from the rest of the players. Hoodie was just waiting, expecting someone to make a move, and now they can reset with their advantage. A sneaky little play by Rada. Maybe there's some value to be found there. He needs like 2, though. But he needs 2 to come long as well. If they go short, okay, all 3, and he's peeked out. Element of surprise gets 1, there's a second. And now a serious chance. We said it was keep an eye on the Killjoy. Well, it's going to be a 1-to-1 battle here. Anthem up against Hoodie. Anthem has come in with their Sheriff. Yeah, I don't know if you see that. And he's just going to go running in. And wow. Wanted to try and catch him maybe while planting, but he did not. That man has got some serious ideas rattling around up there. That was interesting. Just a blitz. Hey, I didn't see it coming. I'm not sure that his opponent did, but Hoodie still hit the shot. So 9-4 and a pistol round loss. Now, you know, look, if you're down 8-4 at the half, you really want to get that pistol. I don't know that having lost it, you'll want to do the force buy, though. It could be a 10-4 reset and try to fight your way back. If this was a month ago, they'd be trying to sting it up, but instead... A month, a couple of weeks. Yeah. Instead, here we are. It's going to be a very, very weak buy. I mean, 2 shorties. It's the most they've got. Yeah, that really is about it. And on the other side of things, you're almost fully buying rifles. Only for Tino, and you know his role is going to be to pretty much dive into the site. Having a rifle there won't even be a benefit. So stacking up on A,
having the turret for B, basically just trying to have a stack somewhere, a little bit of information elsewhere on the map, and a tiny amount of delaying power, but it is a pure gamble, and you really can't expect anything from this round. Even a kill here would be good. Yeah, and look, with two shorties, you're not going to be pushing all too actively on DFM. This is very much sit back and wait, hope that they fall into your hands. For Giants, you know, seeing this heavier investment, if you think back to DFM's second round, you know, these guys, we had that idea of two Bulldogs coming in, right? And Giants are able to save over. Now they're on the attack. They've got a much heavier investment, but it's also much easier to keep those weapons. You're often just moving in like this as a spear. Maybe Fatino goes down, but the rifle should be able to trade. If all goes well, you only lose that one player on the way through. All's gone very well. עשיתי פה כמה דברים. And the retake, okay, a stun comes through, but they're going to have to do some serious work. Okay, there's the one. At least a little bit of damage. A rifle on the deck. If they can get rid of, an extra player, they won't be able to save it. There you go. 2 kills, honestly. And while Raider left on 2 HP, wasn't really going to stand much of a chance. כן, שיפרתי כבר, אחי. Acceptable round if כן, בטח, אחי, מה זאת אומרת? בוודאי. אדם, אחי, 8 מטר. איזה מקום ספלינטר עכשיו? היה מקום 16 לאחרונה שבדקתי, 16 או 17, משהו כזה, אחי. לא קראתי עד עכשיו את ההודעה, אלא הייתי לרשום פה כל מיני דברים שראיתי עכשיו. 10-4, fought the space on the way back through, did some damage, and now DFM have the opportunity to capitalize on it. And that's the real thing. Right now, all that they've done could just be washed away if they end up losing this round, and especially if they lose it cleanly on the DFM side. Oh wow, this is going to be a pacey one for Giants. We're already in. Dash out of Fatino, reveals catching something, but they're just spraying them down! Yeah, they've just mowed them completely. Maybe expecting a weaker purchase on the other side, I don't know, but it was just a full W key into the site on the retake, trying to get in before they could properly set up, but it's clear that Giants were more than ready for this. Well, the players on the other side just kind of go, well, I guess I'm keeping my Vandal. If you play that round slow, defaulty, it's going to be a very tough round. 2 players came in with Sheriffs. Your utility's good, right? But you have to win fights on even territory for the most part, and the only disadvantage you'll have is on your side if one of your Sheriffs gets peeked. So instead they say, all right, let's mitigate that risk a little bit by just all running at them. Just bullets in there. Just spray them down, who cares? And if you die, I'll pick up your gun and I'll shoot them. It worked, you know, and you can see DFM were not ready for that pace that came out of the attacking side. 11-4. Yeah, this first map is now starting to look quite rough. Like, we were sat at a point of 4-4, thinking that detonation, okay, this might be like a competitive match, but wow, we're sat now 7 rounds later and they haven't got a single round. It really is starting to be a blitz, and unfortunately that retake is one of those ones where it's, if they're the ones with a weaker buy, I'm fine with it, but you're the ones that have come in with the rifles, you're the one with the full purchase, you're basically sprinting in to try and catch a timing. That's such a risk. You know, I would love to end up under the sea here, Pearl, but I don't think we're going to make it, man. This first map, this is DFM's pick. And look, some signs of life there to begin with, but it seems like Giants on a roll and DFM haven't been able to stop them. The pace caught them off, but look, an investment here. This is their final stand in did some damage with that wallbang. יש עוד משחק אחרי זה, זה מפה ראשונה, אחי. מה אתה חושב על המדים של ג'יינטס? אני חושב שהם עשו את זה במיוחד כי הם בברזיל. אז הם עשו את זה ככה. חבר'ה, בכללים יש פה אנשים חדשים שלא נרשמו לערוץ, אני אשמח שתירשמו, היה לי ערוץ ישן והוא נגנב, וזה הערוץ החדש שלי, וכמובן שאם לא עשיתם לייק, אז תעשו לייק. אנחנו רואים פה את הטורניר הכי גדול בעולם כרגע, זה מפה ראשונה. קבוצה מהפסיפיק שמורכבת מ3 יפנים ו2 קוריאנים, מול ג'יינטס שהם מאירופה, כל אחד שחקן ממדינה אחרת באירופה. Hunter's Fury could potentially delay, but other than that, there isn't a whole lot to get them back into that site afterwards, and the last retake didn't exactly go well. They are now getting that information, Mitch, from C Long, but the problem is they're not going to be able to fight this site. There really isn't much they can do about it, other than, as said, that Hunter's Fury to delay. Well, you're definitely seeing the preference of DFM for the C-long pushes when they don't get the info early on. They tap the spike just to bait out this Hunter's Fury, and Giants have just played this to perfection. Well, the Hunter's Fury, still, that was the point of it even, just to deny that plan, to buy time for the flank, but it's expected, it's watched for, and this comes down to Hoodie. His first kill already found. Zenfree, who got tagged up by Rhyme earlier on, walks in, and the stun hadn't been put out yet. Hoodie's in the corner, they won't push him out in time, he gets to fight Suggest, but he loses.
Doesn't seem to matter all too much with his teammates falling. Okay, nice shot, Anthem, but again, through the smoke. Cloud able to clean it up, and Suggest is left in a really tough position. One kill for a Rolling Thunder, but it's time, it's HP. With those two players unknown, right, tucked away. It's done. Oh yeah, it's already Hunter's done. Fury, I hadn't even thought that. There's no chance. Like, Just Cloud has been stacking getting up. so many kills. Look how far away he is as well. He knows that they don't have time to do anything here, so just basically waiting to try and catch him on the exit. It's going to be 12 for Giants, and honestly, וואלה. with this being the pick as well of detonation, okay, I will admit, anybody who picks Icebox, I'm never confident that they're going to cleanly win Icebox because it is just one of those maps. But still, this is not a good showing for your own map. At the same time, the absolutely stellar performance of Cloud cannot be overlooked. This guy is sitting at 24-9. He has got his assist though. He is 19 years old. Unbelievable. And how many times have we made the excuses for other teams in the past? Oh, they're out of land, crowd, and all the things that go along with it. And also, he's traveled quite far. Jet lag certainly a big factor. On the other side, yeah. זה מוזר שכל הוולורנט באירופה זה אינטר סאנלס. אינטר סאנלס? מה? לא הבנתי. אינטרנשיונלס אתה מתכוון? בסיס בחיים לא היית רואה אינטרנשיונלס עושים משהו במייזות. למה אחי? מה? בסיס כמעט כולם אינטרנשיונלס אחי, מה זאת אומרת? כמעט כולם אחי זה שחקנים ממדינות שונות בסיס, אין כמעט קבוצות, יש בקטנה קבוצות שהן זה אסטרליס וכאלה של פעם אבל מה אחי, כולם אחי, כמעט פייז עכשיו נגיד לדוגמה פייז אחי, אתה יכול להגיד לי שהם לא זה שהם לא בינלאומי, ויטליטי לא בינלאומי, אנס לא בינלאומי Right there, he ain't got anything to say. You know, there's not much that needs to be said. Carry on. אבל כמה לקחו מייזו? 8 in a row needed for DFM, and they have struggled to get anything. יש לך מלא אחי, הנה גם ג'יטו, נכון? יש לך מלא שהם אינטרנשיונל אחי. Well, now they've got to resurrect themselves right here and now, a default play to start with. And this might be the time they catch some value from it. For once, we're seeing a push early on out of DFM. They're starting to move down in mid, right off the rip. Now, there is an alarm bot waiting. There's an alarm bot, there's a turret watching the other side. Like, I think Giants have just read this game to perfection. Pretty much from start to finish. The second they sort of saw what Detonation were doing, they're just now waiting for them to make a mistake. And even still, even if they just push towards the A site right now, the only player there is Raider. Everyone else is just banking that there's going to be an aggressive play into middle, and right now there's nothing. Such a tough spot to play from if you're DFM. You don't want to make that call to overextend, but at the same time, you got a player like Raider who right now, what is he supposed to do? Tell me that. What is the correct play here for Raider? There isn't one. לא מאמין לך, לא מאמין לך! Okay, I stand corrected, Raider. You have found the correct play, and that's why you're on the server. Yeah, no, fair play. Coming out that with 2 is impressive. Flank being watched, Nuki already taking the first pick in second as well. That dissipates in a matter of seconds. They now know where one of these players are, and because of that, they're going to try and aggress. They might actually completely dodge this Rolling Thunder. It's just disgusting. Finally, it connects onto one of them, but Suggest on just 46 HP. Cloud, he's already avoided it, and it is an easy dub for Giants. מה הולך אחי? מת לי שער לצפות אבל יש לי גדנה מחר. לילה טוב אביב כהן, לילה טוב, תהנה בגדנה אחי. And it's the two players new to this environment, new to the land, that end up surviving in that final round, closing it out at 13-4. Fatinho and Cloud. The Sovas are pretty good. Yeah, look, credit where it's due for Raider as well. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך את ההבדל, אדם. אני אסביר לך את העניין. פעם העדיפו, גם ב-CS, הרבה מאוד מהקבוצות העדיפו לשחק את זה, אתה יודע, עם הנשיונליטי. סבבה, הרבה מאוד קבוצות. זה לא היה פופולרי לעשות רוסטר עם אינטרנשיונל. ורק בשנים האחרונות, אני חושב מ-2018 או 2019, זה התחיל להיות יותר דבר של לעשות קבוצות אינטרנשיונל. ואז בגלל זה, בערך 6-7 שנים שה-CSGO רץ, ראית באמת הרבה מאוד קבוצות שהן רק נשיונליטיז.
אז אני חושב שזה קצת שונה, וגם מהתקופה הזאת שהתחילו להיות הרבה אינטרנשיונל, פשוט אסטרליס לקחו כמעט כל מייג'ור שקיים, אחי. ועוד איזה פעם אחת קלאוד 9. אז כאילו, אז לא היה לך מקום באמת לקבוצות האלה לעשות משהו, אבל... היום זה מאוד פופולרי, אחי, זה מבינים את זה, שזה עניין של כימיה בסופו של דבר. וצריך, קבוצה זה לא רק עובד שחקנים טובים כאלה, יש עניין של כימיה, ויכול להיות לך לפעמים הרבה מאוד פעמים שיש לך כימיה דווקא עם שחקנים אינטרנשיונלס, או שחקנים שיותר מתאימים לתפקדים מסוימים, ואז אתה אומר, אוקיי, מה, אני אביא עכשיו שחקן מהמדינה שלי, רק כי הוא כאילו הבחירה הכי טובה של המשחק שלי? לא, אני אביא אולי בן אדם שהוא ליטואני, לדוגמה, אבל אני יודע שהוא בדיוק התפקיד שאני מחפש, הוא בדיוק בסגנון של הקבוצה שאני מחפש, יש לו בערך את האישיות שאני חושב שהוא יתחבר עם השחקנים. למרות שאישיות פחות מסתכלים על זה, זה רק לאורך זמן. אבל... ואז לוקחים פשוט הבן אדם הזה, אחי, לקבוצה. ואז הרבה יותר קל לא כל הזמן ללמד שחקנים מחדש, או להכניס אותם ליותר טובים, או במרכאות להתפשר. וזה באמת העניין, אחי, בסופו של דבר. וזה גם בגלל שתחשוב על זה ככה, נגיד בדנמרק, לדוגמה, לא יודע, יש לך 20 שחקנים מאוד מאוד טובים, ואז נגיד יש לך כאלה שהם, אתה יודע, בפינות, שהם פחות. אז מה הם יעשו? אז הם ישחקו עם שחקנים שקצת פחות טובים מהם, או שחקנים זה... לא יודע, כאילו יש פה, עזוב, יש פה מחשבה. עכשיו החלק האחרון של השיחה של מה שאמרתי הוא כזה טיפה פחות עם הקטע של 20 שחקנים או 20 ומשהו. אבל פשוט היום, אחי, לארגונים כבר זה לא כזה משנה. אתה מבין? רוצים שחקן מפה, מביאים שחקן מפה. חושבים שאם השחקן הזה הם יצליחו, הם חושבים שהם יצליחו. היום גם כולם מדברים אנגלית, אין באמת את הברייר הזה. כמעט 90% מהשחקנים מדברים רק אנגלית, אחי. אז זה מאוד מאוד קל. תראו מה של ה-CIS עדיין רובם, אבל אני אגיד לך למה, אתה אומר פה משהו שונה, ה-CIS בדרך כלל רוסים, ואוקראינים אין להם לימודים כמו שצריך של אנגלית, והם לא יודעים אחי אנגלית, אז הם נשאר בשפה שלהם, כי הם לא יכולים לעבור לקבוצות אחרות, אחי, אתה מבין? זה לא מברירה, זה מילת ברירה, אחי. זה בדיוק ההבדל. נכון, זה מה אני אומר, אחי. אתה בדיוק חזק את מה שאני אומר, אדם. זה בדיוק העניין. אח שלי יקר. יקר ומיוקר. קוי unlocked. מה זה? גולן בצ'אט שלכם במענה אנושי בוואטסאפ 24 שעות ביממה. Soulcast does manage to get himself from Navera! How is this looking like the first round they'll win? Here does it though. He lands the shots on Asuna. Now the showstopper, but it maybe a bit early. There's nobody pushing up for showers yet. The second. Oh gosh, it's there! Over here with 4! Okay. 1-0 for Team Liquid means Louder coming in with very little to work with, just a couple of pistols. That can be dangerous. Yuppie's not afraid though. The only issue is for this one, not really anything online. So the it's going to be really difficult, and with Soulcast playing so close, there's absolutely nothing they can do. Liquid have played this perfectly, and Loud, well, they look flabbergasted. לעשות לייק. חשוב, להרים להם, למה לא? וואלה יפה. פרנזי פייר, VCT מאסטרס יו. מה זה? Niso, pretty much. He's a legend. Seeing it. He just finds really good openings and he just finds everything. Do we need to answer this question? Because I really don't know. Shadow. Clutch Master? I would say Logan from Diffuse. Logan has been insane. Pete is really good clutcher. I will go for Mixwell again. Mixwell. Niso. I would say Niso. Niso. I think maybe Existence. I saw him clutch some rounds and I was really impressed. Absolute clutch master is Mixwell.
There's a lot of good clutchers. I can't even name one. Newcomer to watch, probably Cadabra. I would say Cider, pretty much. Cadabra from Alliance, definitely. He is the one to watch as a newcomer. I don't want to sound cocky, but I think it's me. I love to be being on the screen right now. I think I deserve that, so I hope me. I want to give a shout out to Batty G, 100%. You know, I love the nickname and his approach to the game. So Batty G. I'd say Batty G. Batty G. He really amazed a lot of people going into the Challenger qualifiers. Takas in my team. JD. Leo. He's not new, but he's young, so I'm gonna say him. Leo. Oh, I will say my friend, my brother. Connect is my former teammate. Defo from Gambit. Cadabra. Newcomer to watch is Jadi. I think Ethan. He's not that newcomer Ethan? in esports, but in Valorant, and I think it's really worth to watch him grow. Scariest player to go up against, Jesus. Zipan. And the scariest player? Taimu. Taimu is scary. It's gotta be Scream. Oh, maybe Scream. Yeah, Scream is insane. He's just roaming all around the map. He could be anywhere. It's always scary to play against him. Scream. Scream maybe. Scream. No one. איזה טרולר אני... I don't have such a player that I'm afraid of playing it. Scariest player to go up against? גם עכשיו רוב האינטרנשיונל זה בסיס שבטיר אחד כמו פנאטי. התחילו בתור קבוצה של שחקנים במדינה שלהם ולאט לאט התחילו להבין. נכון אחי, וזה בדיוק העניין, כי הם התחילו להבין את זה שזה סבבה. אתה מבין? אנחנו ספציפית נגיד, אני יכול להגיד לך בנום, אנחנו הבנו דווקא שאנחנו מאוד רוצים לקדם את הקהילה של ישראלית ואנחנו מסתכלים ללונגרן. אנחנו מסתכלים ללונגרן ואנחנו מבינים שעם עוד השקעה ועוד השקעה ועוד השקעה אנחנו בסופו של דבר נצליח להביא באמת קבוצה ישראלית שתהיה, שמורכבת 5 ישראלים שתהיה באמת ברמה גם של פה, של הטורניר שאנחנו רואים עכשיו. ולשם אנחנו שואפים. אלה קבוצות שאתה יודע, הם כבר הביאו את הדברים האלה, הם כבר פיתחו מאוד הרבה שחקנים. עכשיו לא מעניין אותם לבוא ולפתח וכאלה, הם עכשיו רוצים נטו טייטלים, רק טייטלים, לא מעניין אותם שום דבר אחר, הם רוצים לקחת מייג'ור, לקחת מייג'ור. הם מבינים שיאללה, נו, נפתחים להכל. וואלה, קסטרו עולם. תראו איזה מצב תפסתי אותו, ממצמץ. זה לא התחיל. Is Shao. I don't know. I'm not really afraid of anyone, but I would say Artis when he was in his peak form. That's kind of a hard question. I don't think it is any player that we are scared of. Oh, it would be Leo, but he's on my team, so there's really no one to be scared of. Honestly, scariest player, I would say Cadabra again. When you play deathmatch against him, you regret it. It's not a surprise, but I will say Scream. I think JD. I don't have. I'm not scared. No one is scary to play against. Ooh, when I play with my team, I think I'm gonna say attacker. But when I go into solo queue ranked, I'm gonna say defender. So in this case, attacker. Attacker, obviously. Defender, pretty much. Attacker, definitely. I prefer playing on attacker side. I feel like when you're playing on the attacking side, you're more ready, you're more active. Depends on map, but overall I'd say defender. Defender. Attacker. As an in-game leader, I prefer to be attacker. You can organize everything, but on this game, the defense can be so dynamic that both are actually very interesting. Attacker. I don't have a preference especially, but if I need to pick one, I will go for attacker because I feel more comfortable on it. Depends on the map, but I think defender. Defender. I prefer to be attacker since it gives you a lot of possibilities. I actually don't know. It's a random playlist. זה מצחיק שכמה שחקנים ממי שרואים פה היו אצלנו בנום. מורפן היה אצלנו בנום. זה. הוא היה בנום. בדי ג'י היה בנום. Attacker since it gives you a lot of possibilities. I actually don't know. It's a random playlist. I haven't qualified. It's just whatever comes first. וואלה, הם עושים תוכן סבבה. כן, אבל חלום, אבל זה אגו ישראלי, זה קשוח. לא נכון, אחי, לא נכון. אני לא מסכים איתך. אתה מדבר פה על אגו ישראלי של קבוצה של 5 ישראלים, שאין מישהו שמשגח עליהם, אין אנשים שעובדים איתם, שמטפלים בהם, אחי, אני לא מסכים איתך.
אתה זורק באמת 5 ישראלים ככה, אחי, אז גם יש לך המון אנשים גם בחול שיתחילו לריב, ויתחילו פה ויתחילו שם. אני חושב שהמשקע היחיד של ישראלים זה באמת כל העניין של הצבא וכאלה. זה הדבר היחיד שבסופו של דבר באמת שונה מהבחינה הזאת בהתקדמות שלנו לקבוצות מחול. ואם יתחילו להכיר פה בארץ בספורטאי אלקטרוני, אפילו פעיל, ספורטאי פעיל כספורטאי אלקטרוני ולא ספורטאי מקצועי, אז יהיה הכי הרבה יותר טוב. וואלה, אתה תראה פה ישראלים שממשיכים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, גם כישראלים, לא רק כמו שיש לך ספינקס וכאלה וזה. נראה אם חזר פה? לא, עדיין לא חזר. אל תדאג אחי, גם זה ישתנה אילי כהן. Best player on Sova. Can I call myself? Oof. Angel. I would say myself and Sova and Jonas, because I love what he does, you know? Audis? Draken then. I'm gonna say Bonker. I think Shao. JG? Obviously, if you want. I really like Hiko. I will say either Sao or Niso. The best Sova in Europe is probably Frioth, our in-game leader. Yeah, I don't know. For sure, Shao, my teammate. Probably Shao. Shao. JD or Shao. On Jet, I will say, I'm gonna say, I think Takas. The second one is Jet, right? I have to go with CNED. Leo. Draken. On Jet, I have been impressed by Cadavra. Maybe like Mixwell, probably. Tense. Jet, I will say maybe a Scream. It should be Kada. It should be obviously Kada. Probably Scream. Best Jet player is most likely Mixwell, probably. Mixwell. Mixwell. CNED. Scream. Maybe Quick's far from my team. איך לא אומרים סינד? An Omen? איך לא אומרים סינד? סינד, ברור, מה זה שטויות האלה? איזה שטויות. זה לא בלי ביטחון, זה כאילו אין עדיין כימיה. אני אגיד לך מה, אחי, הקבוצה הזאת היא מאוד חדשה. וגם תחשוב שיש לנו שתי שחקנים שלא שיחקו תקופה תחרותי ורק חזרו. יש לנו שתי שחקנים שמשחקים על אייג'נטים חדשים שהם לא רגילים אליהם. אז בואו חבר'ה, הג'ט הכי טוב בעולם. אני חושב שגילד שחקן אחי, שחקן טוב אחי, אבל לא הייתי מחשיב אותו השחקן הכי טוב בעולם. בג'ט, וואלה, עם כל הכבוד אחי. וואלה, סינד אחי זה תופעה אחי של העולם. EA זה תופעה אחי של אימאלה, זה שחקנים אחי שסחבו קבוצות אחי לנצח צ'מפיונסים, כאילו צ'מפיונס אחי, זה עולם אחר אחי, זה ליגה אחרת, זה לא... Is it too weird to say myself, or can I do that? Maybe Angel? I would say Crea from NIP. Crea. Eccles. I think Angel. I will take Angel. Best omen is Crea, by far. It's not even a question. Probably Crea. Me. The 100 Thieves Nitro is really solid with the Omen. Crea from NIP. Angel. Avova. Yeah, Angel, of course. Angel. More fun. איך רואים שהם יושבים אחד ליד השני ואז הוא דופק אנג'ל ומסתכל עליו. אני מת. על מי תדבר? חן, גבאי. לא הבנתי. הם שינו רוסטר ועשו תוצאה פי כמה וכמה יותר גרועה? לא נכון, אחי. מה? איך הגעת למסקנה הזאתי? אני יכול לתת לך דוגמה, לרפיד נינג'אז הפסדנו ברוסטר האחרון 13-3 וברוסטר הזה 13-9. הרוסטר הזה פשוט עדיין לא עבד, אחי. לא עשה שום דבר. היה משחקים יותר טובים והיה משחקים פחות טובים. אבל הרוסטר הזה הוא עדיין כגדר מיקס, אחי. בסדר שהשדרנים דיברו על זה, אחי, נו, ושדרנים לא יודעים הכל, אחי. שדרנים חושבים, מעריכים. הם לא יכולים, אחי, לדעת הכי חד וחלק. אבל זה ממש לא המצב, אחי. אני לא מדבר גם עכשיו על ספלינטר או על הדברים האלה. הרוסטר הזה כיום, אי אפשר אפילו עדיין לבקר אותו. הוא עדיין לא עבד, אחי, הוא עדיין, אחי, לא
לא היה לו זמן, אחי, לבוא ולעבור אחרי איזשהו תהליך. זה פשוט מיקס שנכנס לפה עם דברים הכי בסיסיים שיש, כמו פיסטולים, ואפילו לא אקזקיוטים, אלא גם דברים כאלה on the fly. כן, וואלה, נגיד מול אנטרפרייז, כן, היה משחק ממש טוב. האטאקר סייד היה ממש ממש טוב. זה היה... מה זאת אומרת, אחי? אבל בסדר. אתה יכול להסתכל על זה מול אנטרפרייז 14-12 ואז 13-4. אתה יכול להסתכל על רפיד נינג'ס כמו לפני זה 13-3 ועכשיו 13-9. אתה יכול, אחי, כל הזמן, אחי, להעביר את הדברים האלה, אחי. זה לא כזה משנה, אחי. זה לא באמת אינדיקציה, אחי. אינדיקציה שהרוסטר הזה לא היה לו זמן לעבוד. לא היה לו זמן לעשות שום דבר, אחי. אין לו איזה סטרקצ'ר או איזה משהו. יש דברים מאוד מאוד בסיסיים. אני יכול להגיד לך שגם במשחק מול אנטרפרייז היה שם המון סיטואציות הרבה יותר טובות, שנכנסנו לסייטים והיינו ביתרון והפסדנו אפטר פלנטים. זה פשוט דברים שאין זמן לעבוד עליהם, אחי. ובסדר, לא נורא, אחי, לומדים מזה, מתגברים, אבל אני ממש לא מסכים איתך, אחי, על מה שאמרת בהתחלה. כן, כל ראונד, אחי, בסופו של דבר, שים לב, אחי, אשכרה באטאקר סייד, מתוך 12 ראונדים לקחנו 4 ראונדים, ועוד 6 ראונדים התמנו את הפצצה והיינו ביתרון או של 4-4 או 3-3 או של 4-3 לטובתנו. פשוט הפסדנו את זה, אחי, על אפטר פלנטס, אחי. בהתחלה זה היה... עכשיו אפשר לראות שספלינטר מפחד להיכנס ושפוינט נכנס למרקט הוא מוביל 3. לא, כשפוינט נכנס למרקט זה התפקיד שלו בסופו של דבר היה לעשות את הלר כזה, ונתנו לו באמת את הפרשר באזור הבי-לובי, ואז באמת הוא הצליח לתפוס שם באמת טיימינג מטורף, והוריד 3 שחקנים, וישר נתן את הכל כאילו כבר אחרי הראשון, בואו נתקדם לכיוון בי, הוריד עוד אחד, ואז עוד אחד, ובאמת הצלחנו להיכנס. אבל כי זה התפקיד שלו, אחי, זה לא עניין של אנטרי, זה עניין של הלרק. פשוט הצליח לתפוס את הטיימינג הנכון, אחי, בלרק, ולהביא שם אינדיבידואל מטורף. וב8 שהם שיחקו איתו, ועדיין, וב8 שהם שיחקו איתך, ועדיין הביאו יותר טוב, אחי. תשמע, זה, איך אפשר, אחי, כאילו להתראות את זה? אחי, אני אגיד לך את זה ככה, אסד, אחי, הפסידו כמעט 13-0 לאנטרפרייז. זה אומר שהם לא טובים, אחי? זה אומר שיש משחקים, אחי. שפתאום, אחי, אתה מאבד את זה, קבוצה תופסת עליך מומנטום, זה בסט אוף אחד, וסוגרת אותך, אחי. זה לא אומר שום דבר, במיוחד שאתה לא קבוצה, שיש לך פתאום טקטיקות ודברים מוגדרים מראש, אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לי את הטקטיקה הזאת, היא עובדת בוודאות, אני יכול עכשיו להשתמש בה, ואני אביא ראונדים ואני אחזיר את זה. לא, זה היה המון on the fly, המון הרגשה של הלידר, מה עכשיו צריך לעשות, נותן איזשהו קול ולא עובד, ואז מנסה להביא עוד קול ולא עובד, ומנסה להביא עוד קול ולא עובד, ופתאום שחקן נקץ פה ושחקן נקץ שם, והכל מתחרבן, אבל זה נטו בגלל, אחי, שלא היה זמן לעבוד על דברים, לא היה זמן לבוא להיכנס לשרת, לעבוד על טקטיקות, לעשות אותם בסקרימים מול קבוצות אחרות כפרק, לבוא אחרי זה לשבת VOD review, להגיד חבר'ה שימו לב שעשינו את הזה והזה, היינו צריכים לעבוד ככה, שימו לב את הזה והזה, היינו צריכים לעבוד ככה, בואו נכניס עכשיו את הטקטיקה הזאת שהיא תענה על זה. זה עולם אחר, אחי. יאללה, אתם חושבים להביא את בן? כיום אנחנו, אחי, ברוסטר הזה, אנחנו רוצים לתת לו צ'אנס, אנחנו לא חושבים כרגע להביא אף אחד, אחי. אנחנו לא נתנו בכלל צ'אנס לרוסטר הזה, הוא פחות משבוע ביחד, צריך לתת לזה זמן, אחי. צריך לתת לרוסטר הזה לפחות חודש כדי להגיע לשלב כלשהו של להבין את הפוטנציאל שלו. אני חושב שפונק צריך להיות דואליסט, זה מרגיש לי מה שחסר לכם. התחיל המשחק, אח שלי יקר. So just trying to get that Hunter's Fury closer to online. Again though, Giants, I think they've realized that especially in terms of site anchorage, they don't have a massive amount, especially not in this round because you're not going to see Anthem invest everything into this one. So ultimately, they can just be patient and almost try and feel out the stack or wait for someone to fight them. They will be a little bit more keen to make those plays with the Sheriffs instead of what we saw before, you know, rocking in with some shorties and stuff like that, where you will just sit back. Damage. Oh my! Okay. Raiden again and again surprises me in these fights. I keep counting him out, and he keeps delivering. Yeah, this is one of the better spots, especially with
rifles being purchased on that side. That's already going to be one hitting the deck. So this round in general has been a relative success already for DFM, but there's actually a chance to take this one away. A couple of players still ready and waiting. The dart is probably going to get them the information that they need. Never mind, it hasn't connected us to anyone. A freebie kill, a spam through the box, and Takeji's wondering where he's actually being shot from, hearing the plant going down, and now, well, things return to normality. 2 remaining. How much more damage can they do? There's still some opportunities for sure with those Sheriffs. You like this one? You like that Sheriff? The Ion? No, the other one. Oh, was it a Minima? I didn't see it. It wasn't. Yeah. See, I can guess that right away. Oh, it's nasty being tucked up on the wall, but they're checking it. Shot landed, but no kill. And, well, look, weaponry disadvantage, and you're up against Nukia. That's the end of that story. 2-0. Look, again, just a normal enough start to the game. Giants win pistol. They win the follow-up. They get a couple weapons through. All well and good. We need to see DFM right here. What's the plan? What's the idea? Yeah. The thing that scares me a bit as well is in the last map, you had Kim playing a very supportive role. He was setting up stuns, and he still did pretty well on the fragging front. Now on Sage, he can actually do quite a bit more individually. And I think that's already terrifying because נראה לי שזה יהיה 2-0, אתם יודעים? שתי הרשע כזאתי. He was one of the best players we had in the entire region. The team didn't do as well as they should have done, but he is always fantastic. So being a little bit more free, that's not a good sign. So it said there a second ago, we saw Zemfree and Takage, first Japanese players to play on 2 different teams, but I think Rada might also have that accolade, that same accolade, because he played with Takage on both Absolute Jupiter and Zeta. And I think both of those were the LAN events, right? Remember, they played up against Crazy Raccoons, they beat them, and then they lost 0-3 to them right after and got eliminated, which, you know, not great. But as we say, it's always harder to beat that team the second time, Tom. In the same tournament. I'm just saying, footballists and 100 Thieves, we already know what's going down. 2-0. I agree. There we go. That's all that needs to be said. We're on our way in towards the B side. And, you know, we theorized maybe DFM won't be pushing this side a lot. Giants have got the opportunity to with that Sage wall, got their Viper wall as well, get them a little bit closer. But they're going to be spotted by the turret. And it's a very passive play out of DFM. And I imagine they've got a lot of utility. I see a Nano Swarm there, but I imagine they have a little bit more in mind to deny them when they move to the side. Already trying to take a bit of space. He's going to clear yellow. Again, there's so much utility available to just try and delay and deny. Stop them being able to utilize that Sage wall to full effect. Although it hasn't been broken just yet. They've only got 18 seconds to try and get this plant down. They're wary of Snowman Peak, but there's actually nobody there. They haven't got an angle to stop this. So with all that util, with everything put in to try and delay, the plant goes down anyway. But there's a chance the Giants are panicking there and they try to push spawn and get extra control, but they don't. They played it calm, cool, collected, held the angle, and now, same thing from Fatino. He dashed into a slow warp earlier on to try and catch them off guard, this time holding yellow late, but they're watching it, they're checking it, and Hoodie needs to go huge with the Sheriff! He's got 2! Even more damage! This is unreal! וואו, איזה שלישייה, אני מת. איזה שלישייה הוא הביא שם עם השריף, כל הכבוד להודי. איזה ראונד. It's the whole goal from Hoodie is, okay, let's buy time for the flank. I'm buying time for the flank. I've killed everyone. I've killed everyone. They're all dead. Don't worry. Yeah, I didn't need to buy time. Like, Nuke is like, guys, that made... Oh, cool. Okay, party's over. We'll move on to the next round. Wiki wild, I believe is what Jaden said. Unreal! 3 kills coming in the end, and he started it out just a Sheriff in hand, being double peaked as well. You can't make it up. I'll always remember, even on, like, all the old Finnish teams he played on, he was always nasty with the weak weapons. His Marshal's filth. I don't know if we'll see it anytime soon with him playing a Killjoy, but it is nasty. Hell, if you're hitting Sheriff shots like that, save the extra 100 credits. Why not? 1:30 on the clock, and the Sheriffs come out for DFM. Again, these are the rounds where you expect a bit more aggression, try to catch some players off guard, but a very passive default from Giants. They're watching every avenue. They're waiting. וואלה, איזה יפה המשמעת של הסובה שם, לחכות. וואי, רק שלא היה פיק. יואו. איזה באסה להיות הוא, באמת. Zemfree waiting above as well, just trying to get something and get out. He's pulled a rotation from Suggest to try and bolster up this position at least a little bit. He's made the call, he's seen them. 4 players outside, Knife confirms it. Stack up, now strong, the nade slowed them, it allowed the rotation to come into play. Viper wall, I think, is... No, it's up actually, I thought it was refreshing. So this was a little bit more of a panic then from the DFM side.
They didn't expect them to slow down quite that much. איך הם מרססים עם שריף, אני מת. או, הוא ירה יפה, הטאק הזה זה ירה. יפה עם שריף. רגוע, טאק. טאק. לא יורים מהר עם שריף. That was there from the beginning of the round. That's so cursed. A piece of utility that never quite got destroyed gives the info over. He might have had a free kill, but instead he's up against a firing squad. וואו, Again, a little bit איזה of באסה לו damage done, באמת. but when you look at the מה אתם economy חושבים, of DFM יכולים לעשות פה משהו? they're not going to care one bit. יודעים מה, נשאל את זה אחרת, אתם חושבים שהם יקרו יותר מ7 ראונדים במשחק הזה? איזה טוקסיק אני מת. איי איי. For the numbers than I expect. I mean, it is unreal. And it's only going to get better as we go on. But right here, that presents a problem for DFM. They're dealing with that. The crowd against them after they won. Giants had a roar from them. A big celebration. They were down there owning it in the interview. And you know, in the אתה אומר רון כהן 2-0? 2-0 קליל? You have all that mounting against you, and every round that slips out of your grasp is one closer to the airport. איזה מוזר שקנפים קודם היה עם זה. אסטרה עכשיו בדואליסט. מעניין. The thing is, these set plays, these early pushes, so far, have found absolutely nothing. We're going into round number 5, and that's really the basis of this composition. Okay, you do have a Viper Killjoy to slow, but you normally have that Sage in there. You can wall off sections, you can hold for retakes. A lot of the time, they can't really do that, or at least with their attempts, they failed. So instead, now, you're just playing passively with a composition... אחי, אמרתי לך, כרגע ברוסטר הזה אין בעיה. כאילו, מה זה אין בעיה? כרגע אי אפשר למדוד אותו, אמרתי לך. חכה. תן לך הרוסטר הזה, אחי, לעבוד אחי חודש-חודשיים כמו הרוסטר הקודם, שעבד חודש-חודשיים, ואז אתה יכול להגיד, שמע, אני חושב שהרוסטר הוא יותר טוב, אני חושב שהרוסטר הזה יותר טוב. אתה לא יכול כרגע להשוות ביניהם, אחי, כי הם לא באותה סיטואציה. אתה מבין? They wait a second, they let it bloom, let the player look elsewhere, and here's the dash. They tried to get on top. Yellow did make it. Patino doesn't get the kill though. The punish is huge. אני לא מאמין שעדיין קסנפרי הצליח לסגור את זה. וואו. אני לא מאמין שהוא עדיין הצליח לשמור על הילו, אחי. Not really value other than taking weapons away. Financially, it's not going to change anything, but he's already got his ult. He's not fighting for those orbs, doesn't want to give them over onto the other side, and, well, basically, doesn't want to just... הלאה, אנחנו לא שנייה ב-70 לייקים, חבר'ה, אם יש פה מישהו שעדיין לא עשה לייק ובא לו להשלים לי ככה ליין שיראה טוב, אז אני אשמח. כמובן, אם לא נרשמתם לערוץ, זה ערוץ חדש שלי, היה לי ערוץ פעם עם 5,000 סאבים שגנבו אותו, וזה הערוץ החדש, אז אני אשמח שתעזרו לי להגיע לשחקים חדשים. סתם, זה הקרינג'. זה הקרינג'. הם שיחקו את זה יפה. DFM viewing party Japan. מעניין, מעניין. איי איי. Yeah, they've got a long road back, but it's not an impossible one. I think as well, like, they're only going to have troubles when it comes to that attacking side. Without having that sort of set play, they're going to need much deeper control. וייפר אולטי נחמד. משחקים מאוד מאחורה כזה. פתחו וייפר אולטי על בי כי הם רוצים דווקא לדחוף אותם ל-A, לסטאפ ב-A. The thing is, this works with the setups they're going for. They've been gamble stacking most rounds, having 3 players on one side, mid controlled by Anthem, and then just a solo player. That's happened in most, and then they pull rotations. This time, though, with the Viper's Pit, it forces a push in the other direction. Anthem as well. That's not only a kill, but it's also the spike drop. Extra information garnered. The turret is going to let them know that they've crossed as well. But they are likely to get in and get that plant. The patience of Rhyme right now. He's waited here this whole time, and now sitting on just the opposite side of the box. It's a matter of timing when he decides to go in and where. Both pushing different lanes now. He's trying to find him and root him out. The spray's coming in. They've distracted him. They're starting to get to the side on the attacking side. So, of course, Takage wants to try and help his teammates. Rhyme, though, needs to find that space. Takage's just Rhyme. deleting his teammates and not 1 HP. יואו, אני מת. וואו, וואו, איזה ראונד דפוק.
תשמעו, הם היו שם חתול ועכבר, ממש חתול ועכבר. וואלה, תודה רבה לסמים החדשים, ראיתי שעוד 2 הצטרפו למשפחה, מעריך את זה מלא חבר'ה. תשמעו, תכלס אם לוקחים פה כמה ראונדים בדיפנדר סייד, יש מצב שאנחנו נראה פה משחק אחר לגמרי ממה שחשבנו. זה מפת הטאקרס בצורה מטורפת. תבוא סתם על המלא ונגיד אסתה! איך אני חולה על היפנים האלה. going for them in the way they pushed and the round that was in it. The wall wasn't going to be as useful as it would be in a normal round. But that said, they lost it anyways. Patino, he's caught one player here. If he expects another player to be here... He's just waiting. That's the thing though. Golf clap for that, well done. It's the same. It's the 3-man pushes. They saw it in the pistol round. They saw it a couple of rounds ago as well, so they are now just expecting these aggressive plays. Rater, he did this before. He tried to fight around the lockdown, and again, it seems like Giants are just learning as they go, picking up the tendencies of opponent they won't have seen much of, but they are adapting. And this round, well, it's back to almost the norm we saw before, attempting an aggressive play, that aggressive play not working, and Giants having the round on lock. Man, this is a solid round for that attack. Ultis still just sat on the utility belt, farming up the whole time. Rhyme 2 away now from the pit as well. טוב. DFM going down 5-2. וואלה, הם עשו את זה פלואולס, חברים. וואו. כואב. כואב, פלואולס, כואב. כואב ממש. It's still going to be a pretty tough game for them when they swap over. וואלה, כואב ממש. We have to keep highlighting they're not playing a Sage. So this attack side, I mean, again, they must have ideas. But right away, all I can say is it's going to be tougher than it usually is. Yeah, you're going to have to not only clear a lot of angles, especially towards that B site that will allow spams. That's going to be a big problem because normally the wall at least gives you a few seconds to try and plant. But that's the thing, they brought this comp in, they've gone for something a bit riskier. We've talked about teams basically keeping within the norm this event because of the fact that בוא'נה, הוא תמיד קופץ והוא שם הלמבות על השמאל, תמיד עושה אותו דבר. תורת על המידל, הלמבות על השמאל, מחכה. פרשר בקטנה על המידל, שם שם סמוק, מוריד סמוק. פשוט מחכים בהתחלה, מחכים לראות אם דוחפים או לא, ואז הם הולכים לאקזקיוטים. DFM don't get aggressive. They don't take the map control. They're super passive on B as well. I mean, 3 players on that side of the map. Still utility covering mid at least. But a lot of this relies on them finding that opening pick. Something we've highlighted again and again has not been a strength of theirs in this series. And Giants' patience. עכשיו הם יחכו. הם יתנו לו להגיע עד לבי. יופי, ועכשיו. אני חושב שהוא עושה את זה טיפה... הוא מנסה עכשיו כבר לעשות את הפרשר כדי שהם יצאו מפה. אוקיי. There is that advantage taken. The rest of the team now looking to try and pressure in, but they're not going to have any of that Viper utility anymore. Definitely going to make things that little bit more difficult. In fact, it looks like Vitinho wants to try and almost take this into his own hands. Whoa! Straight towards Snowman. Rater traded on, eliminated, obliterated, and now the spike looking to go down. יפה מאוד. וואו. And there it is, planted. איזה ג'ט חשמלי הפיטיניו הזה. הוא גם שחק ממש טוב עם הסמוקים שלו. For this attacking side with DFM attempting to use a lockdown. You know that's going to be called in right away. Hunter's Fury fired out. מה? הוא לא הרס את זה? הוא לא הרס את זה. הוא לא הרס את זה, אני לא מאמין. לא, לא. לא, אם הוא היה ממשיך לראות, הוא פגע בו כדור אחד. כן, פרדייס, גנבו לי את הערוץ הקודם, אחי. גנבו לי את הערוץ הקודם, זה ערוץ חדש. אני אשמח כמובן שתעשה סאב, אחי, תירשם לערוץ הזה. כי גנבו לי את האימייל הקודם ומחקו לי את המשתמש ופתחתי משתמש חדש, אחי. כן, כן, רול כהן. כן, לוצ'קו, אחי. וואלה, אז אני אשמח באמת גם שאם יש פה מישהו שעדיין לא עושה לייק, אשמח שתעשה לייק, שבאמת עוד קצת אנשים גם מהעבר יראו שיש לי ערוץ חדש, בדיוק כמו פרדייס שעדיין לא מכיר את הסיפור. בכללי מי שלא יודע, אני נגנב לי הסשן, הורדתי איזה תוכנת עריכה וגנבו לי את הסשן דרך זה, זה האקרים הודים או משהו, לא יודע מה זה היה.
ולקחו לי בעצם את המשתמש, עשו לי כל מיני איזה לייב עם קריפטו, מחקו לי את המשתמש, ניסיתי לדבר עם גוגל להחזיר אותו, לא הצלחתי. בערך הפסדתי, עזבו כאילו רק את המשתמש, הפסדתי גם איזה 20,000 שקל מהדבר הזה, כי היה לי גם כסף שהרווחתי מיוטיוב, שהיה לי עדיין באדסנס, היה לי עוד כסף בסטים, כאילו מלא 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 דברים, הייתי צריך לסגור את הפייפל שלי, תשמעו, זה היה פרויקט של החיים הרעים, לא של החיים הטובים. כן. זה היה ממש מבאס כל הסיפור הזה. אבל בסדר, מה הולך לוי? איך אתה המלך? הכל טוב? וואלה כן אחי, היה באמת סיפור עצוב. התחלתי אפילו לעשות לייבים לתקופה בטיק טוק, כי מאוד התבאסתי על יוטיוב, ועכשיו זה הלייב השני שלי ביוטיוב, במשתמש הזה שחזרתי. אז כן אחי, באסה. וואלה באסה. איך אומרים? הכל לטובה. כן אחי, וואלה הכל לטובה. סתם זה, אתה יודע, היה לי פה מלא סרטונים ודברים שלי אחי, מלא דברים שהשקעתי פה זמן אחי. היה לי תרוץ איזה שנתיים. זה באסה, אבל באסה תעבור אחי. No, I think they wanted to fight this more, but unfortunately with Zimphrey being tagged instantly, it becomes difficult. He's actually gone within the pit. He's going to try and catch someone. He was hoping, maybe, that Rhyme shows his face a little bit too early. There's one or two corners to be checked. They know roughly where the gaps are going to be. He's making a play through. The spam is good, but it's an instant trade. The pit goes down at least and turns it into a 3v2, but still the advantage since with Giants. Yeah, with no spike planted though, they've got to at least expose themselves to get that done. A chance for DFM to close the gap, move towards the site, find the angle. Concealed behind the wall here. This could be everything for Wow. timing as Yo! and he'll catch the kill. A little bit more needed. נשחק את זה ביחד, נשחק את זה ביחד. כן, לקחו דאבל פיק, כמו שצריך. Now he does. Found out the hard way with 6 on the board for תודה, תודה על המילים החמות, פרדייס, מעריך את זה מלא. וואלה, מעריך את זה מלא. גם הגענו ל-72 לייקים, תשמעו, זה מטורף. וואלה, זה מטורף, חבר'ה, תודה רבה. תשמעו, DFM מפתיעים אותי פה. כאילו, נראה לי יהיה משחק יותר צמוד ממה שחשבנו, חבר'ה. וואלה, יהיה פה משחק יותר צמוד ממה שחשבנו. וואי, זה רחוק המחשבים, כל פעם אתה עושה ככה, אתה משנה לעצמך את כל הסטאפ. מקווה שתצליחו נייטמר. תודה אחי. תודה רון כהן, מעריך את זה מלא אחי. And I'll be real, I'm not surprised that didn't work again. It's the same firing squad as we had in the pistol round, and the same patience from Giants that I've been thoroughly enjoying so far. It really is refreshing to see, especially with the players that are on this roster. You would have every right to say, hey, let's just play crazy, let's just style on, and we're better. And I wouldn't be able to argue. You would get a slap around the back of the hat from Pimson if you did that. You absolutely would. You would. No. But you'd have to call the timeout first. No. The thing is, you know... Oh, no, he's running up those stairs. He's not... you know how far the coaches are quite far away. I don't know. That's quite a sprint in this weather. I don't think... If you annoy Pipson, I reckon he can get there in 0.5 of a second. He just appears. Yeah, that does seem like a trait he possesses. Omnipresent. Well, יאללה, the land can reach you from 45 miles away. That is true. לא! וואלה, מאמין לך! This time, I'd suggest you shoot a little bit earlier. Oh no. Oh dear. That could have gone better. It could have. Yeah, I can see a few ways. Yeah. וואלה, כולם מוכשרים, אחי. Not expecting much in this round with the weaponry in play. Taking a moment to get that spike down, but I don't think it's going to make much of a difference. Rayter's been good with the Sheriff, and hey, I think that was actually a collapse through someone's shoulder to get that kill, but... אתה לא מכיר את המשפט, לא שואלים אבא מי הילד האהוב עליו? לא שואלים דברים כאלה, אחי. אני חושב שכולם מוכשרים. אבא אוהב את הילדים שלו באותה מידה. The issue is, though, and it really is as simple as this, every time he's tried to play an aggressive setup on A, they've just droned him or, like, darted him out of there, and then he's had no impact. So I kind of want to see him go somewhere else. He's not. Nope. Yep. I saw him towards spawn. I thought maybe we're gonna. Nope. טוב, הם צריכים להעביר... וואלה, הם סוגרים את זה, אם צריכים איכשהו לסגור את זה 7-5. יואו! Just try again. This time with a few more teammates to back up, but look at how much damage has been done.
The last sliver of health left on Suggest. Raid has gone running the drone from the spawn, and they're closing in on Suggest the entire time. The man's isolated, didn't stand a chance in that fight. Good attempt by Anthem, but he's shut down immediately. And any inch that they're able to find on the DFM side is immediately returned by a trade. That's a good nade, though. Yeah, it's going to move the position for the spike planted elsewhere. The swing from tackboo, there was no one else really taking a fight, and Zimfree, the first man in, looking like he'll be the last one out. At least the operators finally managed to get a kill, but מה? למה הוא שם פה? למה הוא שם לו? מה? למה הוא שם לו אולטי ב3 על 1? מה? למה הוא עושה את זה? מה, הוא חשב שזה last round? לא הבנתי. הוא נראה לי התבלבל שם נוקי. אני את האמת, אסנדנט? לדעתי הכי טוב בארץ, פיגבון 3. אני הכי טוב. אחלה פרדייז. I don't think it's wrong to assume that they would come in and try to play like this. I just assume that a minute 10 into the round, someone's getting itchy and peeking. It's what happens with a lot of teams in the NEA historically. But they are so patient. They're so diligent. A 1 versus 5, he gets a kill and they go, let's res. Let's res it, or 1v4 it was, he gets a kill, res it up. They're just playing safe, and how demotivating. Can you imagine? It's a 1v4. You get the kill, you're like, okay, maybe there's a shot. Res, and it's done. And now come into this final round. Again, advantages, sitting. Actually, maybe down the middle. Zemfree's got his showstopper. There could be something to be found by that, especially with the way those A plays have been coming in. But you'll notice the A play isn't coming in this time, because they're aware of that. Oh, they're taking their time. Yeah, they've had a very good read on the פשוט משאירים את ביריטק, משחקים 3 למידל, 2 על A. The other thing as well is with a lockdown, he would almost have to fall back and play out. And again, this drone, it's not going to get anything this time. But they know there's someone aggressive. In fact, the Hudson's Fury is going to try and force them out completely. וואי, לא פגע באף אחד. Last round, right? Sometimes you just throw those in, and he knew there was a player close. I can see the idea, I can see the plan. Great kill. Rhyme down, wall out of play. That was on B, though. The intention is the A site, but they know that DFM players here. Flash. Oh, beautiful flash. He might be able to get so much damage, but the lockdown's still up. They need to push forward. They've got to deny it. 1 second, and there it is. That means we've just seen the Viper's pit go down for no reason. tackboo completely cancelled out of the round. They still need to get that spike planted, and but he's on run. מה זה דיי? מה זה דיי? זה אוי. זה פיטיניו רק. לא, מה קרה פה? לא, 8-4, פרדייז, אחי, 8-4, אני מת. איי, כן, אחי. איך הוא טייל שם, אחי, איזה מסטול. הוא ניסה למצוא את המישהו שטיטיין, והוא לא קלט. נבין מה הלך שם. שיהיה בריא. Thank you so much, gentlemen. You know, I would have been actually a little hopeful if it was 9-3. I don't know why I would have felt a little bit better going into that, weirdly enough. Screwed him completely. Just ruined it completely. But don't trust me for predictions, because I was off with the Super Bowl yesterday anyway. But Seth, I mean, look. I was on point. Yeah. It really feels like DFM, they are left out in the middle of the ocean without a paddle, without options, and without a boat. Man's just flapping around. This is tough out there for them. מי לדעתך הדואליסט הכי טוב בעולם? It really is. But again, I think the biggest issue that we're seeing right now is that all of the just standard protocols from DFM אני חושב עדיין סינד, אחי. וואלה, אני חושב עדיין סינד. חושב עדיין סינד, אחי, כן. סינד נראה לי הדואליסט הכי טוב בעולם. מטורף, אחי. סינד מטורף, אחי. אולי יאי, אתה יודע, אולי יאי מתחרה איתו. תשמע, דרקה טוב, אבל הוא לא הדואליסט הכי טוב בעולם, הוא... אם הייתי אומר שהוא הדואליסט הכי טוב בעולם, אחי. תשמע, סינד הוא פשוט מפלצת, אחי, הוא... פשוט הכל, אחי, הוא פשוט מטורף, אחי, אני יכול להציין את זה, אני חושב שהוא שחקן, אחי, ההמצאה של הטבע. טנז לא בטופ 5 שלי, בדואליסטים, ממש לא. טנז סבבה, אחי, הוא מכירים אותו וחושבים שהוא טוב, והוא כאילו איזה תופעה רק בגלל שהוא סטרימר הכי גדול, אחי. אני לא חושב שהוא באמת... הוא שחקן סבבה. תסתכל את ההבדל, טנז, אחי, הצליח לסחוב, אחי, קבוצה שלו,
סבבה? קבוצה שלו כמעט לנצח טורניר הכי גדול בעולם. תבינו שהם ניצחו? שנייה, נראה לי הם ניצחו בסוף, כן, הם ניצחו. סחב את הקבוצה שלו לנצח את הטורניר הכי גדול בעולם, את הצ'מפיונס ב-2021. אתה מבין? וואלה, יאי אחי עשה דברים הכי מדהימים, סחב את אופטיק אחי לגברים חדשים אחי. מה טנז עשה אחי? בחייאת, וואלה טנז יודע מה, למרות, עזוב, היה לו מאסטרס אחד טוב ברגע שהוא נכנס לקבוצה, שגם שם זה היה כזה... בסדר אחי, הם לא שיחקו משהו אחי, הם סתם... כאילו אני לא תופס מהם. ודרקה... וואלה דרקה הוא כן שחקן טוב, אני חושב שהוא חלק משמעותי בפנאטיק, אבל אני חושב שפנאטיק מביאים את רוב הניצחונות שלהם מהעבודה המצוינת של בוסטר אחי. לא, אני חושב שבבית המיקסוול היה הכי טוב אחי, את האמת. בבית המיקסוול היה הכי טוב אחי. Not expecting that stat to change now. It would be quite impressive. Maybe if we get to a third map. How beautiful would it be for detonation focused? איך אתה אוהב לשאול אותי את הדברים האלה? לא אחי, אין לי מה... לא אוהב את השאלות האלה אחי. וואלה, אוהב אותך רון, אבל לא אוהב את השאלות האלה אחי. כן אחי, אתה אוהב לנסות להתקיל, אבל זה לא... לא עניין, אני גם לא חושב שזה כזה... אני לא חושב שבמשחק הזה זה כזה רלוונטי מי האימר הכי טוב. משחק הזה אם אתה תדע לשחק נכון ואתה תדע איך לפרוץ מקומות ומה לעשות, אתה לא צריך להיות באמת כל כך אימר אחי. כאילו זה משחק FPS אבל הוא לא משחק FPS, אני חשבתי ונתתי לייק, למה אתה לא משחק? תודה רבה ג'יי, אח שלי יקר, אני רואה בינתיים את הטורניר הזה. כאילו זה משחק אחי שאתה לא צריך, כאילו אתה, האם זה סבבה, אבל... וזה משחק של FPS אז אתה מצפה שהאם יהיה מאוד מאוד משפיע, אבל... ברמות הגבוהות, כולם בערך פלוס מינוס אימרים באותו רמה אחי. מה שמשנה בסופו של דבר זה איך אתה יודע לשחק עם השחקנים סביבך, איך אתה יודע לפעול, איך אתה יודע לעשות decision making נכון, איך אתה יודע להשתמש ב-abilities שלך בצורה טובה וחכמה. זה מה שהכי משנה באמת. תשמע, ברור שאתה רוצה שהדואליסט שלך יהיה אימר מפחיד, אבל אם הוא לא ידע לעשות decision making נכון, לא ידע לפרוץ בזמנים הנכונים, לא ידע לתת ספייס בצורה הנכונה, לא ידע לתת קובר לחברים שלו שצריך בצורה הנכונה, לא ידע להשתמש בסמוקים שלו בצורה נכונה או ביוטיליטי שלו בצורה של לסגור פינות, אז כל האיים שלו הכי גם לא יבוא לידי ביטוי, אתה מבין? יש המון הכי קריטריונים אחרים שצריכים להיכנס. ברור, פרדיס. Utility set up ready to try and deny them getting this plant down. We know as well that they want to try and play more aggressively into this, but ultimately, again, it's the same result. They give time for those rotations to come through. Now you can even see the distance being played by the side of Giants. They don't need to get up close with the frenzy anymore. Oh, this could do a lot of damage. Shock dart going through two players. Yo! Ooh, where's the shock dart in? It hits at them, unfortunately. The one player he didn't want to hit, so maybe can't get an assist after all. It might not even matter. Finally, a kill comes through for Suggest, but that is it. One and done. 10 rounds on the board for Giants. חבר'ה, אם יש פה מישהו שעדיין לא עשה לייק ונרשם לערוץ, אני אשמח שתעשו את זה. היה לי ערוץ פעם ביוטיוב פה. אני גם מעלה תוכן, בעיקרון גם בטיקטוק אני מעלה תוכן. תשמעו, טיקטוק נהייתי חזק לאחרונה, אבל אני עושה רק מדריכים וכאלה. אז מי שרוצה מדריכים לוולורנט, לראות כל מיני ליינאפים מגניבים, כל מיני טקטיקות מעניינות, אז מוזמן גם להיכנס ולעקוב אחריי בטיקטוק. בעיקרון אני די פעיל שם, אפשר להגיד. That's what he did. He did exactly what's said on the tin. So, yeah, that's a scary prospect. I also think if we see his Rays come back at any point, I want to be casting that guy. Everyone's in trouble if that happens. Well, this round for Giants has a couple weaknesses, you know. Obviously the Sheriff on Rhyme, he's jump spotting on B, playing the info, and then late on, he'll be attempting to deny with utility, a snake bite on top of that nano perhaps.
Then I glanced down after I said that to check if he had a snake bite. I had a little heart attack, but he does. He's got two. And it's good in this position. You're going to want to keep your economy high. Obviously, it's a bonus round. And he's the one that decides to take the weaker weapon, being the support. They did win the last one. Bear that in mind, Hoodie with this Whoa. triple kill. Nuke again, it's almost free. The repeat from Raider just doesn't get anything. He's going to go in וואו, for מה, more. אני לא מאמין Wins לך. that battle as well. Free upgrade for him. Maybe for a teammate as well. Rhyme might consider getting out of there, grabbing a weapon. But he's holding the control for now. The orb and just spotting them on the cross course. They need the information. There's the nano to deny. Ooh, But he's going to be dropped. Yo! Versus Rhyme out, but he gets a kill. A fantastic shot on the Zen free הוא לא ahead. שם את הוול, שים כבר את הוול עכשיו, יאללה! And this might be an opportunity. יא The נקניקייה! wall going up. Anthem with the plant down below. He's safe. The peek from Fatino. They spotted the rifle be picked up, but they're not able to land the shot. Giving him a chance to set back up into this. שים כבר את התורת, שיחזיק לך, לא תרצה. טוב, אל תשים, יאללה. Now he's alone. לא, קלאוד מביא את זה, קלאוד מביא את זה. אני מת, קלאוד מביא את זה. Turn it back into that 1 versus 1. קלאוד מביא את זה. Falling all the way back, trying to play this a little bit more passively. But he's מביא going את to זה. have to try and swing out onto שלוש, this one. ארבע. Wary that לא he מאמין לך, איזה uses the טיימינג. plays the timing well. It is תגיד, a יש round. סופר דאש It is במשחק at least עדיין? something. לא, אם אני לא טועה ביטלו את זה, היה לך את הדבר הזה בשורט וכל מיני זה, אני די בטוח שביטלו את זה, 99.9999%, Still אחי. not painting a pretty picture. Yeah, no, it certainly isn't, you know, but Takashe at least able to put up that big play. We've seen massive rounds from Rada. You know, these guys נוקי ישחק פה איזה קטלני. a lot of experience, as we said, 2 international events under their belt. I think Suggest is the other guy on the team who's matching those numbers. The only other guy in the server with that is Nukia, I believe. No one on Giants has been to 2 international events bar him. He was with Heretics and with G2. Oh, he was with G2 twice, but one of them was a regional Masters. That's what it was. So 3 times at Masters. יש לי מחר בית ספר, אני הולך לישון, תודה על התשובות, אתה סטרים, תודה, אוהב אותך, יא מלך רון, שיהיה לך לילה טוב אחי, תהיה לי מחר בית ספר. אני יוצא לך לצפות מלא באופישיאל כמאמן, ברור אחי, אני רואה מלא. אני רואה מלא משחקים כאלה, בעיקר כשיש תחרויות, ומשנים את המטה וזה. אני יושב ורואה את רוב המשחקים. גם לא בתור מאמן, גם בתור מנהל ישבתי וראיתי מלא את הדברים האלה, אני מאוד אוהב לראות. אתה יכול ללמוד מפה המון, אתה יכול לראות פה דברים גם מגניבים חדשים שעושים. כל מיני סטרקצ'רים של קבוצות. אני חושב שלא רק מאמנים ומנהלים צריכים לראות את זה, גם שחקנים חייבים לראות משחקים כאלה ולהסתכל ברמה, לא של יואו איזה צ'וט יפה או וואו 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 ודברים כאלה. אני מסתכל, רוב הפעמים נגיד שעכשיו אתם רואים אותי מסתכל על המסך, אני מסתכל יותר על המינימאפ מאשר שאני מסתכל על המסך עצמו לדוגמה. אתה מבין? מסתכל יותר על המינימאפ, מסתכל יותר איך הם שומרים, כמה מאפ קונטרול הם לוקחים, כמה אחוזים במאפ קונטרול הם לוקחים, הם משחקים, באיזה סגנון פרס הם משחקים, מבחינת, לא יודע, עכשיו הם הגיעו למצב של 5-2, עד כמה משמעת יש להם, איזה סטאפים הם נכנסים אליהם, בדרך כלל שאין להם מאפ קונטרול, איך הם רוצים לקחת מאפ קונטרול. 1001 דברים, אחי. כאילו, שים לב עכשיו איזה משמעת יש להם, אחי. שים לב. הם לא מנסים לחפש אותם. פשוט מחכים עד שיגמר הראונד ונותנים להם, הם משחקים את המשחק כמו שצריך. Instead, he's on that off angle. He's able to completely catch them off guard. And we saw it on the way in from, I believe, Suggest's perspective. And even as he was rounding the corner to look into spawn, he was still looking at the top of the ramp. Because again, Sova doesn't need help there, and he usually doesn't have it. That's the thing. It's also just because they had Fitinho locking down B. Like, you can play those gambles. You can have a couple of players on A, you can have a couple of players on mid. So I almost feel like part of that was that DFM needed to do more to force him back. הוא לא שם הלמבות בכוונה? הודי? הוא בכוונה השאיר את הלמבות שלו? הוא רוצה לשים אותו בסמוק במידל? כן, הבנתי. חיכה שהם ירימו את הסמוק במידל, זרק את הלמבות. עכשיו הם חוזרים להחזיק את בי. מעניין. So late on into the half, and ויודע שיש פה מולוטוב. I don't want to say we haven't seen an evolution of this attack so far, but Yo. we haven't seen a Whoa. successful one anyways.
בואנה, אתה כזה, זה סבבה לגמרי. החליטו לתת לו לעשות לרק ולהחזיר את הפצצה לבי? אוקיי, מעניין. לא, הנה הם חוזרים. הם עשו בו בכוונה פרשר כדי לתת לקיג'ו שלהם לקחת את כל A. They took the deeper control that they had done before, and they'd always taken their time and battled. So instead, he's just selling this as a fake, just trying to get them to stick around, and that's exactly what he's done. Opa, so bona. desperate to try and deny this plant from coming יפה through on the B side, מאוד. but they haven't realized לא, הם the A side משחקים את is זה going to יפה go מאוד, completely באמת. under the control of their מאוד opponents. גון אליי. You know what? If this is any other team, you're probably looking at this going, guys, how are you not reading the rotation? They don't have a Sage. So I actually think there's a world where DFM, if they fully intended to push B, would have waited back like that. הם ניסו פשוט להמר, מה יש לשדרנים? הם פשוט ניסו להמר. שהם פשוט יחזרו. וואו. Cloud just goes sprinting around the corner. This flank יש להם סובה אולטי או לא? אין להם סובה אולטי. הוא הוציא מולוטוב עכשיו, הבנתי. הוא הוציא מולוטוב לעכב זמן. שראי זה הספיק להגיע. וואו. לא, לא, לא. יואו! טוב, איזה מזל שהרגו אותו. לא, הוא רואה את הראש שלו למטה, מה יש לו? הוא ראה את הראש שלו למטה, מסתובב, אני מת. הוא ירה על זה, אני לא מאמין לך, אחי. אני חושב שהרוסטר ישחק משמעותית טוב אחרי אימונים של נום, אני בטוח כרגע עם מיקס, השאלה כמה זמן זה ייקח וגם עם הקבוצה הם יוכלו להגיע. תשמע, בעיקרון אני אגיד לך ככה, לא היה לו אולטי, אולי אחרי הריגה כן יהיה לו אולטי, אני לא בטוח את האמת. אבל הנה, וכאן הוא לא ירה בו. הוא לא ירה בו, אחי. לקח לו מלא זמן להבין. אני אגיד לך מה, אחי. כרגע, מחר שון טס לחול, אז יהיה לנו עכשיו איזה 8-9 ימים שאנחנו לא נשחק עד שהוא יחזור. הוא טס לחופשת גלישה. וכשהוא יחזור יהיה לנו בערך שבוע וקצת לעבוד. אני מאמין שיראה יותר סטרקצ'רי. תלוי גם באיזה מפה נגיע, אנחנו כמובן נעבוד על כמה מפות, אבל נראה אולי באחת נשקיע יותר מאחרות. ואני מאמין שכבר יהיה שיפור מסוים, אבל עדיין זה לא יהיה במקום שאני רוצה להגיע אליו. נגיד אם בשבוע האחרון היינו 15% ממה שאני רוצה להגיע אליו, אז אחרי שבוע של אימונים אנחנו נהיה בערך ב-30-40% ממה שאני רוצה להגיע אליו. אחרי חודש וחצי באמת של עבודה, אנחנו כבר נהיה בערך ב-80% ממה שאני רוצה להגיע אליו, ש-80% זה מאוד גבוה. Without really a half one, I mean, this has been incredibly punishing. And Giants, yes, I thought they were a better team on paper individually. However, they are playing some incredibly clean Valorant as well, and you cannot take that away from them. He hits that. That's a tag onto Takaje just through the corner of the wall. They're looking for an all-in A take once again. Although Zimfree might have other ideas. Starting to check in onto that flank. I think we just heard the Sage will go down as well. So the timing of this push might not be the greatest in the world. They're going to throw in... וואי, הוא לא הצליח לצאת עם הזה, אני מת. Look at the defense. They've just gone. He's now got a wall to run into. He's got to try and go all the way לא, around. הוא לא היה צריך לשחרר את זה. ברגע שהוא שחרר את זה, הם חוזרים לסייט. כבר לא היה צריך לשחרר את זה. היה צריך לחכות כבר ולתת להם להמשיך לפחד, להטמין פשוט את הפצצה. Could come in with his ultimate, deny that space completely, and you can see they're waiting. There we go. It's come into play. Oh, he's just been spammed out of there on the plant. Same position as last time. Just trying to fight across the board. Viper's Pit available for Rhyme as well. He could basically just shut this down, make it incredibly awkward as the fight comes through though. One kill for Anthem, that gives something. Lockdown in play as well. Fury on the other side. They're making this one work. The spray down from Anthem. He's just doing it all on his own. Finally, someone steps up for DFM and leaves Rhyme with his Viper's Pit still standing. Yo. Trying to get איי. וואלה, הם שיחקו יפה, לא? וואלה, לא ג'י. שיחקו את זה יפה. אחלה גם קאונטר קיל ג'יולטי היה שם. הצליח להחזיק שם את הפינה יפה. וואלה, אבל הם בזבזו מלא אוטיליטיז. הם בזבזו מלא אולטי. היה פה
היה פה קילג'וי אולטי, היה פה רייז אולטי, היה פה סובה אולטי. וואו, היה פה באמת מלא אולטים שהם שמו כדי לנצח את הראונד הזה, אבל יאללה, למה לא? It's pretty much always single rounds. They've never been able to double up. הצד השני רק שם וייפר אולטי נראה לי וקילג'וי אולטי. זה בטוח. Not going to get anything from that. Was hoping to be that a little bit more aggressive. Look at the push on the other side though. All the way down B. They can start rotating a player. הוא יודע שנגיד את הקטע הזה אסור לו לצאת כי כנראה שיש שם תורת. If they have a multitude of players waiting there, ככה הם פשוט סוגרים את B, שולחים את השלושה האחרים שסגרו את A וזהו. לא צריך לסבך את זה. Ulti to play with here suggests going to be popping his null command, and if TaCkVo can just find this orb, we could have a Viper's Pit from the attack side to get them on site. Could be a great round set up for them, and up against the pistols as well. זמן פיצה? מתי? עכשיו? עכשיו הגיע? לא, אני אבוא, אז שנייה, זה ראונד אחרון ואז נראה לי נסגור. The scarier it gets. There's still the Sage Wall down on the right side of the site that they have to break through. Rhyme also within, and now they're coming in on that flank as well. It looks to get that little bit more awkward. Hunter's Fury through, but it's not going to deny anything. But the flank has been able to find one. A kill on another. Cloud's caught one more. This is starting to become very dangerous. Cloud waiting that whole time. He knew that null command could be coming through. This could force DFM, at least it's already wrecking a lot of their rifles. And the time is the real constraint here, but if Vitinho gets the timing, וואו, איזה מזל. דאגר לקרוב לדעת אם הוא פה או לא. לא, הוא לא רוצה לשים כבר. וואו, וואו. For a little bit longer, and they've managed to get out of that round with the Viper's מול Pit פיסטולים כמעט הם הפסידו, אני מת. לפחות יש להם מספיק איזה לקנות עכשיו קנייה כמו שצריך. They kept using the slows. I think you have to give credit for nightmareK just sectioning out his utility. חבר'ה, בכללי אם יש פה מישהו שעדיין לא נרשם לערוץ החדש שלי, אני אשמח שתירשמו. אולי נגיע היום לאיזה 270 סאבים, אז סומך עליכם. כן, פתח את הפה חזק, אחי, אבל אולי עכשיו פתח את הפה רק לכיוון השני, אתה מבין? לך תדע. They're not going to have any vulnerabilities or weaknesses, but it has to shake their confidence. Knowing that you need 5 in a row as well, it really is where you're looking for those clean rounds. You're not looking for these hiccups, bumps in the road up against pistols that almost punish. That said, it was a very smart play from Cloud. He waited in their spawn the whole round. He knew he wanted that Hunter's Fury to deny once he saw 40 seconds on the clock when they're pushing. Okay, maybe we can deny the plant. Maybe we can just get a couple kills. Maybe we can buy space for the flank. You never know. And it was Anthem that went down. That did take their turret out of play. יואו, זה נראה לי גגה. He goes through. They've been delaying in every single round. Instead, they fully rotated. They gambled. They threw their players into this A site. The small amount of success, but there's a kill back. A 2v3, a possibility, there it is. And a Viper's Pit now thrown through to grant them access to the site. וואי, הולך לצאת פה פלש לבקסייד והוא הולך לקחת את זה בדוק. אין מצב שהוא לא יוציא פה פלש. אין מצב שהוא לא יוציא פה פלש לקחת את הבקסייד, הוא לא יכול. לא, 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 אתה חייב להוציא פה פלש. אל תהיה צ'יילד. לא, עכשיו אתה מוציא פה פלש, יא בית חולים. מה? אני מת! And they have won their opening matchup. Moving on in this tournament, Rhyme is an IGL. He has impressed me beyond belief. The patience of this squad, almost untested in this series. Yeah, almost completely new roster. Vitinho, the only man still standing from the old Giant squad. You brought in a couple of players that definitely had their struggles on rosters like G2. You brought in a young star from Natas Vincere, and you brought Rhyme all the way back from North America. And it's looking very good. The structure has been fantastic. I think, as you said, the calling has been great as well. But it's also that patience as well. And unfortunately, נחמד, נחמד. מה אתה חושב על הפורסקן כשחקן? שחקן טוב, אחי, מעניין, הוא יודע לשחק הרבה דמויות. יודע לעשות מלא מלא שטויות. מובמנט ביף, אני מת. מה דעתך על הוול וייפר של היפנים?
תשמע, מעניין, הם פשוט משתמשים בזה כי אין להם סייג' וול, אתה מבין? אז הם רוצים כאילו, הם לא רוצים להיות פתוחים למלא מלא מקומות, אז הם שמים וול כזה כדי שהם יוכלו לקחת גם את הסייט כמו שצריך מאזור האלבו, אתה מבין? שזה נחמד, שזה סבבה. אזור המייז. For half the roster, this is their third international event. Third time going home early. I'm sure that stings, but they will have their time. For now, it looks like Giants are a serious וואלה, זה באמת באסה להגיע לטורניר כזה ואחרי משחק לעוף. אחרי משחק אחד לעוף. אתה לא חושב שצריך לעשות משהו עם נום? מה זאת אומרת, אחי? מה צריך לעשות? עכשיו עשינו משהו עם נום. מה אתה רוצה שיעשו עוד, אחי? החלפנו שתי שחקנים כרגע ועכשיו צריך הכי להתאמן לסגור כל מיני מפות ולהתחיל להראות תוצאות, אחי. כן, אבל תחשוב זה משהו אלה שעומדים על הסקינס פתוחים, להפיק אותם. מה זאת אומרת אלה שעומדים על הסקינס? בסדר, אבל אתה מבטל את זה די בקלות. אתה כאילו עדיף לך לנקות את האנגל של מישהו על הטופ סקרין מאשר לנקות את האנגל של הבק סייט ושל הצד שמאל של הסקרין ואחרי זה להמשיך לעבור לסייט שאתה צריך כאילו להיות פתוח לכל העניין הזה. לא יודע, אתה מבטל פה הרבה יותר, אחי. זה וול מעניין, והוא גם תחשוב שהוא עולה גם לאבן. זאת אומרת, אנשים מהאזור של המדרגות לא יכולים להסתכל על הבק סייט. הוול שם מסתיר את זה גם, אז אתה חוסם מלא אנגלים אחרים. אתה פשוט סוגר טיפה את הסייט שלך, אתה סוגר טיפה את הסייט מאשר להשתלט עליו יותר רחב, אתה סוגר איזה נגיד 10% מההשתלטות, אבל זה סוגר לך עוד כל מיני אנגלים ששווה את זה. אתה מאמן שלהם? כן, אני בעונה האחרונה מאמן שלהם, כן. אני מאמן שלהם בעיקרון כבר עוד מהתקופה שהם היו בוויקליז ושניצחנו את המאנסלי והכל. אני כבר מאמן אותם בתקופה ארוכה מאוד, כן. וואלה, משחק סבבה. וואלה, לקחו 7 ראונדים בסוף. היה להם סובה וקאו שבמקביל יכולים לקחת אינפו. נכון. וגם תחשוב שעם הדאגר הזה בדיוק הם סוגרים את כל העניין. הרגיש לו כוחות המשחק הזה, תשמע, בוא'נה, אבל קלאוד הביא פה משחק באמת מטורף. 89 קאסט, חבר'ה. 89 קאסט זה אגדה. 89 קאסט זה באמת זה כאילו כמעט לכל ראונד שהיה במשחק הוא תרם לניצחון שלו בצורה משמעותית. מטורף. בסדר, וואלה, קסנפרי הזה, וואלה, הביא ראונדים טובים בהתחלה, אני זוכר, אבל וואלה, לא הלך לו טוב. ושבע נמוך מאוד. פיטיניו פה 76, גם יחסית נמוך, אבל בפרסט קילים 5-4, בסדר. תשמע, על מה אתה מדבר? על הקבוצה הקודמת, על הקבוצה עכשיו? על הקבוצה עכשיו עם פונקט ושון לא היה באמת זמן לעבוד עם שום דבר, אז כאילו פשוט לא היה זמן לעבוד על שום דבר. הם לא יודעים עדיין איך לשחק את האפטר פלנטינג כמו שצריך, לא יודעים עדיין איך לעשות סטאפים בצורה כמו שצריך. הם די שחקים את זה on the fly. עבדנו בקטנה על פיסטולים, אחי. טקטיקות מאוד מאוד בסיסיות, לא הגענו עד פיילו עדיין למצב של פרוטוקולים. אני אגיד לך מה, רצינו להביא דבר ראשון בעיקרון השחקנים בקבוצה לא היה לנו את הרולים שאנשים הרגישו הכי בנוח,
ורצינו להביא אנשים שהם יותר dedicated ברול שלהם, כמו שון שנגיד הוא dedicated מאוד לאינישייטור, כמו פונקט שהוא dedicated מאוד לסנטינלס, ויש להם גם המון ניסיון מעבר לזה שהם שחקנים טובים. אז משם בעצם בא הרעיון להביא אותם, ואז שיש לנו שחקנים שבאמת ממש dedicated לדמויות שלהם, ממש מכירים אותם ממש טוב, ועברו ניסיון בעשרות ואפילו מאות משחקים תחרותיים, אז זה בסופו של דבר מה שרצינו. כי בסופו של דבר, אנשים לא מבינים את זה, אבל בסופו של דבר ניסיון נותן לך גם ביטחון בתוך המשחק. כשיש לך באמת ניסיון ועברת המון סיטואציות, אז אתה פחות מתרגש, אתה כאילו יותר כבר מכיר את התחושה הזאת, יודע כבר להתמודד איתה, יודע לשחק את המשחק שלך כמו שצריך. והטעויות לא נובעות מאי ביטחון או מדברים כאלה. טעויות נובעות כי בן אדם עושה טעויות גם בפרקים, אז הוא עושה אותם גם מזה. אתה חושב ששון פי עדיף נינג'ה, ולמה? זה לא עניין של... אני לא... אל תסתכלו על דבר כעדיף או לא עדיף או כן עדיף. שון שחקן מאוד טוב, ולנו בקבוצה היה חסר מישהו שהוא אינישייטור, שהוא dedicated. ורצינו להביא את שון בגלל זה. שי לא היה dedicated לאינישייטור. הוא היה כזה, לפעמים משחק אינישייטור, לפעמים משחק פלקס, לפעמים משחק סנטינל. הוא בכלל רצה יותר את הרול של דואליסט, כאילו... אין פה באמת ההסתכלות הזאת, אחי, אתה מבין? בכל מקרה, חבר'ה, אני אגיד לכם ככה. אנחנו ניפגש, אני אחזור, אני אמשיך נראה לי לעשות עכשיו שידורים בשבועות הקרובים, כאן ביוטיוב. עכשיו הולך להיות הרבה משחקים כאלה, אז אנחנו נעשה נראה לי לרוב יותר משחקי צפייה. אני גם ארצה בפעמים הבאות יותר להסביר גם מה הקבוצות עושות, למי שירצה לראות פה, אני אעשה פה. אני באמת רוצה שהתוכן שלי, כמו של פעם שעשיתי, או כמו גם בטיקטוק, שאני עושה יותר תוכן כזה לימודי, יותר תוכן שבא להעביר מסר, שבא לשפר פה את הקהילה הישראלית, שזה בעצם הייעוד שלי בסופו של דבר. אני לא מגדיר את עצמי כיוצר תוכן, אתם מבינים? אני כאילו כן יוצר תוכן, אבל אני לא יוצר תוכן שאתה יודע, נכנס לביפים או הולך על טרנדים וכאלה. אני כאילו מתעסק מאוד בוולורנט, ומאוד בוולורנט מקצועי. אז מי שפה והיה איתי היום, תודה רבה על זה שהייתם פה בלייב, אני מקווה שנהנתם. אני עכשיו, הגברת אמרה שיש לנו פה פיצה, אז אני אלך לאכול. ובאמת זה הערוץ החדש, כאן אני אתחיל לעשות יותר דברים. כמובן שאתם מוזמנים גם להתעדכן, אני מעלה הרבה סטוריז ותוכן גם לאינסטגרם וגם לטיקטוק, אז אם אתם רוצים זה נמצא פה למטה בלינקטרי, אז תיכנסו ותעקבו. בכל מקרה היה לנו היום 2 משחקים חשמל וגם הבאנו ווין באמצע, אז של החיים הטובים. בכל מקרה אל תעשו מה שלא הייתי עושה, יאללה ביי.